Veo sui le vanga wha upo whai le SUP po le Sāmoa poto a to ai manisio whai pule o tuto o tasi o le pāremene. E a veo se tasi o i tū wha au popo e langolango atu le tālo sanga le vanga wha upo whai le JPP e wha sanga i le malo. E whina wina ai lo lato manatu e leo tāla whea ngai le whiwhiri e le malo e na o sui o le vanga wha upo whai le wha atua tue le tua Sāmoa o tasi o taitei whono o ofisa whono wha vai. O le vai aso nei le na toe wala au ele nei mta au pol whaamisinoa, lea na tālo sangai le tua le JPP, e na ia wha au popo atu isi tu wia, o loo lātou langlango ina fo ila lātou mau. Mau at wha se tuai e le tani o lea fo i tālo sanga, e le aso se furuma le todo le maasina fo ia iulai, e lawina ai lona whaai unga. O tala fo ia, te iatu e le tuolo tau soi fua mleola e le whaai unga le vai aso, e nei e malutia ina pēr le alofo ma le anga le leo lo tātou tua whasoi foia. Talo falawa le whaupoponga o talafou mai le siufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. O le afiafia na nafi i le maota o le palemene na whaatino ai se tufanga whaailonga a le Global Enterprise Experience po o le GEE. O le Global Enterprise Experience o se porkalame whaavao malo e tu whaatasi ai tangata mai atu nuu ese lia ma le whaase fulu. E ngā lulu e whaatasi e atia e ni poloketi whaapisinisi po o Social Enterprises e fo i ai ni whaafitauli o lo ofea ngai male lalolangi. Ina ia o ngatasi masini o malo au whaatasi le UN Sustainable Development Goals. O le nei polkalame o lo o whaatautaia i University e Lua i New Zealand, o le University o Otago, ma le University Victoria i Wellingtone. O le tamaitai a Angel New Year Whaivalu, o le e tausanga whaai u i le University o Victoria. O na au ia fo i le Sui Pasifika na awai i lea wha moe, mana wha amanuia ina i le whailonga o le Global Enterprise Experience mo le luafe lua ono, mo la lato polo ke tiwa whaingoa ina o le Career Path SA, o se ati na e mo tupulanga talavou i Afrika i Saute, e whaonga ina i upenga ta whailangi, e tali atuai i mana onga o tupulanga, e fia mawani o lato to mai manga waa, mo ngā luenga mā lato Career Pathways. O le nei porkalame o lo ofa atupeina e le matanga luenga o le waifafo New Zealand. Ma o le afionga i le tamaitai whaipuli o rongotai, Honourable Julie Ann Gentle le Greens, na saunoa i le launga autu o le apo, pe ona lipotia e le sui o le si ufofongo le laumua na awai atua i lea wha moe le susunga ia Mari Whaivalu. Ua wala au leo penisiona ina ia si itia le supa anueta, ona o le taungata o le soifuanga o lo a whaina ai. E to afitu se furu tangata matutua wa li taia na whaia ia i le soesuenga le Lifetime. Ma whaamawina ai o le fitus furu fitu pasene o lo o popole i le tau o le soifuanga. O lo o lawalunga i o lato popolenga le tau o loa o tau mafa, tau o le tise, inisiua, penisini, o rates, asia singa i foma i nifo, ma le tau e whaamawhana whana i fale. Na moli maunisi o tangata o pensiona e whaapea, e ui ina mawhaiona maua o isi tupe maua whaopopo mai isi a lato a se tapeitai, e le o mawhaiona ngawhatia i le tau po o tupe whaalu. Ua whaamaoni e suesuenga fōu, le te leo le a whaina o le mānawa ma le tātā o le whatu, pe aula ina vapes o le itu ainga po le ice flavor. O itu ainga flavor vapes ia e te le ina pe e malulua i le tofu, pe a mimiti le vape, le ai whau mai le menthol, o lo olipotia, o le malulua le ea le mānawa ina pe aula le vape. E na te le wha malu ina māma pe ona iai talitonu ngol to tele peitai, e pelongi ai le whai ai ma talitonu ai o lo wha malu ai le tino. Ua mau e suesuenga o ia waila au e mafuai o na vavele tātā o le whatu ma le toto maualunga.
Ua fola ile vaenga whaupu whaia le Labour, la tau te toi whaafo ile mawafua o talavai ele ai situtongi mo tangata uma, pe a manumalo mai le palo ta tele ya Novema. Na whaalawi loa ile taitai o le Labour Chris Hipkins lea vaenga, a o iai tutono se whale talavai i Upper Hutt ile au liana nafi. O le ama whaiona mawafua talavai mai a Iulai o le tausanga fōu, ma ua fuafua e tusa ma le fitus fulufa te si ma le 5 miliona tala ile tausanga, lona whaatupenga. Na Sāmoa Hipkins, o le ama whai e tangata ona wa ai fua le fōma ai e awala atu le Medicard fōu a le Labour, ma mawafua la tau talavai. O le whainga malo a le Labour na amataina talavai e mawafua ilana paketi o le luafe lua tolu. Na matua whaitio ina ile National lea whainga whaavai ile nā taimi o na samanatu e taunga tā tele lona whaatupenga. Na o lātou tā ua, e le talawhea ngai le whaatupenga ile malo o talavai mo tangata uma. Na mafua ai ona lātou fola e toi whaafo ile pili mo le talavai po o le co-payment fee. Ai tu esea i lātou e pitosili ona mo o mia le fesosoani. Ua puipui e wawasa mana ia Winston Peters le pili e ono sfulutolu afe tā la o whainga malanga a le suita i tae o le New Zealand First, Shane Jones, e au fiai se taawale o le private limousine, whaatasi ai ma le toi suianga ai no fua mo malanga whaapisinisi o waalele o na wanoa i whainga malanga. Na saunoa wawasa mana ia, ele o se mea whaapea ele masani ai, na malanga Jones i kāna taile masino mati le tausanga taluai, e awai se fono o le prospect and Developers Association manata uai whaapea o se koneferi nisi pito sili lea ona te le lanulangi mo mata uputau il elinga o ele mo minerale i riboti ale staff. Na pasi ai le kapenita i le taimi mua le tupe tolus fultolu afe tā la o le tau o le whainga malanga peitai na umane ua o atu i le ono se fultolu afe tā la ina ua fesilingia ele autu Stella Jones na ia tali. O lona ofisa e nafa matau o lana whainga malanga masaini ele matanga luenga o tupe na lipotia e whaapea na iaise limo. Po o se taawale whaapitoa na whaatalitali mo le lua se fulfai tu la i aso e tolu i se tau e tolu afe fitu se lau iwa se fultasi ta la male se fulu 5 sene. Ai o le tau a whaaiona malanga i taawale na ulua i fuafua ina ma whaamaonia e 5 se lau tā la. Na toi fesilingia Jones pe ai se ana ia mo o mia inai lea i tu ai ngā taawale na tali a tonu e mawhai o na whaapea o lea sa i le Toronto i le taimi malulu ma le te tele o le kiona. Ai pe alu fo i se taxi o le whaai unga lava lea whai e sui o le ofisa i ana whaatulanga ina lana malanga pe ona tā ua i le One News. Na tatalaina aloa ia i le Maritime i Wellingtone, se tekonolosi fōu ua fuafua e fesosoani e puipui ai waia tā ua mo feso o tainga le olo o ta oto i lalo o ngā Sami o New Zealand. O lea tekonolosi o le amawhaiona au ina atu se lapa tainga i waa o tau lata i waia. Na whaailoa le minista lango fela awa inga James Meagher o lea whainga e luas fulfai tu la fitu aso le vai aso ma o se tekonolosi mua i le lanolangi. O se tekonolosi o le awhesoso ani tele i le puipuinga o waia i lalo le Sami, le efe avea ia le petu sa ma le ivas furuiva pasene o wha maumaunga ma wheso o ta inga wha tekonolosi i totono New Zealand. Olo o tamba whai pele o whainga ruenga ale soifua malolo i nei whanganui e sa ili le mafua anga tonu o le pepesi o le wha mai o le pao o le scabies. Ua lata i le tasi le tausanga o whengai pele a ai ma le wha mai o le scabies e mafua mai i tamai ini seti le pao. O aunga e au fia i le mangeso o le pao ai mai se lava i le pōpe a moe. Ua moli mawina e whale talavai le tele o waila au atu ina atu i tangata ona o le pepesi o le wha mai. O lo o fautua ina e le soifua malolo ina le lau tele i vaenga o le puipuinga e mawhai ona whai e puipui mai ai i le pepesi o le wha mai. E au fia i le tatao i e moenga o solo tā ele ma ia afu ma wha amama le whale. O lo o tele ina pepesi ia o ngā amata o a inga toa tele wha apea whale e tausi ai mātua mātutua. I taalonga, ua whaalawi loa i le pulesili o le malai taaloa Henry i Wellington e Warwick Dent, ua le aini no fua whaopopo mo le sailinga siamu pine o le lakapi Super Pasifika i le vao le Hurricanes ma le sifi i le afiafia tae ao. E ui e to o tele tangata na whaatalitali peto i aini no fua whaopopo. Na Sāmoa Dent, i le lava le taimi e toi whaopopo i nisi no fua. Ta luona tau lia umapepa ulufale o le taalonga i totonu o le 15 minute mua i le asolua.
Talafo ia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. E ai se isi o le tau ainga e whaapea sana leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale i ma le tane maasani e tau fia ai lātou mai le whai o lātou mea maasani ai. E tatau na lātou e whai suenga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa i fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutunga sā o te maitai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fu mai. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Ya, famano atu le o taimel tanto programa tala lo dungo le vaiaso le le usmai lo fa fonga. Oso sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausali lo fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio o e ai aluita tu ye o vai lo tava tofa ina soifua lava alif sili le sasala i tu e fa o Sāmoana e fa atosina yo anganga ya te o e sumalete ine tau sala la ula fala wa avea talua yo e sungale mana mea pe a fai ua elekea tu ai pe sia mea e tafea la upua tau no fonene i tau ai so se e sili le la lelei ma le fuaro Sāmoa e te whaata patima e tuli usisu ta la la a fio oe ai aluita tu ye ova ilo tava tofa ina soifua ta la la a fio oe ai aluita tu ye ova ilo tava tofa ina soifua. Ia e fifia lava toi whaatalo whātul nei tae au, whaamalo lava soifua mau e ata utau malava. O le pol kalame fo ile nei o tala la walunga al vai yaso. Taltano atuai me le fionga le li pule af masanga te al moresi o anisi o vaenga o yelinga alwenga siu fonga la mua. Ia o avanua ne mwhaiona wha la uloa atili atuai. Le ngata i leo ani tala fo sao tau wha fonga il nei vai yaso. Le o maule avanua e toi wha lau tele im wha malm la ma atili. Ile nei lava pol kalame tala la walunga al vai yaso. Ya talo lava malo for soifua lau fionga af masanga nei tae au. Talo fo ia Savalina, talo fo il pa i maulunga o tato au fa fonga masani, malo lava le soifua manuia.
Malo lava ia. Le tau te whalangoina lava le malulu. Ia e mo le au whaafonga ona o le wa wawe ona amatalia le swing o le pokalame nei tae au. Ia ona iei nisi o pokalame e fuafu i taimi o awanoa mai iei nisi o whaina whaatala noa. Ana ia na o tūranga na wei tato wa yaso nei o le o tū mai ruma. Si tau whaafe tau i fui mo le taimi e mawele awanoa e whaatal tanoa ia pese tā tamalangi. Ia ma o Barbara Edmonds i le afordisfulu e o tusfulu maltasi. Ia o naua tuna i tātou ina i lava le teimi whai elpo kalame mo fo le teimi tala noa e ma wheloa i mpista. Ia na amatatu i leo tanoanga le afordisfulu e tau tusfulu maltasi. Ia, te loa e einei vaenga tāwana e fia o na olea e pi o taalonga le mele e mamafa i eile mafau malonga no tangata nei. Tātou maole alu tale fo taula i lwa ai tālonga e le ngata i la kapi au soka. A ia makirikiti le tupu solo nei le ia tonu e mani au fia matatou nei le lau mua nei fo i vaiaso atoa. Tau ti whawau ale fia le vaiaso la sau. O e whanangolango whawau fia le malo tatou au. Mone le. A whaina lo i o whanau no matatou. Saole. Ia misiri a tonu le si au ta ele wala e vai tatou i talonga whapeni. O le tele o alam whanau Pasifiko lo ta alo ia uma New Zealand. Ta ole. Ia o tato o umana. Ia. A whai ina fo ere whape o le awa le ta alo fo Sāmoa isi au ma nai tonga ma. Paul mel mana ia wa whapispisa o ia Wellington ia ma whapopo mai nisi. Vaenga fsosoni ta mau ainga si o tato. Ai. Te tau whaolo le tato economy o leo e atu le tele o tupe e tau sa ili le Wellington City Council. O leo o tu o isi la to fofanga na whai le Golden Mile fo le na whai a. E a laua mo le to e koudo laua wha e lea i lalo. Wha malolo polo ketinga. O le lava tupe whai. Ia le laua mamai tupe tu ainga tūranga nei. Awawa ia tātou o lea ua fia o matanga ta o tumul malai o whatau mo tauria o mapepa tōtu li mawhi a. Ai wa ila le wakpi liki le whai. Ne la kapi liki. Ia iwas furu lai tala noa la tō. E tā longa le na, oi le malo le, lua au mamari a. O fu mai lau tō minga. Se wha matamata i tō fue matasi mo lau lile ula ia mari tai. Ia, vai e ti ngā le whaia ina e onu sona mama whatele ia. Saunuanga. O lo whaia mari na o iala na au ia whailolo o fu le se ma au whatase mari tai au. Ale o tūranga na manewa vai atu fo ili tō tele o tangata o la mai fo i tono lamu. Manewa le aso nei tau se i whao o matai au le tau. Longa tai au sa o le lama le lau mua mo tau fo i fo malanga mai po malanga mai nei taimi anga i mai Wellington. Ia i tō tonu mai nei le fiafi o lai le tau i nei lau mua. Ai mo nai tama wa i atu i au i e lua. Whaan papi e tō walu tanga te lo peleki la tato o e tō fitu le au le chief. Ia tō whaatasi la. Ia nā mo o peleki i au i e lua le ta alo ne mana tō suila i e. Ia o te lofo i maisi la e ono fōringa e o tono le o peleki pe apiki nele au. Sa ole. Ai tau te ia tō mamā nā tato alum whanau fo i Pasifika a misa molo i ele au. A tato ia. Mana ia ta alungan mai mua fo i la tōna a wai. Mana ia. Msanga pe se. Le o le laka piliki le tau fai fo i mana ia fo le pi ese ale awa i ta alungan ne lua. O le ta alungan mua no alu i o malolo o lusu lua le awa. Ane o li ele ni fai inu tau vai aso le ta alungan mua. Ana le lua le si awa e o malta au fai ina le au le lusu lua. Ia ale ta alungan le ni fai ni. Ia ele tele na ele taimio le afa. Ia umai o te le fo le suinga wa. Fasu fa lusu fa. Ia o te loe i fio mo to te le lena. Ia mo ila to i fai mene o peti. Sa ole. E fai fo i mo meo official malo ma fai ngā runga. E fai ila to pitinga ta alunga te tele fa pene. Ia ne to e ala ia te le ala to e ave umai malo to e fa ta ole lante ai umai ala to a. Mana ia la betina. Ale to tele
Iwa svolmon tupu afe tangata saile malai malai te tele wa no pi to ita fa to luina malai le I tato I Wellington a fa luina to su lima le fit fu wa fe ele ma wale na mele si los fu wa fe to a mo sa ole ya to nu langa to tele tangata la no e fu malai le to tele tangata e tato ele to tele ava vai vo tato ta longa tele te ele tai a fol malai I tangata yai mena si amata no e fata ngo fie pepa na tu mo le tangata na monele ya va solo tu isi va nga ya msanga ana ele si va nga le o fita no fo Elena tata no fo tu fo me fa so tu fo ele por kala mele na awaya tu ele imole ya etiroa na mula ulu le fadinga fo yo meta ule AI wa le simta upuna le tele tar no ai mata to va ai fo ai e mata fa man blamba tele ai va nga se le tal no ai le to afia le mali tele ma lo lang ale lo fa lu su to le te man to na fa ile account le no fa to fa si account ta to va ai amatan fa te tai ma mata to va ai ya le o amatan va ai to ai le tele ma lo lang o si le o tadia le o isi fi ole fala velave so se mela vai ava no fa nga tato te leo na tu le ale fa nga se tanga na le na tupul fa le tu o le tulanga le ele teknolosi o le fa pol vale na tanga te fa ngo fi le nga oi ona saidi lo penga kau ma ave o tu pe mai lungo internet o le si va nga na nga fo mane lo tanta no lo fal tupe fai po ai vai nga me fai ona matoi sefe o tupe awa ia si vai nga na ta authentication po vai nga se lo tu si lo o le numero lo account e wetu ia ai fai malau password pole numero fo le pole upo en na ia o tupe ai mai si vai nga na me fai na fa maunia o lava lea fai mo fatasi e pe fa lua vo e mo e o isi fa pe o mata fai le mena au le nai se fai o tu o le fai le o mata wa a unta nei la e o ta o tango tu le stupe to no yo sa si le na o mo fi ai pe mane fo na tu langa na ai pe o le na le por kala mene no fai nei po lua ia o te tonu a tonu fo e nis po kala me fai lumna ai o le business Pacific Trust le la te fai ia ai pe le o company na le fale la tola na te o na va ai ama no fa pena mo al fa na ia manisi fo tato o fa fo mai fie mal mala mai le vai mai mo pa nei ma se si fo le fa Sāmoa ina vai nga ia ta no a tonu te o isi por kala me tatam fo e fa tu langa mai la to ai me se fa liu pu fo i tau fa mam lama vai nga ia ina ia mal mala mai fo to te lo tato o fa fo a le ama tamu fa i si te mi tata no atu ta upune ina ia tau mo o fo se mal ma ngo tato ni so vai nga ni al tu langa nei fa o le ai fa ma to su nga ma muli fo i te mi la tu o ye ni so la fa nga lo nga yo ya o nga me fa pena po kalame ina ia no fo mala ia tato nei matata no atu ta upune lumna mana ya o e ni o sofa na fe fa manuia masanga pele yo ele atonu te ole mo le swafa o soa tapuala ia ole tasini o tama ole fo na ye tatu sa i malo po kalame le na fai mena po ela na noanga fisilingia fo e savalina na e fatau tail tato por kalame na le lua fe sumali yo lo ye la le audio po le fango le interview le famtala fo le na ia tala anga lo na isa i malo temina se mai Sāmoa te no mai nei fainga venga fai ainga fanau e o le o mai nei temini ia o le so to na nei lai fa na toilo na ivas full tau sanga lon so fuang ia amu ia e o mai nei o lai fe ro ta vale lo fa lo mo tu ia lo no wingo lai le ato to e ia o le mena a tau si le alo so fu mai lo tala ho o mai nei ia le fo ia
Sa ole. Ale la o va ia tui. Ia, sa ele tu se fala o ria fala ve o fanta tele o so mai mai si fala me tu. Ia le la o le mfaina wa ia ai fa manuia tu lo was fa now. Tai au le fa lo ngai ia. So manuia tele level fa mo fo le ai ngai me si fo ia. E fionga ia tangaloa tai me fangaloa. Ia pe o ia na o lo le aro na o so. Ia o tai me fo ia po tangaloa. Tele fo lo na saul ta to ngai venga. O ia na pole le vaenga le o soi fo malo loina. Ele tai me na fo ia le tato kom kalate. Mai le lua afis fulu. Nio na tai mi fa pena le lua tau sanga i fa ia o mai nei o lo fa wa le kom kalate na. Te loi fa ia i was fo tau sanga o por kalame na pe anwo ia fa pe. Sa o le ia ma le ia te. Ia, o le vaenga le na ma tau atu ia ia masanga i le por kalame le pe ona fo ina wa o le awas lau sila fia fo ile tūlanga le pukalame pēn whaatau tai le Central Pacific Collective. Ia le pēina tātou maua meo whaamatalanga mai i le wanga lea le MPP pon mtanga le wenga o Trans Pacifica. Ia i le foresanga ale whalaptonga le sa whai e le University tele le Harvard. I winga lato polo keti le o whale, le whaunga o whale. Wa o le lato le lato architect. O ia na le tu si ata ma ia o ia sa o ngai nai Harvard le University tele le ai ia Amerika ia o le na la na o ia ma fa pane fo i lauva ai isi a nga o fa nga o to mai mata le ni le manga va amali ia o ngana ia mai lola to ia va ai i mana ongo tatanga ta Pacifica o le na amate lo na tu si ata o fale fa to i ainga to tele ainga fo i le tato ainga to tele nei porua e le rua filusu tolu lena matai fon fatal tano matal tano atuma fam tua inu tino Pereira ia wa ia le va ia le ngadwenga le ia ma tala noa i la tofa mo por kalamini ia ma matai na tala noa ma faus fa ilo la tele fa la we tele le malu le tunu ia matalola ia ona fai matalo sanga ina ia va noe fo i whatau e la tau whale ne o wha moe au tūna ina ia whauni whale e whaingo fie pe talawhea ngai fo i mō tātou tangata Pasifika. Le la le tau sanga mwaina na talalo i ai whale sful balu lena whai mo i poro ia lawa ngā a matanga duenga isi whale. Ia mai mane fo i lau talawhea ngai le o mwhai lo le si whaonga angal to mai lena o mai e o le la to architect. Ia, o ko inga mele le mau e se ia de vaenga na vai ia sa uma fo fo tūlanga na o fa Pasifika tu se lo mata le la o ma nei al fela no vai o si vaenga po role tonu termine o le to e pe o fale at fale ngai vai e tu tato na faile na le vai tau sanga le tasi o fitful ia o fale la to vai nei o ese ia tino fo linga fela no vai ia mo ia ma solar panel me fa pena ni foi teknologi nei vai tem ia mane tele fa mo le a me se le wa amana ia foi oi i le university ia faingo ngadwenga inisio alum fa na a o ngai le Harvard University a tono se mitsamtanga foi mo la to wa ile amatanga po kala me sa matano fa twain mane foi pe avo vai mai la o fainga luenga fatala no i lungo tato por kalame ia te loe o ia wa le wa mane foi sistemi mo to e fatala no la i fa mo ma mia ma monga benga le foi wa tu se la fale le fa mo e fa tonu sfuta usang ia o no winga mo si a inga le fa ngolongo mal termine o le wa onga ia lo fa na kulisi mane lo fa so ta i o le Central Pacific Collective. Ia ma whai e fie le stala lo ngoa atonu e o tu le si fitu tau sanga wa mawanga luenga le alum wha naula o ngal temine. Ia ma le stala wha tase o tō wha tau sto wha. Ia wale nei fo inai tatou a inga Sāmoa i whale ia mua le na tūlanga na iai. Wa whale ia wha pitoa mo tangata nei porua. Ia. O te loe e o martou se lau le tangata porua le e ne. Pe o wha moi na
whawele poloketi ne. O le stolu lua le mai ale po le tau whai ungon ne tau sanga. Yo mai e alo wa ai atu e na o tūlanga na e o lai wha mo le stolu lua le whai ungon tau sanga ne. E ona whau voi leo isi whale pia mo le 5 fulu wha mo tau sanga atua ai o te ilola e a fo fulu tau sanga le mane numero le i a tonu a mo 5 fulu tau sanga tonu e mwhai ana whau tonu le teimina. Ia au te wawa ia tua mo whalongolongo tanoanga le malo. Pea o lela atau whalongolongo la tau i mo community ma social house builders. Polo kiti whapea. E whawina whale wa lewa na awe kai ngora e mai na whale ale tai lua potu moe, tasi potu moe a toi umi. Ia awe i polo kiti whaele au maoli ma la tau le whai social house. E va vena fau fale ia tono tūlanga na ia whai te uto e whapopo nisi miliona e awe ia whamto aino to e whaoisi fale wae o matanoanga lena ia e se lausu 5 miliona tāla lena whamatu ia mo le poloketi ni ia alile ia ala ia te roa te o whapopo mo se si vaenga to e whaoi nisi fale ia ale fo ie e maua fo inga luenga na i tangata ia ngā luenga wai elis company a whanga luenga Sāmoa fau fale tele ngā lue taunaki. Io la tauna o le maua ngā luenga. Io company fo isa e ngā lu le tiu le sa whatala loa nei. Io le ufaiala ni episi nisi whai fo mo whale a. Io mana ia wa ia to tele au tātou tangata Sāmoa, Pasifika le ngā lulu e. O le taunu e whao ngā fo e la waenga na ia palama, whai moli. Io le ia tātou tangata kāmuta whai ngā luenga whapel whawino whale nei. E le ngata lai mo e ngā ruenga tātou. Ai mo me whale nofo tātou. Te se ale mea o tamfo i sōl tupe. E whata o whale. Moni le. O le aso sila fiel mta pule ai. Le fo i e malmalo a mai i tanga te lunga o benga of so ta inga mesio. O tala fau ina ua o le pi e tali pupune ia wawasa mana ia i whaasea ma whaiti o ngai wenga i le. Ona sful tolu afe o le pili whai ngā malanga i nā lua Shane Jones i se whono len whai kānata. Mai maupe ana whape e o e so mai tau o malanga a minista o man lus ful tau sanga o mwai a. Se tato vai wa te tonu i aisi malanga silia tu leon sful tolu afe. Ai pe o le temine i langa le tele ana pisel malo ai whai tete al whalunga o tupe ma tūlanga whape na. E saunola se to inga whamtalanga whapea. E va vea no sa iri po fe tonu ale mele po la me utamuta ai ma tu lang fa pena e o nai fa pe o le tupe na pasi e tots fulu milion o tots fu tolu afe e uma bonus fu tolu afe le tupe na malang e o le no fo na fa economy class pe to inga no fo le telen mo tato e wala tu alu lungo le business class e me te tonu o to inga malanga ne tele ana o min style mo le no fo tu e la vol temi fai tau ela to pepa mata no mala to officials ya le awa wala nga vo tanga tem tau fa pini fa popole tanga ma e fa le anga foi ma vo temi o palot ai ora e sauia Winston Peter mai o le ova ia to le fita willa to paketi no fai o malanga fa yo mata le Winston Peter ma sani le malanga yo lai lo ai to nga malanga tauna lo se mista i mata ku nei ma Ba le si mea o le pe o lai fai o lai fisiringi e le stotel o le meo le limousine le ta vale vo ile ti le ta mo ta pe sa me wa o kaile la ta vale o lai fisiringi e nis yo e va pe lus e tolu a sole na fai ya lai manatu ye o le me tal fe ngai fai asi da maluru manele lo to lai ma fan ta vale o so to no ma o mo au ia tato onu sai ia taimi fa pe tato tango tate ai la wava ai li tau ngā ruenga me fa pe nei man malanga umi ia wa ka na tale na ruenga malanga le fono le na ru o te loa tanga tele le fi ya Shane Jones il tano fo i meta climate change fa le nga fo tato si o ma le o langa mai mai lunga fa ti nga yu lusi Onile. Ta o mai I mata o polele immigration. Mo ta sinem ta o pole e veve sim ta utiale. Telo tu pele pe fa pen fa alu ale ai
Ele e mau le tupe le sea ngā na mau el pokalami na wha. Mawa le fo ina o whaitau atu ni seo wha maunga male li poti lea na mai le empi. E se le a fo le te le malama le te leo le wha le tonu le na ia o te whesilia. Mal whawhanga le tunu o le polo keti ne na whai a tolsu 5 miliona lo se me o e se tau se polo keti. Ia o ina e ngata i le vaenga ma whai o na seini e tangata e tono le ofisa. Po le minsta, po foi le po le pulisili, po me lato e te ia polo keti. Ai o lo to ngā numero na, mo mia lo le seini le minsta. Ai fōringa mai le whaitau atu. Na whaile o pule wha peritania le creative accounting. E o lo lava e atu le vaenga ia na whaiele ngā ruenga nei la o le mena. Ia te ia o sui numera. O le si mea ele whate si ma le 5 miliona na o whaitau tu le vaenga li poti. Ana tu e tonu, o le vantau lo le minsta, ai te ia o mau le tupe na. Ai o me le luawe sufa, tu se luawe lusu tonu na, ai o me lua sufa. E o toi sau fo tonu ma luawe lusu lim. A matalo nana fsiri ngia, ma su ele le vaenga lea. O le mea la hele manatu nei. Tele o le wha le tono polo ke tine le malo na amata mai o le Immigration New Zealand la to whaia INC. Ai sau. I o le fsui inga fo e malo o ngā luenga tu wha tasi mai le Immigration tu ila lo le o le Ministry of Business Innovation and Employment le MP. Ia na o le maingala na amata lo na fsui ia i le whainga polo ke ti. No volole o le MP faile vaenga le tau o le PCU o le Biometric Capability Upgrade. Amatau lia la fa pe upgrade tu sa o le wa toi fa le ia ti ia ai le se me fo le fa. Al fa lo me fa pene e uma ai singa luenga mo toi fo wa. Lo na winga la e tau ona mafo fo le ma ai le amatale polo kiti. O le ale fo lingo le mele la au e nga luenga ni. Afa pe o mai sui o mai tele pe valus furuanga ilunga pasene o le media. Lo ngol me phone mena. E taula no tala no le misa fai vai. O le ngal wenga le fai o le mele le ono o yai. Ma le tau fo le ono o yai. Pe tau no mo mi lo sei ni temini. Ai pita e le fai le se vai nga fa pena. O tal tonu e le lo fo e le CEO ia me ia. Ia va pero ma fo. E te taua ona matatu fo ile vaenga le finance. Wai tau ona whaida e ia mo meo special codes po o numero a pe o polo keti lea i o le code ngai lo el polo keti na. Ia na ilo ale mwhaiala na track pe vava ai po le ale tūlanga wanga i ele tau o le vaenga na. Ina i ilo ai ma whais whatau. Ia ne fōringa mai pela le o pole creative accounting. O no fo wa whai ai si tu ai ngā. Whainga i au ene, whaingo fia o nei loa tau o le mo i ele. O le mea nana le tupu nei le polo keti nei. O le ua maua nei na tau fia lua felusu tolu na maua le li poti e wa ai atu. E le tala fea ngai le me le tupu i mai le aiso na lumana. Ia, o le li poti na sa tau lona whaise whai unga mautu. Ma mai se di poti avena le minsta e tau filo le polo keti. Ai mai le di poti. E fai tau tu e minsta. O lai whamai o lai mana ia. Wa vai le tala peru tala sena mai. O le ala o le fifi ai le minsta le ne i fōringa mai lan saunoanga le na fai. I Erica Stanford. E fōringa mai. La na fai a malisila fia tangata le li poti le na mai. O le tala se se tonu li poti le. Na fa se se e fo e mal minsta al fai ngā malo le lipa. Ia. E le wha maonia no vai le interview ai foi Andrew Little le na minsta le taimina whamai e vai atua ai e le talawhea ngai na musu i e sei vai le taimina na nai loa mai tau amata mai ia o le vale lua fe lusu lima na e whai e tu pe o fōringa mai o eisi tau whapopo ia e pe o li putina na mai e le i wha maoni e le leile ma wha maoni le whaingo li puti whanu o le whanu tau fia e le ala wa mawa nei o le ala wa whaide su e ngā e le ofisa e wa e ngā tāti whainga luenga le malo le Public Service Commission la sua e uma nei la tau le sa wa e ngā luenga lea
O ngaluenga tere whapena malo, e le tofinga nai tau o le program manager. Ese a le project manager, ese le program manager. Tu sa le polo kalame a toa polo keti nei. O le e tangata le vai, o nanala, o tangata nai tau na su e, po le ale mena tu. Wai tau na ni si la fia le lei, pena la tu si la fia le mena tu. Ale lai baba e fo tu singa li poti le na mai. O le sifi ma le li poti ma le Immigration New Zealand ai le MP. Ia, ai a tau o mainis tangata e tau mai le o le leile polo keti meia. Ai sui tangata. Ai le vaea wa o tangata o mo meo contract. Ia na esi leo tangata na. E te lea la le va le tonu le mena ia il vae atu. A le ia le maua si a tonu e tonu fal pui ni si me vapia. Ia o tūlanga na ia pa whainesu suenga ai mong wha maunia. Te le tu po leva e atu e iwa no o le fast full miliona le mele ia ia. A wha pia lai umanele o whamaili potina na whai le lutau sanga talwai. E wa i atu e le eise mea fole le mautu e mau le mele. Olo inga ko inau ngau le tu pele na anu la polo keti wha pena. No fole mo mawhawhau. E isi polo keti le malo na whai leo leo. Neo te matua polo. Te le i o tu pena rua. Na i o antau fia. E vo spol ke le so fo malo loina o metas o te lo atu so in plo ke te malo le tol futa sanga vai a no tu langa le e tato vai o le ata etas e de yen ya onga e folinga mai na mau mai na me a wa ese fo isi nga tu pulanga yo mai fa ia me ma pe o le a o e fo ile yo le lo pole e ai le na vai ia pe ta o mai pe fa fena na va nga ro va le a mo ini lo computer e sa mo le tali va pe ia o tulanga na ia ele yo o tol su 5 milion al tulanga tonu ale le o ele polo keti ne le la uta fia o le te ata o le PMU ma to le fo ele alo o la tunu le na sa u failanga polo keti ata to ya Collins Collins to lolo ya Collins sa u failo polo keti le ma so e sa ngalwa na umbalo le polo keti o yele ai mo la nga luenga le MP o le me tonu ale fa nga luenga o le PMU PC o le biometrics wa no facility o la nga luenga na fa ata mai fa mai se lo te mathematics tangata yo al malai vale o le me na le fa yesu o tangata pa ai arun malai vale ai la tu lo ilo what en ai lo le o polo keti nga le matano e te le yo fa le tonu na ye na mo fai tau fai fa le ya tidi e o te lo la ngata le mena ye va i lo wata mai lo ya o si men tau fai tu o tonu e mo sa o ye le o le la nga volta to fu mo tu milion o isila changa chana lo po ilo ni si fam chalanga winga wa pe la cho ye pasi atu e me ye fa tino ma o te lo fai nga na su nga le la fai ni la ava vai uma tanga tana ye polo keti wa mo mai toki na so e mai le payroll mo mai na po uma nga le pay la lo polo keti ia na fai mo vielo le so ia o to tele wo e se mai ma te lo afa pesta matana tuli e se a fa longo mai le mele e volunteer so ne vini fa pe o lista ngata te lo le o te ta o te le mele fa le tongu ai tuli ia e fai mo fie fo na mo ma lo sang se e vai fo e ona te fa wa wai le tai lava Ua
pongisa o mea umana whaingata o nei tā sanga ua tato waulia mai I nei manui a ua tato maua mai le whanga I pāu Uai loa ai e a tato whana E sa ili malo na I matua E ai le si fofo mau le lau mua Ua la lau nei o le whanga I pāu Uai loa ai e a tato whana E sa ili malo na I matua le sin fofo male la mua Ala tai ole tole le nei Wala yo tato penei Ia soe pongisa O mea umana whaingata O nei tā sanga ua tato laulia mai I nei manui a ua tato maua Ia toe whaatalo whaatu le vaenga lua nei o le pokalame O le tula fono fo ilea o le tau ngol tula fono lea na Tasi o nam ta aupope o loo avi fo fasia e me seli tamai ta minsta le o Brooke Van Velden le tulanga o le sanga le muma le o tanga ta whaingalwe ngai tono fal whaingalwe Ioi, a tonu e mola o whaafonga fo I e tele I se vaenga ne o loo whatatano fo I tono o palamini e ma swinga o loo tango whai e vaenga nei whali tolu lewa I e ne tato whainga maa loo le National o le Act o le New Zealand First o le tangata la leo Mr. Vaenga o le Act e tele I o vaenga na tau whaila to e fōlinga mai e sui e la le vaenga le tau o le Safety at Work Amendment Bill ma tau li e tau sanga mo vae au i tele whale tonu na tupu e maari diwo tangata whaingonga ruenga a tato vai whatata inga meni o scaffolding a so lai li tele ni me whapena ia le whaima la vea ma maari diwo tangata na leina whai o nei tangata I o tala au pe la vea le forestry tele na la vea whailo le tula fono na ina ia le ele tau singa o pa ingo tangata whainga ruenga male manunua mala vea mali diwo nisi ale fo mo mai malo le mai to tanto ilo whawhaingo fie pe ua mo sai tia I te lo ngā ruenga I te lo fo I o me tau whaetu le mea pe whatari ele o sefere me a lai tau whae tūla whono nei ai ina ia sefe tangata whainga ruenga wa te leo la tu e sefe e reo e fo ele ICC a le lo mai nei whapea o ngā ruenga e was fulu tangata manga ilalo Pi e rese me papole e fua I te leo tūla whono ai whaamamalu tūla whono nei I company le was fulu a ngailu o le life cities o le hale toa I ngā tūla whono na e tutusa lea tangata lai whainga ruenga I company le overload se fulu mo tangata ia a ela vea le sefe e tutusa lea le whainga tau le o la lai fi nau e nilto o te le Institute of Safety Management o le lato taitai whono Ai whailan sala I leta le tonu e pe whawhiana whai ito I ngā tūla whono whapene. Ai mese ia, o ia tele e consult, e tele na mai company tele sa ua aila tō po lea, ia na lato le e mawhawhau, o tōula, pe whai tūla whono whau. O tōula le whamamaru umai vaenga ia na iai. Ai asau company e lalo looseful. Nga pe leila e lela vea o tō, ai pe, ia tamanana po uana whila whai le mentua. Ia, tele i o tō inga wha le tonu, pe o mea na e a tonu foi mo tato o whafongo whanongolongo mai. Tala no foi o tō ngā luenga po le ase me tauna whai e pui e o tō. Oa o le a tau sui e tō la whono nei, a o le e me se whai pui e tato. E tau ona whamamalu pe e tau i ngā luenga, a me se a tō la whono e. E a hoi baba i le i tangata whai ngā luenga. Ai foi te mi tau te whanonga tu e wha sala mai a mi se pe foi lau whale ainga Ia man tu i se whai ngaluenga nai e si whale inga I lalo e los folo me lai tia. Ia le lai tele ina wha sala ona le wa inga ona I tangata whai ngalue.
Ia o fia la e mo na va no. Fia la va ngane. Iwa sufitu pe fia le pasene na wa ia tuai. Iwa sufitu pasene o pisinisi la iti. O pisinisi la, o pisinisi e nei New Zealand la lo le. O le tūlanga lea. O lona winga la o le tele o tangata whainga winga na le la ala vivea nei mai le amana i le tūla whonu. Nei u te tatona o me tau ona. O nei whaua marisi me la wa e tu whainga malo le ni. O le la tamu whai e whape ale una ia o isi o pili nei e pasi. Ai le uma le tau ana wawa i le lei ma mafo fau le lei tangata i me whape nei o nei. Whawa vavea mo te ua vai. Olele. Ia wa tasi al me ole mai vole o le swainga malo e tu sui. Monele. Ia ole nena e ta ole Golden Mile le ole polo ketile Golden Mile i tono Wellington. Ia mo tato i la mua ia ole la fo tato tu pe tong e tato rates. Ia tonu le la tau fa mama venga le tipi e se ole polo keti ole se lau tu su 5 miliona le na fa matu e fa ele. Fa lau te le a wala fa me fa lau ai ma me tonu ole taulang. Ai le fi company le ropo fe pakaita vale tanga te mai fa ta. Le ole la wa fo i wa ta ofile le fa moi ia fo linga mai to su fa tanga tana palota il pulenga nu ta ofi ai to luma na fa wa te le tupe fa o popona ia ai fa pe ele se mo ia a palota tu ese ala e pasi ale sa tato ia tai o pisa il fa ngole me la le tu ia ole le folina ole vaenga le ai polenga ile le swinga ile minister le vaenga le te le medical council Yo, ia tangata fo le fidia e va ia mene. Ai pe le wotau ai ia le minister i tangata ia. Le lau fa se ai le medical council. Fa se ai le te tauna i se fo fanga fa pe se minister. E ia a wala o mun fa ta ti mo fidia tangata ia. Ai wole fidia tangata ai le mana o le minister ai mana o ia mai nei tangata i ton. A vai ne mele tu pone Amerika. A pule ale fai ngā malo e sui tangata, e o tangata o military ia na maulunga o lewa na e wa vese te loi tangata i ngā ruenga fo ia. Mo pule le malo le fai ngā o tu whinga o ngā ruenga, ai o le se me peo i nei e pule a company, e pule le mata ngā ruenga le fai ngā na ia, tu whinga o na ta fai ngā ruenga. A o chief ta iuno ta ngā ruenga, ia e vai atu ia le Public Service Commission. Ia, ele se ia al malo minsta ia o mele tau tu le o tau pe o le tau ia apa mai minsta ole fa se ala le Association of Salaried Medical Specialist fa pe ole la suia ia o ma tole ma te lo le ia le tu ngata mata ma voi to mai ma nga va ia nga I me fa pe ni ia ole la wa mata fo na piso I le se vai po fea ngai. Ta ole le. Ia ole vaenga le ole tiaki wai. Pel fala tong ho le lewa la pasia tri le polenga o swa vai stono. Tato Wellington e Porirua Malahan Valley. Ai ole mo watu e ole vaenga le la vei Wellington le region o Rotorua, Central Otago, Goa, Cruza. Ia o le la o tatou e toi mo tatou pili masino iulai. O ese le pili o lo fale lo mota, la rate o lo fale. A ese pili o le vai. O le termine sa lo rates o la mai fatasi au pili fatasi na ile. Tangata ia le o na la fale. Ia mo iu tangata ia le e tutongi mo la to rent. Tu so o le tongi pili. Wala na mai tso. Ava pe la pusa meli fo o ena le fale na te ela fo to me pili mo mona le tasi le te tusina vatu ela ve ile pili o le vai ma pili o le fale mo le fonua e al mele la ia ni tato e wa le wo ile tato fa lo tonga le ta o le tiaki wai o le la va ia to le vai mo tato nei Porua Hal Valley ma Wellington o le la se al tato pili le mai le tiaki wai le masino ile ese le pili mai le council o nei Porua ia o Porua City Council va tu pidi a tole nei o tole Hal Valley va tole
pena foi mai to Wellington lo inga la lo ye te utusi e pili la vatua tu sola so mo yo laile la ma tamai faina le yo ya o le la va ya to fa ya sta muta ona pili la la ve ta to ini ya ale fi no pule nga no ta ona i lo fa le ma to va vai po tala fe ngai e mai si lo fa tio e fo dinga mai o le tele o beto tia ma tangata nei fa nga venga meia pe o leo mai am ma to inga ma fo fongo le na i va nga mo le de tango tale ta o me o pro kiti ma me fa peni a to no ta una swing tangata o to fa nga venga pe vale ai so a ta o pe vai po la se meto tia ina i mal palasi le los full percent ta o me nei e ne vai le pe se me fa ona tam fa fa ta i me fa no pole poto ai mo me le fo ya me ai le fanga ya avai on sai a lua pili la vatul masino la ia strong vai ta wale vai mo i tong ta ai le se vai e ole rope ven vai ku ene vai ele pe vo Sāmoa chal wat fano ile ainga se me ala tsa pai lo vai le tso pai ele ai chawana tsong ya oni mo sia le au omna ole o fai tia ino vo ile vanga le minstao le ona pe ole o si tanga tale fai ngā lue ngai lea wa a mailo na ingoa polon so fo ile lisi tau vā o fai pole a le leipa ia tasinam tau pole e pe sa tata no el va so le le fai lo le fi o le tai o le komsino le e fa pena mo le mista e la tau mo la ua mau sa tau o le tio le ona sini ona fai lo mai o ia le la alu le stale le lipa alu campaign il palut ia ale o ta o mai la le fifi ia ma fai lo ma fam talang o le la mto su e mai a po ani fam talanga bo vatu mai i me na tala no fatana no la nga le e ave parti le lipa ala o le fifi ia istanga ta sa komisina mo race relations ave la to sim fai lo lungo o penga te vai lang le o to inga fainga la uri o sanga te fainga venga ia o le la to mau o le tanga te le no ya Rakesha Naidu o stanga te le o yena te le la to nga loi fa te si te sanga vai a ave isi tanga te nei o le race relation commissioner so le nga loi fa te si mo tanga te nei I fainga mene o fainga fa le o tanga te fai mai no New Zealand ele fisiring ye la tol to nga tanga te yele te mali le ya le pe lo fisiring ye la olina malisi mele le afa pe o le umana to fasi suenga ele te ona fatala no la on mata pulungo fa na wite pa fa o tele fa pe foi lo suenga ngungu la o ala nga lo mai fa mata mai pe le fitu sa ta una lo fa le amala yo mena le foi alme fa to la ngungu wa ye tanga te vacation ai tu le am santa lo fa ele ai ma se talo sa le ale la o pisa to tele tanga tele o sendi lima e o lango tanga tele o so ona fa el komisina o leo ia ma le mista ale o fa la to tala mo to ile fitau ya le ngai ya ese ia tanga te lo la to I fa fa lo ai ma luengo me fa pene ia ese fo le maule ia e o ia susenti voi io great refoten o istanga tana ia mo ia to tele o tanga te sala to ia mo munga luenga le ia le loi e la tonu le tele ia los fo to tanga tana saini au isi tanga tane fa ururu ia mo me fa la tonga ese tonu New Zealand e va ia tanga te fai mai tonu le tonu ne ia ia tino le mafana le le nai do le o le to tele la to lo na langoina ia mataulia la va ia so le tele na mai lo Chris Hopkins le fam talang fa fena to fina o mai le la vol te mi longo I o to nei le te yo la sol palot a le te mi le na fa ali e Don Fresh o le la lu sa mo le parti le na ia na lus fu fa tu la to lus fu fa ia lu fa ile ia o isi foi na mai mo isi foi mi sta le tata no le national e fa pena voi popo o io te mi na ta o ia ale o ta o so no fa si tanga si le ia na o le BNZ
Lua te si maleono miliona ta la le o whaasala. Na o matu fo ile, ngā lea fo ile ASP a leo o mai le Te loa PNC. mea tasi le o maua le. Ai tautala no isi o tangata ni whaltupa pia. Ele mato me tia fo leo mo tamata profiti. E ana alu volo na wapea vai. O lai whai lau lea mene whai vo tato. Nea lau a mata na maua ia whai ngā whaase se le na whai ai. O lea lau o whaasala nei fo ia le Bank of New Zealand. Lua te si maleono miliona ta la le fine. Toi mai ala tau toi ta o te loa na umalona le whaltupe na le tata loa. I loa whapero la vanga le tatou fu tatou me sele te umo tatou. Ia lea lai whapero no mai ala tau tau ma le Financial Markets Authority. O mātou wanga sala. O se sele whaingo le taimi e calculator le pasene tulu i tangata. I te unga tupe na tangata ia mai. O le mena iei sa tau a me se amo me o non-profit bank accounts. O le mesa iei. E tau ana whaile pasene o le tupe, fufu le tupe le paleni na iei le aso. O le whai unga le aso e a pe se lauta ala alo tupe la iei ana work out le pe fie pasene tulu i tau na maua oi. A le mena whaila wanga lea. O le masina atoa. O le hana le maua lalo le mena iei. O le tupe na le na whai ele la tupe pasene tulu i te unga tupe na tangata ia. Nā lai moa, e mutua i ngā unga tāno tangata nei. A mata mai le lua afe sfu whae o mai afe puari lua afe lua sfu mal wha. Sfulu tausa. A whape o tau sa esto te unga tupe i vaenga le PNC. Ma isi whale tupe. Ma ne ele vasidi ai whai o lewa i atu leo wha sala whale tupe lea le company lea malisi. Pena whena whai tau Tului. Tului a. Mai le lope te fasidi lo te o te iwa pe oi. You know, maua ele o le mea fo i tasi le me tuti ele na whai elato. Ai pe o le vaenga na e lusu tolu wafe se lau mo le tolu le a whai o customers. Po tanga te i te unga tupe po whana tonga te utupe tonu i. O le la vea i. Ia ai pe te le ala le tupe na e le tātauna tongi o atu i le 5 tesi mo le tolu iwa miliona tātauna tongi. Ai le tongi ia. O lona winga lai toi o nei wha o la uma te i nei o maua le me alo wha nisi o whala putonga ni tupe ia le la. So ale whetau ia, pe ai fua awai o le na teu se tupe te le aso le amatanga o le masin. A le ua tu ua le taimina pito sili ai ona maulalo le pāne ne whai la tutulu. Ai le mo e le ngata la le tupe nana le tongia, a le tupe le na maua le pasene tului le na maua le banki. Ina o tau la tope ia le tongia. Ia le 5 tesi mo le 5 miliona. E vai la te leo. Le tio a te le polo fitia fa le tupe ono la wala me ia tau creative accounting. E ata mai e te le fa le tupe. Alo pena fai fo ile AI wala wafo. Tu ai uma le AI. Ai no fai ile AI. Te fai mai po la se me to tie fai ai ona mo le mato polo fiti. Ja. E wawai le na fo. E waenga te kono losi. E le tu ainga pokalame le whaonga al Microsoft Teams e pe o le ima nisi waenga o e pe popore nisi ona le puipuinga vo ile o matalanga patino matulanga patino tanga te whainga we. A wha pe o e te lena whainga wenga malifale. Ai whaonga le Microsoft. E lungo le waenga le ta o le Teams. E le mea na tango kiriki. Ia ona wa ilo le mata i tū mo po au mea nai whai leasu. A whaala i tū lai le o ngai oilo musini. Me ilo le sau meo whai awa lai te tūsi la lo oile nai whainga lua ngai tulwhale. Awa pele ne alu e tā polo ai le o ngai oilo musini. Ia resi mea. E ma whai fona mata i tū po a mea nai whai nai pisa i au tā whole musini a. Ia e lua la me whai tango tū la lo le volume control o lau computer. Ia une la ngona maiti ia mea lai pa o i au tā. E ma vai se me fa mao ni longa wenga ava pe ole te finga wenga fale valui tu la leso e valui tu la fa ia wa wenga ai la ngale valui tu la ala te moema ma TV awa le wo fa me ai e va ai tala no se so sonia oi ava pe ngai fa ngai to le team se so ta e o to ole va nga na ele le patel polimena o mi ia ona
na loka le o ne to spy mai se sia o wala wa mata na fisiri ngia la to la lo le Privacy Act ata to la fono vo le mo pui ngolo sa to pe tala fia ngai le to nga fa nganga o mene o teknologi spy ya we ya te de do wa atonu atu le si tu o le wa fa tu lo pule te le sa va so atu le fa nga nga mal fat fa pe lo le pule al tanga tene a so vo ye de fa maun fa fela na si le sia ki vole ya paulo me tu ti le fa ya wa fa maun ye de me se me e fa sitting ye o le pule ma nga wenga ye mai fa Wai, tasi ne e loa iau na unga due, a wai mea lai latu iau li poti, wa e loa le lai whai na unga dwenga. Po le tu mi tu se ele, po le pule. Ia al mele wha mau le whai ngā dwenga le walu tu la, le se me tu. Ia, tu langa na le iai. Ia, o le, tu wa ai fo i te leo, o le lisi leo tangata fo i e pito si leo na mauloi tono o New Zealand. E pe o le te le mai tangata i e, to inga poto la le wa ye le te kono losi nei vai tau. Ei, pe ia te rifi fai tau le lisi langa le tingu Sāmoa. Mai Pacific te le e to titia o te lo le sis futa sanga la ye ni ngo tatou na ma le ro le le. Ia te ofa pe uta lo tu le anga fo e la to. Ia tu langa le ye. O le tanga te le o te le fo il manuela ni ta mo fainga. O le tanga te le o se Peter Beck ele uminena fa mo le ye le United. Le Rocket Lab founder. Ia vai de umbia na lulunga. On se lau 5 miliona tupe na mau tau sanga lente. Wa foi leu fanga Amerika e fai ela to me e fanga le vate te. Ia esa wole tupe na nei. Le manu e mata to nei o le leina o le tulanga na le ia le na fo le vaenga le. Ia ia o to te le to tala. Ia alofa ne isi vaenga o ni sila ye le. O e te pe o tina fo le tata no le va so le o mana o ye tauna avisa na vaenga la na tupe. E so ne le malo e le popole pe a taxi. Ia, atono le nisi o vaenga masanga mo le kalaminita i te le lava nisi vaenga o lo umwhaiona fita noi ia ai fo nisi vaenga i e wha oli o li mai le vaenga. Ioi, o le tana vaenga le tata no ni tai au ma pesta i o la afsisi le fo nisi o vaenga i mo me o so enga foi me fina ngole foi fa palmeni atono wa vaenga na sa va ai pa o isa te vaenga mana i foi tala no inicialmente pune va so va ngope tau misa e tanga te oi pe o tamaiti a o se senga la na foi i le tau upunga la na foi me va pena ai pe o vaenga na tau no esta no ngal tai o ne ia ia so le wa pe o ne ele sai ne ele mali lenga le ole Ana foi le tau single fileme pe oma. O man sai ndio la wa mata na matala le me la wa nga solo va ele vainga na le page ya le me faina ti lo le ile menga la wa fe wa va. O no o ta we tolu isi va te tele tanks na a viswa. Ave mai tolu ai ta ilua lo e miliona mo swa u lita tonu o pa me ale ta u. I tonu va ta sia. Ia e vai le te le vana na paulia ina tolu masina le na fasa. Ina to ale no fo ina na jamata mo to te le e o le mfaina fe wai. Ala na te tala le o atonu tonu pa u ne tato pensini fai mo le so ne le ope o manela so ne a so le news na ne le o palasi tato pensini. Ale angal fatalize o le siva so to a palasi le lo pensini. Wa ya lu lo se tupulo se me va pe e si lo ta o pensini o ne vo la ele tau sanga ni si tau na vai fo na pa u la lo pa atu no tu langa na wo ye ya mana ya malo ya tar si e tapo ingal fa ingol vai aso ta longa te lo ma lo ta to te fie va so le ni ve so ta ya fa tai se le la sanga mo kala me nei ta ya ia e whaftaifol whaafonga mai le malo lau whaafonga mania lava ia tai meo toi o le nei tai au ia me se whai ungal mai aso ia wha soifua ia. Malo lava wha soifua.
Ole ata, e oso pe
Ola,
vale se alu alu lemu te pataula I tangata utu a whai e tele whai te tai umalava e o se whaala venave so se tangata Avata vale Awale sono fiti vale Le forma umile n'awano foio talane Vai le luna wale talano E moane foio le attitudini le tamano Avata vale Se alu alu lemu O fautu anamo oile so ia mautu Tau si su la fono ale lalo Ele gatai sano nei fa ben foio Avata vale Aua te aluona E a whaina se tanata ile auana Waele le nai tamaiti ona ona Maua leo leo siaki sa o ile sela Avata vale Se alu alu lemu O fautu amamo oile so ia mautu Tau si tu la fono E matai sano nei fa a per foio Avata vale se alu alu lemu Te pataula I tangata utu A whai e tele whai te taini umalava E o se whaala venave I so o se tangata Avata vale O te whatalo whatumolo whaalo whafonga a le tuno nei tai au. Ma whatasi ma pese tā tamalangi. Barbara Edmonds. Ia matata no fo inisi fo I o tau manga o ngā ruenga pe o na iai e tono tātou palamene New Zealand nei. Whai fo sina ewa matele I toi whatasi te reo le pisi o lana ia fo I ngā ruenga. E ngā ruenga o lo whianga I emai o iele o le so o pule tūlanga tau tupe, me tau tupe, ia alpati le leipa. Ia mai tele fo I ona tūtuangi ia pe ona ia whaftai leo mo le amano ne aso matano ai. Talofa, good morning. Welcome to our studio this morning, Pista. Talofa, it's nice to be back. It has been a little while, been very, very busy, as people would have seen. I thought at times when I keep seeing you on other media, I thought, I better not put pressure her to come because she's busy with other things. Oh no, Sāmoa Capital Radio always first if you ask. But it's usually on most Fridays I'm travelling the country, so it's nice to be home. Mon whaafuanga le tino, nei fo tai ao lo mato whaatasi nei mato ofisa mamatua potua a o Pista. Le sunga ia se lani poe, ia ma le whaltua ia la sela, ia o tua ana o Pista o le ana o mai whaatasi nei. Le la mato whiroa I tono putu whasa o le mato ofisa nei. Ia o le fo I lai whaamulongo mai mat. Whangongo le la whaltai o nei tata noi fo I mbandu le tino. It's nice to bring your parents, nice to meet them. Yeah, they wanted to be whaikakala and come today. But they're very, they're down today because my campaign launch for my new seat for Kinaperu
is tonight at the Cook Island Hall in Cannons Creek. So if you'd like to come to the launch, it is our fundraiser, so it's $50 entrance, but very good entertainment. My Lau Mea Mea family is doing the Mea Ai as their Mea Lofa to me in the campaign. And so it's going to be a very busy night tonight, so that's why my parents have come down, and it'll be a very good party in Cannons Creek tonight. Very good. Oh, well, let's come and talk some things about the politics, the things that you're involved with. All weekend during the last few months, we've been following all the big stories from government and what's happening in politics. And this week has been quite a bit of scrutiny, with some of the things happening. And given you were the chair of the Parliamentary Select Committee, you know very well how that operates inside government. Perhaps you can talk about some of the highlights that you witnessed during the week. Yeah, so it's a new thing for this term of government, so Parliament. So this first time ever, these 3 years, there's 2 weeks set aside in the year for what they call Parliamentary Scrutiny Week. This time it's always sort of about a month after the budget, and it's the opposition's opportunity to scrutinise the minister and the budget papers. So you're right throughout all the different select committees, Justice, Government Administration, the Transport Select Committee, the Finance one, which I sit on, opposition MPs from Labour, Te Pāti Māori, the Greens, have been questioning government ministers around their spending. Some of the interesting elements that have come out from that, for example, in my area of finance, is that we also get to speak to Treasury. Treasury confirmed in our meeting on Wednesday that if some people remember the pay equity claims, Correct, yes. So that's for those workers in aged care sector, who plunket nurses, teachers aides, librarians. What Treasury admitted was that they have no money put aside for what they call funded sector, so the money that government gives to the funded sector, such as aged care workers. So, a lot of our Samoan women work in aged care sector and a lot of retirement homes. So their pay equity was cut last year by the government, but this year the government confirmed there's no money in the account sitting there in the books. So that's, for me, is irresponsible as a government. They should have money set aside for it. So it proves that they don't. Pay equity is not a priority. They don't care about working women lifting up their pay. So for our Samoan community who are teacher aides, who are plunket nurses or in the aged care sector, they won't be getting their pay equity under this government. That's clear. You would have also seen Karen Chor. She is the Minister for Children. She runs these things called boot camps, where they take a handful of young people who have been doing crime and offending. She was questioned on how the latest boot camp is working, and she wouldn't admit how many children are still in the boot camp, and yet the government is still rolling out the legislation for it. So it's been quite a failed experiment by the government. You still see the children that they put through this program are still reoffending, or if they're not reoffending, they're leaving the program. But when the government puts their legislation through, there'll be no choice. So it's ineffective. It's a waste of millions of dollars. So that's what Scrutiny Week's about, is being able to pick through, understand different issues and different portfolios, and being able to ask Minister a question. Yeah, and I think also the BMU, BCM, what do you call that, biometric thing that's been... with immigration. Immigration. So there was a failed project for that, so that's about $33 million. Correct. So lots of different, you can ask lots of different questions, but it's really around the budget and how the government treats your taxpayer dollar. Yeah. Well, whawhaonga tato no le uti fol tato taimil tai o nei whamaruru atu le la whaawau pere matanoanga i ngan whaperitania. Ia nei le steimi e o whaaliwa atu le o tato tanoanga nei. A pe o mta mo le matanoi nei. E whaatau le vai aso nei pe o le whainga whapalamene le wei nei. E mawhai e ona sue ia minista, ia malato ofisinia fo i tono palamene. Inisio mata opo e fia malama ia lato fo li tua ngai ma nisio whaipule.
Matato marumla mai foi, le lana tana no e whapito le vaenga lea le pay equity. Wai tō te leo tātou tangate tā ua le vaenga lea o tutongi e mau lalo mo tātou tangate whai ngā ruenga. I ngā ruenga ese rea iei o ngā mata, o whaingo kuka, o whaingo tangata mātutua, o vanga pena. I o vaenga nao le whi na waila tō nei i e tauna iei. There was that fair pay agreement that you people put in. And then the new government, they came in and repealed that. Yeah, last year. Yes. They cancelled it overnight. They brought in legislation. And as a result of that, the government apparently saved $11 billion. So just to be clear, that $11 billion would have gone to these workers to lift their pay. But the government took that money and spent it somewhere else. Right. So we know where they've spent it. They've given it to landlords. Yes. They've given it to tobacco companies. They've got a gas underwrite. They're looking at a LNG gas storage system that they're looking at. So that's where, if you're wondering why your pay has not been able to increase for those women in those sectors, it's because the government hasn't done. There's been no more pay equity claims since they put that legislation through. Yeah, I've always wondered how much it costs the public sector services to all the planning and all the research done to get to the act being passed in Parliament. And then you have another government come and repeals it. Yeah, it's a lot of what economists or, people that sort of do theory on this call sunk costs. It's a waste. Yes. It's gone. It's just like the ferries. There's a va'a that goes between the North and the South Island. Nicola Willis came in and she cancelled that ferry. That was $525 million. The ferries would have been here next year. Correct. Instead, they had to buy new ferries at $600 million, so more. Yes. And they're smaller, and they won't come for another 3 years. So it's all this stupid decisions which lead to waste of money, which is why the government, with this year's budget, there was nothing there for people who are struggling with the cost of living. And it just shows where their priorities are, which is not for everyday New Zealanders. At the moment, it's for their own projects. Right. We'll talk more when we do the translation. But what are some of the starting of the election campaigns at this point in time? Yeah, so I think the first key message is that the government again changed the law, and anybody that wants to vote, you have to be enrolled by October 25. If you are not on the roll and registered to vote, you cannot vote. The last time anybody can turn up on the day and enroll and vote. Not anymore. The government changed that. The Electoral Commission estimates about 100,000 people won't be able to vote as a result of that change. So anyway, so that's my number one message to your listeners is enroll to vote. You can come down to my office in Porirua next to KFC. We've got forms there if you don't know, or go to vote.nz, vote.nz, and you can update your details online. Yeah. The second key message is that if you're here in Porirua, in Tawa, in Johnsonville, and when I say Porirua East and Porirua West, so Titahi Bay, Takapuwahia, Alston, you are now under the new area of Keneperu. There is no more mana. So mana is gone. They've changed the boundaries. So you're now in Keneperu. So I am the Labour candidate now for Keneperu. So that area now covers East and West Porirua, Linden, Tawa, Glenside, Churton Park, Johnsonville, and a little bit of Newlands as well. So that's all Keneperu. So it's a big shift for me to move south, because before I used to go to Kapiti. Right. Yeah. So a big shift south. So, you can check that all online as well, vote.nz. And then the third thing, the major thing for us is the Labour Party. We understand for a lot of our people, the major issue for them is the cost of living. It's hard to pay for petrol, it's hard to pay for food, all the bills, the electricity prices have gone up by 20% in the last 2 years.
So what our focus is for policy, when we talk about policy, it's about your job, your home, your health, and helping you with the cost of living. So we have released a number of policies. The first, just after budget, the first one after budget was a fare cap. So $20 is all you'll pay a week if you use public transport. So bus, a train, or a ferry within the Wellington Inner Harbour. So the most you'll pay a week now is $20. And so it doesn't matter whether you live in Porirua East or you live in Johnsonville or you live in Kapiti, it's $20 the most. The other, obviously, we've got 3 free doctor's visits, which if we win, that's what we roll out. We've also announced that your prescriptions will now be free. So we used to have that policy. Right. The government came in and they got rid of that. We're bringing that back. And the other major, especially for our Pacific women, is free maternity scans. So, when they go to the scan to check their baby, that's now free, because there's actually there's charges on top of it. So, we're looking at practical cost of living to help people with their everyday costs, and we believe that especially in health, if you can keep your people healthy, it means it helps everyone in the long run. And are you looking at, because you used to have the free year for education? I mean, you used to pay the... Fees free, fees free. So that's one thing that the government used to pay for their budget. We're still working through our tertiary education and student support policy, so we'll make it clear a little bit later this year. Sure. So between now and the election on November the 7th, you'll start to see Labor talking more about what we're going to do and announcing our policies. One of the issues that people keep talking about is the capital gains tax. Where are you with that? Are you... Yeah, so we announced that last year in October. Right. So we are bringing in a capital gains tax. Right. It'll only apply to your second or other homes. Right. So your main home won't be subject to it. So 9 out of 10 New Zealanders won't be subject to a capital gains tax. Right. It comes in from 1 July 2027, and it's only for the profit you make from that date. Okay. So if you bought your house 10 years ago, all the profit between then and July, we ignore it. Yes. But from 1 July, any profit you make after that, you will be taxed 28% on that profit. But again, 9 out of 10 New Zealanders, your main home won't be covered under capital gains. So if I buy a property now, say $500,000, and then I sell it on the 2nd of July next year, that's when... So we'll only calculate the profit you make from 1 July to the 2nd of July. Okay. That's it. Not from this year to the 2nd of July. It's only from 1 July. That's when the timer starts from there. Yeah. Okay. And what will be the percentage for that? So that's at 28% and just the profit, and only from profit made from gains made from 1 July. Yeah. And so that's why through that additional money coming in through the capital gains tax, that's how we can afford to pay for 3 free doctor's visits, free prescriptions, and free maternity scans. Right. So health obviously is important, then education, and then the cost of living, for people. People on pension now are complaining because whatever they get in increase is not keeping pace with the cost of, like, if you're paying rent or your rates, and that those can keep going up far more than inflation rates. Rates are definitely well up from so inflation at the moment is around 3.1%. Rates are definitely not at 3.1%. So you would have seen for a lot of areas it's in double digits, depending on which area you're in. So rates are definitely up, but it's not just pensioners, it's everyone is paying more. So you would have seen as well with petrol prices had gone up, really fast since February because of the conflict in Iran. But that's now, they've come back down a little bit. But until this conflict stops and the ships can go through that strait in Hormuz, then petrol prices, it's going to take a while. So it's really important that for Labor, this is why the cost of living is our number one priority for when we do our policy announcements. Yeah. Something we discussed in the morning program today about the
there's a gentleman in the police force who's now a listed member. Yeah, Rakesh Naidu, And they're having a go at him for not telling the police earlier. Yeah, and it's really disappointing because, you know, he had, it was once he knew he had a position in the Labour Party, that's when he let his boss, you know, he'd already told his boss days before. But either way, you know, we've had 3 different race commissioners come out. We've had a lot of the ethnic community support come out, basically saying Rakesh is a man of integrity and professional and very respectful. What the Commissioner of Police and the Minister of Police are doing is, you know, abhorrent. It's not good. But, you know, a little bit, but that's Rakesh, so he's a very senior police officer. He comes in at number 13 on the list. But actually more local, we have some new Pacific list candidates. One is Henrietta Hunkin Tangaloa. You know, many people will know her father, Alfred Hunkin. Yeah. So they'll know him for obviously doctor from the Victoria University as well. There's, you know, lots of things. So Henrietta is, she's a Pacific Director of Health. She's involved with Pacific Connection, New Zealand Choral Federation, the Barbershop Federation. She's, you know, born and bred here in Porirua, and so she's going on the list. She's not running on a seat, but Henrietta is a really welcome addition to help us with our campaigning and our team. Very good. Her dad, Nganwan Mana, was the first chair of this trust. Yeah, so This is your former Lamour Trust. So we will connect you with Henrietta. She can come and introduce herself on your show. Yeah. No, that's good. It's good to know that she's actually put her hand up. It's not very easy for people to go, and given the social media attack people get these days. Oh yeah, it's put people off. It really does, and it's also hard for people that, you know, there's a lot of pressure on an MP, not just your on social media, but also your family life, you know. And she's obviously a very senior health professional, so she's giving up a lot to campaign for the Labour team. We need to get, you know, what we need to do to push to Henrietta to get in is the vote, the party vote. I mean, it's just easy. It's just 2 ticks Labour. Your campaign strategy. Obviously, you're busy with your work, looking at all the budgets and stuff, and you'll be drip feeding some of this policies as you're getting close to the 7th of November. So obviously, there'll be some things that come closer to the day of the election that you're still trying to finalise. Yeah, we still, we have basically, between now and the election, you'll have, you know, people will be able to see what Labour's views on housing and education, you know, what we're going to do to help create jobs, support job growth in New Zealand, you know, cost of living measures to help bring down, you know, people's bills to make New Zealand more affordable. So, yeah, we'll start to roll that out between now and the election. It is strategic. It's, you know, we don't just put everything out at the same time. And so we're very, it's very calculated as to when we put things out. And then the other obvious for me as the finance spokesperson is the fiscal plan, which is basically how the Labour will treat the books when we get in. And what are you envisaging in going forward if you were to become the Minister of Finance? Well, with the budgets and the money, there's a bit of a deficit in there at present. Yes, there's a deficit, and we should have been in surplus next year. So when Labour left the books, our surplus is next year. This government has pushed it out under that old measure for another 3 years. So, and that's because of their spending, because they spent so much. But you know, people always say to me, "On what?" I haven't seen anything change for me. So they've spent a lot of money. They've borrowed more than Labour, except at the height of COVID. We did borrow a lot for COVID. But you'll see from Labour, like, where do we have our debt ceiling? You know, how do we get back to surplus? So all those kind of things that you do with the books. But ultimately, every political party and every government has a choice. You know, it's always fiscally constrained. You know, everyone knows at home that it's, you know, when your money runs out, your money's run out. So but you always have to make a choice. And so for Labour, our focus is those key areas around cost of living, you know, helping people into work, helping them with their health, supporting them with their homes. Those are our key areas, and that's where you'll see policy. And for every single one, it's my job is to make sure it's costed,
we know how much it's going to cost, and then to put together my fiscal plan or the Labour budget that we will take when we come government in November. Right. Let's come back with the time left. Talk about your campaign. What's the plan? So you got the launch tonight? Yeah, we got our launch tonight at the Cook Island Hall in Cannons Creek. Should be a very, very good night. We've got the 2 Cook Island dancers who went to the Cook Islands for the World Competition. Yes. So they're going to be performing tonight. We've got Pacific Connection, who's our number 3 in the world for barbershop choir, that Henrietta is their conductor, so they'll be performing tonight. We also have the Anamoa dance group. We have my wonderful Lo Mea Mea family who are doing all the mea is their mea lofa for my campaign. So tonight is a big night of celebration for the launch. And then, but what we've been doing for the last month, which most people are not aware of, is we've been knocking on doors. So we've done Johnsonville, Newlands, we've done Titahi Bay, and we've done, I think, Ranui as well. This weekend is a very big day of action on Sunday, because we find that most people are home on Sundays. So on Sunday, you'll see a lot of Labour people out in Cannons Creek. They'll be knocking on doors, just making sure people are enrolled to vote, make sure all their details are up to date, and, talking to them about their issues. So we do door knocking, so face-to-face, and then we also do phone banking. So every second Thursday, our team has we've got a group of people, volunteers, who help ring up. We got call lists, and they ring up people and they ask them, are you enrolled to vote? Will you vote Labour? What are the issues that matter to you? So the campaign is well underway now, and so we just kind of do door knocking, phone banking, campaign launch. I have cottage meetings with smaller groups of people in their homes, about 10, 12 people. And then, my work in Parliament, and then as the finance spokesperson, making sure I cover the country and meeting businesses and unions across the country. And you try and squeeze in some sleep. Yeah, somewhere. Somewhere in there. It is very full on, but it's for me, what really fuels me is our people. I'm very privileged. I'm very privileged that they asked me to stand for them, to represent them. They've voted for me. So yes, the job is hard, but that's the job that that I've been blessed with, and obviously I'm capable of doing, but that our people want me to do. So as long as people want me to do this, then I'll be there. Well, all the best. Perhaps you can give your final message for all the people listening now, Barbara. Yeah, my very key message is, please make sure you're enrolled to vote. The changes the government has made makes it very hard for people who move houses or change their details to ensure that they're enrolled to vote. Because the last thing you want is that it comes to voting time and you can't vote because you're not registered. What about the people overseas? There's a few of us now going back to Samoa. A lot of people overseas. If you go to vote.nz, so vote.nz, you can go on there and find the information for voting from overseas. Yes. There's some criteria, which is you've come back to the country a few times, but you can vote from overseas. So our Australian family, our family in Sāmoa, those in America, across the Pacific and Europe, they can still vote. They just need to go to vote.nz to find out the criteria. Right. Good luck and all the best, and they will catch up again in very the soon. Future. O le tato por kalame na mo fafonga ngale tinu o le ava no fotel noi me le fionga ya pistal town ni ye yisitemi ona mo to le yo le fa samoino tato por kalame ai manuia tele I te vai ngo to ne yaso fa sui fo
Le malo tai ao, o te vani pupi
lewe siliana e o mai. Ia ema elenga lewe siliana tautuana lau tautua. Ele mawhai o na ngalo atu e te upea o ele ta ele o lo fatu e tu mawhea o hio umanatu. Wesley na maya na mua awa o oe o le ulo matua na e mua i malae I ave fe au a le tua. Olo ola pelo wingoa I tala tupu wala wiloa o so o ai tu e fa Sāmoa. Wesley na maya na mua Wai longa pe lau tautua e a oa o le tama e bota pe amatua. Lewe siliana e o mai. Ia ema elenga lewe siliana Siliana tautuana lau tautua. E tama oe o le leviatana ta oe yopu mai le amatanga e mata utia te le awana. E numera tasi o isalafai uai longa lo tula I mai Lo fai me ofo, ma lo fai me ama fai. O lo lau mua e mata ina e la fule au le le folinga e fe ina fi pe o ni penina. Wesiliana tu mau pe iai I lo tofi tu ina mai e umanuia e o lo tau mawhai. Lewe siliana e o mai. Ia ema elenga lewe siliana tautuana lau tautua. Lewe siliana e o mai. Ia ema elenga lewe siliana tautuana lau tautua. Lewe siliana e o mai. Ia ema elenga lewe siliana tautuana lau tautua. Hot, hot summer rock, everybody
tu tasitangata no foi le fale fu ele suavai ai au le ula vale yeah hot hot summer rock everybody's feeling hot savai rules savai hot hot summer rock everybody's feeling hot savai rules savai hot hot summer rock everybody's feeling hot savai rules savai hot hot summer rock everybody's feeling hot savai rules savai talofa 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 yeah hot hot summer rock everybody's feeling hot savai rules savai hot hot summer rock everybody's feeling hot savai rules savai Saliaina se aupa amisa eva fia ule oe yang fika ai leu si tai famalo mai lolu mo fa sala oe toi fa to malenu yeah hot hot summer rock everybody's feeling hot savai rules savai hot hot summer rock everybody's feeling hot savai rules savai
sao fa la le ile mamalo tina lo mfayo na mafuta mai nei tai mil tai au fa talo fa tuai ile nei tai au fo ma ole tai mi fo ile nei ole polo kalame ole ina ilawa tina mata mai tai talo fa lava mai e lava le tali tonunga o lo maua pelo uto soifua la lelei mi ai bel ma fa aftai lo tato tama ile langi ona ola na puipuinga malana tau singa ia i tātou ta itasi, ia mai tātou whaatasi, pe ona tātou iei nei o langa, whaatalo whātu i nei tina mātutua, po whea lava o lo mwhai ona e maua mai ele tātou pol kalame, whaatalo whātu. Sunga i whalitua lau whaingaluenga pa ia lea tua, i whaatawhaitau langa e fia, a fionga i tamaita i sā, whalitua matausi, Sāmoa tina talavou ia maso tamaita i o whaafonga mai ma lo lava soifua ia ina ne i whaangalo ina fo ia le maftamai o nei tama mātutua ia maso se tāsi lava lo mwhai o na maua mal whaasalonga si ufonga lau mo nei taimel tai au ma lo lava soifua pol kalame nei o la tama whai e whailoa toi nisi o whaamatalanga ini mata upo e yeile talitonunga au ngā mo i tātou o nisi fo i o tala i le umwhaiona lipo tia o mātu i lunga o tātou tala fau. Ia ma whaasalaunga i lunga o le leitio. Ai a tono e a ngā moni tina mani tamaitai o lo mawhaiona whaafonga mai nei taimel tai au. Toi whaatalo whātu mālo lava soifua ia tau umalava. E sina tala le na uto whaafonga i e nei le tala i le e tātou telefone nei tai au. Salola toi amata tuai le tātou tala le nei fo i pol kalame. Ona o se tala i le vaenga le tūpalawa o tamaitai. Ia o mantua tātou po kalame nei o le ina i lau tinama tamaitai to sa lava po o tamaitai talavou. Ia tātou te pāti patia ia lātou ngā luenga po o tau mawhainga o mawhai ona o iai i le soifuanga i le nei fo i vai tau. Tala le na whaafonga i le tai o nei o le awhiawhia nafi lea na whaataunu e le mautal pāle mene se tufanga whailonga le Global Enterprise Experience i a bole G. Ma o le Global Enterprise Experience o se pol kalame whaavau malo le tu whaatasiei tangata mai atunu ese e silia malfanse fulu, e ngā lue whaatasi e atia eni polo keti whaapisinisi po social enterprises, e fo i eni whaafitau leo lo whiangai malalangi, e o ngatasi masini a malo o whaatasi le ta ua le UN Sustainable Development Goals. Ma o lea polo kalame, o loo whaatautai a Universite e lua i New Zealand le Universite lea Victoria University of Wellington ia male Otago male Universite a Otago o le tamaita ila ia Angel New Year whaivalu o le tausanga whai ule nei le Universite a Victoria na o ia le sui Pasifika na awai lea whaamoemoe aina whaamani ina ia Angel i le whailonga le Global Enterprise Experience mo le tausanga nei lua whilua ono mo le lātou polo keti whaingoa ino le Career Path SA ia po o se ati na e mo tupulanga talavou i Afrika i saute e whaonga ina i la upenga ta whailangi e tali atu ai le mana onga o tupulanga o lātou fia mauni to mai maa ngā po o skills fo i mo ngā luenga ia mao lātou awala atu i mo meo ngā luenga, mo waini ngā luenga, career pathways. O le neila pol kalame, o lo whaatupehina le mta ngā luenga le ale vai whafua New Zealand, le MFAT. O le sata ue tātou telefone a ana tai o nei, whapeo le fionga le tamaita i whaipule o rongotai o Honourable Julian Chenta, le eit tono le vaenga lea le whaia le Greens, sa sau noi le launga au tū, o lea po ia po le awhiawhi i nafi. O se tūlanga mata ina fo i po se tūlanga whawhiawhiaina e mai se fo i o mātua ia ono le tamwhaia lea tamaitai ia
ona o ia le Pasifika sa iei a le sa mau whaailongaina, sa wha mau whaailongaina i lea fo i whaailonga. Ia o stulanga le leite lea, ona tātou pati e tau mawhainga, a alo mwhanau, ia po alo tama i tai, fo i o loo i Totono University, o loo tau mawhai i lea fo i ngā luenga, po ia fo i tamai, ia o se, awanoa e watoi fo i wha malo ia Angel New Year wha i walu, ia ona ole mana ia fo i le tau mawhainga, wai e moni lava, e le ngata ta o le Pasifika, ta wai ia Sāmoa, ia ai maise lava, pe o se wha ai anga lea mō mātua, ona ole ngā luenga whita, male whainga tā, o loo tau mawhai e watu, ia wha ai fo i nei, whanau o loo tau mawhai i tutonu o a onga, ia malato fo i tau mawhainga, o loo tau umai lava tātou, ia wha mālo ili tamai ta ia Angel, o Angel fo il māsani, ona fsosoni mai ngā luenga, ia po o nisi o e i pol kalame whai fo i leo ai tua ia le tātou le tio, ia amo mia nisi o alam whanau, ia o Angel fo i sa māsani, ona fsosoni mai ngā luenga tātou le tio, ia pe a ona o to i titi o tātou o whai ngā luenga, ia mona sila fia o Angel New Year whai walu, ia o le tua fine o le sunga ia Mari whai walu, le ngā lua i tono tātou le tio, pe lava ona tau lau sila fia, ia malo lava Angel tau whai, ia malo fo i le whai a inga, ia o mau whailonga fo i nā tūlanga, ia mai se fo i nā oil Pasifika. Ia o nisi fo i o tala o loo fia, tu ina atu tātou pukalame nei, ia ese i tāmu moatu se peselea, ia ona toi whaua watu lea nei isi vaenga tāua ia fia whailo atu o le tātou pukalame nei tai au. O se tasi o tale fia tu ina atu
Lea ua whaul tala ina whaapea o le wale iso ua langa. E tu so whaafitau leo le tino malangona o le tangata e tau sia se ua pele i le ainga. E isa sa i li linga fau sa mawhaiona su e ini a venga mamafau whea ngai ma tangata. Ma o se sa i li linga le nei o lo o sa mawhaiona su e pe ona ta ua ni a venga mamafau whea ngai ma tangata o lo o tau siaina tangata i totonu o ainga e mai se lava o tangata e iai ia mana onga whaapitoa. O le tala se tinai fitu se fulu tau sanga le matua o lo tau sialona to o lua e iai ona mana onga whaapitoa i le mawhauwhau. E le oto yeso na o langa ma wale ia wale toe langona foi o ia o se tangata. O le whanaunanga lao le au su e le University o Massey lea sa whaanga solo ina le whaatautaia le nei su enga. Ina ia fua le mawalunga po le tūlanga e o iei whaafitau le tino malangona o tangata o lo tausia e o i totono a inga. Mai se o tangata ne e mana o ngā whaapitoa. Ina ia o lato ilo i le tūlanga o iei ia whaafitau li e o i le tino ia malangona o tangata, ia po emotions, o i lātou nei, o lo o whaia le nei ngā luenga, i tono le ainga. O le tama i tai po le tinale swafa ia Wendy a Sliga. Na mau atulon to olua, ua maliu e taftafo le awala le i Oriental Bay, i Wellington. E whapea lata i le tolu se fulumi minute le umi na tau toi whaate i elo na fatu, i le au whainga luenga o ta avale al whale mai. Ma i le taimina te iai, na ilo ai leo ngā onga o awhianga na o ilo na whai ai, ona ole le lava o le o ke sene. O le uas fulfatau sanga talu maile na whaalawlawe, ana saunole tinale nei, e pei lava o se tamai titi si ona te olua i le tausinga le taimile nei. O mea uma lava e te tauna whai, e mo umia i lava e lona te olua se fisoa swani. E le mawhaiona toi e whaamalu lava ia, ma le tele o ngā ioinga i te tauna whai, e o lava i le fulonga o nifo. O si tinafo i la lea, e manua lona papatua ia po o lona tua sivi, peitai, e whaamua mua lava le tau singa ma le mana onga o siona to lua. O lana ia tala, tusa o ia o le fō mai, po o le fō mai, tuno o le fō mai fo i o pona aivi, tu sa oia fo ilfo mai o le mawhauwhau alon to olua, so se mea lava. Ona oia le ua tau singa i le taimi ato a luas fulfai tō la o le aso. O lona to olua fo i la, na te le whaatanga ina se tangata i le maasani ai, i to tonu o le fale. E ei fo i taimi e fia tangoi avelona to olua i le whaala putuputonga le ta ua le St. John of God i Karori, e tausi ai se i whaisina na malolonga mo aso pe se fulu ni aso. Peitai, e le mawhai o na alulona to olua. Ma e musu fo i laltina, e ave wha malo silon to olua e tuuai i le whaala putuputonga lea, e se i whaisina malolonga po sana break. Ia, na tā uala ili tina, wa uma au nanga mulu tau singa o tangata i emana o ngā whaapitoa pe olon to olua. Wa le haifo inisi awa no to toe wai iei ia fsosoani mawhai ona, iei tu lai mawhai ona whai ei to inga fsosoani ia, pe o mai tangata se lo fo i whaata ele, ia o mai tangata au nanga ia e, pe whai se kuka, po tulang ai se i malo lo ia le tina, po tangata le tau sia ia nei tangata i tau si tono ainga. O talala whaapea e pei o sia tina, na mawhoi na wha o Sofia le fo mai o le mawhau whau tono le University o Massey, o Dr. Shanika Koreshi, e whai sana su enga po sana sa ili ilinga, i le ola lau le leo tangata nei e whai ale ngā luenga leo le tau singa o tangata mamai. Ia e fo ilama tangata mātua. Ia mantua pe o nei tina lava lea
ma tamai taile pe e ma tele i le whainga o le ngaluenga lea. O le tauwhi la po o le manato o le forma ine ia po o Dr. Shanika Koreshi. E le o lava lo tātou i loa, pe wha pe whea, o na awhia soifua o tangata e whaia le ngaluenga le nei o le tausinga o isi. Le tūlanga ia lātou whiso o ta inga, o lo lātou soifua lau le lei o le well-being, o ngā luenga ma le malo si anga, po o le mawhai e awaia i mawhtanga maistangata, i to tono se vaitau umi, po o le vaitau lea e whiangai e ma le tau singa o le tangata le nei. A o le tala le tina ia Wendy Slaika, e iei taimi na te langona ilo na whae e sea. Sa ielo na soifuanga, peitai, wale o toi iei le taimi le nei. Ua ola whae sea pe ua lonely. Wale o toi maua le ola fesa o ta isa ia maua i taimi ua tua nae. Wo fo ia na wo, ma whai o lātou fo i, maola fo i o lātou fo i o langa. Ele o toi no nofo mai na ia ma whai o na e tapa atu iai, mo se fesa o soani. Na whaila se saunoanga le pule sile o le Carers New Zealand o Laurie Hillschen. O le langona lava le tele ina iai pei o na maua i le saili linga. Ma e lata i le valu se fulu pasene o tangata i e whaatino ina le to inga ngaluenga lea po le au nanga le nei. Na o lātou whaalia, lo lātou langona whaesea, pe ua tu ua na o i lātou, lonely and isolated, pe ona Sāmoa Hillschen. O le ngaluenga leo le waainga ma le tau singa o se tangata ngā se ngase, ia ai mai se lava o tangata e mana o ngā whaapitoa. E mo o mia le tele o le taimi e nofua i le fale. E wala i titi ai ma le avanoa, e awai ai inisi whaatsinga pe alu e tawhau, whaatino ni mea fia fia iai, ma whaatou maule mawhitanga ma wo, ia mai tangata. O le so engale na vai e Dr. Koreshi, na wala au lia ai tangata ia e tausia ma vaia tangata ngase ngase, ia e au fiefo ima tangata mātutua i tutono o lātou lava ainga, ina ia whaasoa atu ni a lātou tala, e le masani o na o lātou whaasoa ma tau atu i se tangata. Mana ia i loa ai, le te leo le awhianga e le ngata i le tino, ai whaapea fo i langona o i lātou ne i whaia lea ngā luenga. O le to'otelo i lātou, e tusa ma le ta i tolu se fulu i tūla i le vai aso, lātou te whaia i lea ngā luenga. Ai o le tūlanga e matua fofola mai lava ia te ia, le tangata lea na whaia le suenga. O le avenga mamafa o lo o tau aveina i lātou nei, ia awhianga i o lātou langona. Na ta ua whaila e Dr. Koreshi, o le tala a se tasi tangata na awai le saili linga, e whaingofi atu le tau singa o tangata ngase ngase i totono la ngaluenga le whaingaluenga ai, na ilo le waainga o lana ia lava tama e yeimana o ngā whaapitoa i totono o lona ainga, ona o le whaingaluenga, e yeile taimia mai aila na sifi. Ai toi fo i mai la le tala i sitina leo Wendy Slaika po Slaika. Ua tua na i tau sanga talo mai le whaalavlave le na tupu ilo na to'olua i le taimi lea na pa uma ma maliu ai wana tau lava le tala na maliu i Oriental Bay ai na toi whaatei. Ia na toi te i mai lea ai ua fia i mana o ngā whaapitoa ona o le lava o le o kesene na o ilo na whai ai le taimi lea na matapongi ai. Na matona whai e Wendy ni ngā yo i ngā whaatino e wha ngā yo i eilo na to'olua ina i mawhaio na whai e lava i anisi mea mawhaio na i a whaia. Na nofo mā oa o i ele whainga o le computer. Whaasino fo i ele whainga o le masini e whai ele kofi. E tango fo i lalo lo mini ta alonga e ta ua le sudoku e wha ngai whai numera. Ta alonga le fifia i yo istangata. E nofo la le tina lea malolomi mai ma whai ni kopi o ta alonga lea mai lunga le interneti. Ma avelon ta olua e ta aloai. Ia ma ua fia i fo i lava ia sion ta olua i le whainga o lea ta alonga. Peitai. E ui lava la e mawana i taimi pānga noa whaapea mo ia,
ai ele mana o wendi ina ia o i se isi tina po o se isi tama ita i le tūlanga o lo o whia ngai nei mai e le tau singa ma le vaenga si on to lua. O le ngaluenga le ane te whaia o le o langa a toa. Matuale ma whai lava o na alo ese mai ai. O le whanaunanga o Dr. Koreshi le ana whaia le saililinga po le suenga. O le whaalau iloa le nei mata upu i le atunu o lau tele. Po le whaalau iloa fo i o nei whaamatalanga i ta ngata i le atunu o. Ina ia whaatu lai mauna i aini suenga. Ma whaailoa i fo i. Pe whaapewhea o na langolango ma whisosoani le atunu o. I ta ngata o lo o whaia le nei ngā luenga o le tau singa o ngase ngase. I to tono a inga. Ai mai se lava o ngase ngase e iei mana o ngā whaapitoa. Ma ia wha o ngā fo ilana suenga. E au wala atu ai le whaunga o se polo kalame. E sui ai fuafuanga mō ngā luenga whaatasi mai tutono a inga ma au wala. E whisosoani malango i ai tutono New Zealand. Ina ia mawhai ona iei se whisosoani mō nei tangata i e whaatino ina ngā luenga nei. I tutono le a inga le tau singa i le tau singa o ngase ngase, ai maise o ngase ngase e mana o ngā whaapitoa. Pe ona i le whaanaunanga o Dr. Shanika Koreshi, ina ia le sosani mona i tangata ni tutono o ainga. Tātou te le o langona o lātou wa awhianga, i o lātou langona, ia mo lātou tino foi, i le wa ainga ma le tau singa o tangata ni tutono o ainga. Pe o le whaanaunanga na i whaalau loa atu ai whaamaumaunga, ia ma whaamatalanga nei, ina ia sosani i lātou lo whaiale ngā luenga i tono ainga. Wai pe e mafuli lava, ia ole i tū pāo nei tina, ia lo tau sia ma wa ai fo i tūlanga i tutono, e mai se fo i o nei whanau. Ia pe o nei nisi nei vaenga tāu lo whailo atu e wala atu, ile nei lava pola kalame, ia ai se i mamai foi i se tasi neo pese i an tui wha awa tuai le isi vaenga muli on tatou po kalame nei tai au wha tai level wha fonga mai. Sāmoa, Tina, Ulutai Aulina, Ele I Whaia Kua, Ele Makua Ana, Olau Kiute, Le Lango Sua Ele Tama, Ile Vea Ngainga. I nei minuti e tutoi e se vaenga leo nisi o talai ia peena e le tala lea na
e sa tala noa toi tūwhi sa ia I meli mai lai tato ofisa tōna ia ngā mo tina e moni le tūwhi ma nei o nei mata upu nei tala noa I mo tina ona e le whaamtalanga whapea e wala au tangata ua lātai na oti o lātou tina I o lātou taimi muli muli e tusai ma se saililinga saililinga la lea Lauren Robinson lea la sa wha lauiloa I tonu foi o nisi o tusinga o le moni o le tāua ma le te le o le sao le avia matina o whaalia manino e ala I le upo e masani o na tau e tangata I lātou taimi muli muli a o le I mali liu e o ia ese a wala mano fuanga e o mai ai le oti I le tangata a ia se mea winga ese e tutusa ai pe o na lipotia mai fale mai o no fuanga mo tau singa o tangata walatai na mali liu palliative care ma malai o taua I tala wha solpito. Ewi ina ese ngā ngana ma ngā nuu. Ale me ma sani ma ta atelo na tupu I taimi o le oti o le tangata. O le wala awa tu lea I lona tina. O se su enga lau I lona whaia le tangata su le whai ai o Dr. Christopher Kerr. Na ia ma ta wina pe ma ta ituina ili silia ma le afe whanse lau o tangata ma mai a o ta o to I lunga o lātou moenga I New Yorka I le umi e se fulu tau sanga lo na winga le vai tau le se fulu tau sanga. Na iloia na wha mau ngai wha apea e lunga to le valu se fulu pasene o tangata mamai na wha mau wina ni a lātou wa ainga manino sa wha ma whana ina I lātou mai e ta ua foi o ni miti ma wa ainga I ni taimi ua lata ina feoti pe mali liu. Ma o le tangata na lātou tau mawhai e apa atu iai. O le matua po le tamā po le tina na tau sia I lātou le taimi a o la iti mai lava se o ina matua. Ai e masani lava la o lātou tina. E tusa lava pe ua levo na maliu le tina mo le tele o tau sanga. Na amata le nei su engai le lua se fulu tau sanga ua mawai. Ai o se tusinga taluai nei le Instagram a le sa avea mo mua matanga ta whainga luenga fsosoni mo whaalawilawa whaafose I tono Australia o le tamaita ineta o le tangata lea ita o e swafa ia Niki Churkats ma o loo whaailoa mai ai o loo tu mau pele nei tu langa ma o se mea o loo maa sani lava o na tupu o Churkats o se tina mai melepone ma wa avea nei mapule le Tiny Hearts Education lea ea o ina I mātua I fsosani mo mopo le First Aid peitai o taimina ia wa ai tangata ua lata ina oti lae wala au yo lata tina ma o se tūlanga I pipi I peilo na mawhauwhau e o mai tau sanga na ia tu uaile ngā luenga whai mai Churkats na ia lava ni nei taimi na whaalongo lava iai ma o nā taimi, wa le mawhai o nā ave sea malona mawhauwhau I le tele o tau sanga. Na tā o fo I e Churkats, wa li potia maile nei wa ainga I fita o lo mali liu I taua, I no whanga I tau si e tangata mamai wa lata ina mali liu, I atunu ese mawai tau ese ma so o se ngangana. Ma o le mele na e matua hofo fongi ai, ona e leo se mea e na o se tu ainga tangata e tasi e tupu ai, pe na o sina waenga fo I o lalulangi, ai folinga mai o se mea o lo o tupu pea I tutonu I taimi uma, ma so o se tangata. O lo o tu mau pelo na mawhauwhau se taimi whaapito I se mea na tupua o whainga luenga, I le taimi na maliwa I se tina matua. Ina ua whaiatu I ate ia le tina, mai e le folinga mai na wala au molo na tina ma o le tala le tina lea na folinga mai e pei lava o loo ia wa ai atu lo na tina lea tu mai na folinga mai fo e o loo ia wa ai a lava lo na tina po loo ia la ngona le ia yo lo na tina I le na taimi ina o le a walata lata fo ile ina maliu mai le ngalo lava ia te ia le vainga nei va ai le taimi pio na ta ue le fo mai lea po le tangata le o Churkats. Ai o le whaamatalanga stasi tina wai na iele o tusinga I lunga o penga ta whailangi.
Mai to tele tangata na whaasoa tua i o lātou lava fo i langona ma afianga i e pele ia i lātou ua māliliu. O le whamatalanga la stastanga tai whaapea. O le mele na whaia e lona tamā i le taimi o tausia i no whanga whaatalitali fo ia mo tangata wala taina māliliu. Saona mātauina le whea ngai o siona tamā mati ngā. Ia o lawa i le taimi e moia i masa ia wa aia le wala au fo i molo na tina. Ma o le tala lea tangata na i tusia ai. Sao lato maua i le mawhana whana. Ona sai o lato manato. A tonu sai ai si ona tina matua po lo lato nana e fsosani e ave si ona tama i lona ainga molo na nuto mau. Ia, e tele lawa i se whaamtalangolo ia i lea tusinga. Ia ai ona o le tato taimi. Ia ai pe o le manatu tāua lo au mai ai. O se wha manatu leo le tāua telo le matawhai ioia stina. E wha apea, o oi o le nofanga mō mue la ngona ai e lau tama le saunga le mō. Mai tū mau pea oi o lona nofanga sili o na saunga le mō. E o lava i lona toi taimi mole mole. Ia o tato por kalame na o le ina lau tina matima ita e mole nei aso. Ia o le tāua o tina lea lava tātou te langona ia mo tātou iloa le sao te leo tina i tutono o ainga. Ia oa so mai ma tātou talafou o saunia ele sunga po tima ita ia ana wha solo ia ma tātou tala mai Sāmoa saunia e tā sesa lem Sam. Ia ai whaftai tele whafonga mai ia usi mai lol whafonga ia tātou talafou mole nei foi taimi o le aso. E toi whatalo whātua le whapoponga o talafou mole nei awa uli. E silia ma le miliona tingi pāua e whatawina e se tamai whale o loa o le Ocean Shell Limited i le motu i saute i le tausanga. E lātou te whatawina atu i pisinisi e whaia te unga e ai le Chanel and Cartier ma le Sultan of Oman. O lo whautua ina e Nina Shield o le e ana le kamupani tangata ina ia toa anga e whaaputu a tingi pāua ona e mawhaiona awana mai ai le isi ala ngā tupe ai mai sepe a whatawina atu i whafo New Zealand. Na tā ua Shield i nungo le tio New Zealand. E tau lea mana ia ina i New Zealand le tāua o atingi pāua. E le pei o atunu i fafo. Na sau no Shields. E le ngatai na o ma whaatawina e lana whale o loa atingi pāua. Ai lato te whaatawina atu fo i atingi whingota mai Papua New Guinea ma South Sudan. Lea e te leina whaonga e whai ai wha mau ma pearls. E te olua tangata na whaamanua lia ina ua pa o se paluni i le ea po o le hot balloon i se pitonu o i Canterbury na longo ina au nanga e tali atu i whaalawelawe whaafua sei i le pea o le valu i le taeao ana le ila pei ona lipotia i le One News. O le afiafia na nafi i le maota o le palemene na whaatino ai se tufanga whaailonga a le Global Enterprise Experience po o le GEE. O le Global Enterprise Experience o se porkalame whaavao malo e tu whaatasi ai tangata mai atu nuu ese lia ma le whaase fulu. E ngā lulu e whaatasi e atia ai ni poloketi whaapisinisi po o Social Enterprises e fo i ai ni whaafitauli o lo ofea ngai male lalolangi. Ina ia o ngatasi masini o malo au whaatasi le UN Sustainable Development Goals. O le nei polkalame o lo o whaatautaia i University e lua i New Zealand, o le University o Otago, ma le University Victoria i Wellington. O le tamaita ai a Angel New Year Whaivalu, o le e tausanga whaai u i le University o Victoria. O na au ia fo i le Sui Pasifika na awai i lea wha moe, mana wha manuia ina i le whailonga o le Global Enterprise Experience mo le luafe lua ono mo la lato polo ke tiwa whaingoaina o le Career Path SA o se atina e mo tupulanga talavo i Afrika i saute e whaongaina i upenga ta whailangi e tali atuai i mana onga o tupulanga e fia mawani o lato to mai manga waa mo ngā luenga mā lato Career Pathways. O le nei porkalame o lo o whaatupeina e le matanga luenga o le waifafo New Zealand. Ma o le awhionga i le tamaitai whaipuli o rongotai, Honourable Julie Ann Gentile Greens,
na saunoa i le launga autu o le apo pe ona lipotia e le sui o le si ufofongo le laumua na awai atua i lea whaamoemoe le susunga ia Mari Faivalo. Ua wala au leo penisiona ina ia si itia le supa anueta, ona o le taungata o le soifuanga o lo a whaina ai, e toa fitu se furu tangata matutua wa li taia na whaia ia le soesuenga le lifetime. Ma whaamawina ai o le fitu sfuru fitu pasene o lo o popole i le tau o le soifuanga, o lo o lawalunga i o lato popolenga, le tau o loa o tau mafa, tau o le letise, inisiua, penisini, o rates, asia singa i foma inifo, ma le tau e whaamafana whana i fale, na moli maunisi o tangata o pensiona i whaapea, e ui ina mawhaiona maua o isi tupe maua whaopopo mai isi a lato a se tapeitai, ele o mawhaiona ngawhatia i le tau po o tupe whaaalo. Ua whaamaunia i suesuenga fōu, le te leo le awhaina o le mānawa ma le tātau le whatu, pe aula ina vapes o le itu ainga po le ice flavor. O itu ainga flavor vapes ia e te le ina pe e malulua i le tofo, pe ami miti le vape, le aifau mai le menthol, o lo olipotia, o le malulua le ea le mānawa ina pe aula le vape, e na te le wha malu ina māma pe ona iei talitonu ngol to te le peitai, e pelongi ai le whai ai ma talitonu ai o lo wha malu ai le tino, ua mau e suesuenga o ia waila au e mafuai o na vavele tātau le fatu ma le toto maualunga. Ua fola ile vaenga wha upufai le Labour, la tau te toi wha afo ile mawafua o talavai ele ai situtongi mo tangata uma, pe a manumalo mai le palo ta tele ya Novema. Na wha alawi loa ile taitai o le Labour Chris Hipkins le vaenga, a o iai tutono se fale talavai i Upper Hutt ile awa uliana nafi, o le ama whaiona mawafua talavai mai ai ulai o le tausanga fōu, ma ua fuafua e tusa ma le fitus fulufa te si ma le 5 miliona tala ile tausanga, lona wha tupenga, na sauno Hipkins, o le ama whai e tangata ona wa ai fua le fōma ai e awala atu i le Medicard fōu a le Labour, ma maua fua la tau talavai, o le whainga malo a le Labour na amataina talavai e maua fua i lana paketi o le luafe lua tolu, na matua whaitio ina i le National lea whainga whaavai i le nā taimi, o na samanatu e taunga tā tele lona whaatupenga, na o lātou tā ua, e le talawhea ngai le whaatupenga i le malo o talavai mo tangata uma, na mafua ai ona lātou fola e toi whaafo i le pili mo le talavai po o le co-payment fee, ai tu esia i lātou e pitosili ona mo o mia le fesosoani. Na te talaina aloa ia i le Maritime i Wellingtone, se te konolosi fōu ua fuafua e fesosoani e puipui ai waia tā ua mo fesota inga, le olo o ta oto i lalo o ngā Sami o New Zealand. O lea te konolosi o le amawhaiona au ina atu se lapata inga i waa, o taulata lata i waia. Na whaeloi le minista langolango fela awa inga James Meagher, o lea whainga e luas fulfai tu la fitu aso le vai aso, ma o se te konolosi mua i le lalolangi, o se te konolosi o le awhesoso ani tele le puipuinga o waia i lalo le Sami, le efe avea ia le petu sa ma le iwa sfuruiva pasene o wha amaumaunga, ma feso o ta inga wha te konolosi i totono New Zealand. O lo o tamba whai pele o whainga ruenga ale soifua maloloi nei whanganui, e sa ili le mafua anga tonu o le pepesi o le whaamai o le pao, o le scabies. Ua lata i le tasili tau sanga o whengai pele a ai ma le whaamai o le scabies, e mafua mai i tamai ini seti le pao, o aunga e au fia i le mangeso o le pao ai mai se lava i le pō pe a moe. Ua moli mawina e whale talavai le tele o waila au atu ina atu i tangata ona o le pepesi o lea whaamai. O lo o fautua ina e le soifua malolo ina le lau tele i vaenga o le puipuinga e mawhai ona whai e puipui mai ai i le pepesi o lea whaamai. E au fia i le tatao i e moenga o solo tā ele ma ia afu ma whaamama le whale o lo o tele ina pepesi ia o ngā amata o a inga toa tele whaapea whale e tausi ai mātua matutua. I Ta'alonga, ua whaalawi loa i le pulesili o le malai Ta'aloa Henry i Wellingtone Warwick Dent, ua le aini no fua upopo mo le sailinga siamu pine o le lakapi Super Pasifika i le vao le hurricanes ma le sifi i le afiafia tae ao. E ui e to o tele tangata na whaatalitali peto i aini no fua upopo. Na sau noa Dent, i le lava le taimi e toi upopo i nisi no fua. Ta luona tau lia umapepa ulufale o le Ta'alonga i totonu o le 5 minute mua i le asolua. Ta la fōuia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli.
E whamalole ona sa ilo tātua tino ina o tātua au lia fo ili whai unga neva yaso e whaiva maso o sina ngā ruenga o lo ngā lulu e ai. Au si mai alo whaafonga o se whao poponga whali nei o tala mai Sāmoa. Ua talusanga le whionga le minister o tanga ruenga o leo ma whalpui i le pa ia malama malo le antunu. Pe a whai ai mo le mawina se tasi e whaalanga ina mea tō tino le malo i so o se vaenga o le antunu. Ina ia longo waweane le matanga ruenga, mai e le toe tua wanoa foi i le matanga ruenga o leo ia i lantau nei, o lo whaaleanga ina ia me tō tino lo whaale leia ma visoa swani atuai, i le lautelo le atunu i mea o lo o mo mia, e meise au onanga mo le manuia lautelo tangata. E le fontanga le parlemene le neiva yaso na whaamao nia me le whionga te tai o le atunu, wa tau fia nia leo le tamaya sape o lo moto, Fast matasi tausanga le soifua mai a whiango iwa mawai telefou. Lena maua se me poeata mai se tasio whaleo ainge whaasanga i se tasio pomoli na anga iane le tamai a sape ma le la au malosi ma whana i le moli o lo i lungo le pomoli o lo ola ma toi pongi sa ato ai le vaenga o le altele. Wa wha wauso e su enga mtanga luenga o leo po le atonu le mafu anga na ia whaatama ia i le moli. E o fo ia i lanto e tō tolu ia sa wha o lima i se tamaititi na poe ina se ata video le telefoni matu i nei lunga le fo i ua maua ma tau fia i lalo le vava i ngā leo e tādi ai le aso e tūtū la i e lumo le whaama sinonga. Wa le tasi ne sori ngā tū la whonu wha pēa fia i tupulanga televau i le antanoo a me se lava inisi o vaenga o le taulanga le o lo ua tamu whai atu le matanga luenga o leo e tau fia ma tinei ia ngā yoinga e na ia maua se Sāmoa saunga le mō, a me se lava i tangata tāwha whao mai mō mai i le atunoo. O tali mai le whionga le te tai o le atunoo, la au le maa le tōpala tai Valfose Schmidt, e tau ala mai le whontanga le pāremene o lo usuia le neva yaso, o wa whaamatu ese e le tala whaatatau o tu o le tupe fau o le lua whenua lua whenua fitu, le se lau miliona tā la, e toe wha le leia o mai le tūlanga o afi e le tise, lea wa whaaleanga ina ma o lo tu lai mei pe lava whaafita auli o le peso o le eletise ma fiai nisi o nanga. Pei fo i na whaai loa se tina matua e valu se funmal tōtu sanga le soifua o le tolo whaatolo leo le tautonga o lona whafonga po le mata mo le isi tolu vai aso o na o le pe fo i o le eletise le aso ma le o e fo i tautonga mo i lato umasa whaatel tali le lisi. I le ala vaso e peo na tui natu e tātu telefou le nei vai aso, le whaasea ai o se ta mae lo ia, e na ua mai o na whaangase lo na whafonga e tā pena mo le tautonga, a e toi whaai loane ua pele e le tise, ma o le ale mawhai o na wha ua wina, o le tele o unanga tā ua le atunuu wha pia foi Business Company, o natu mo tangata lau tele umai ala i le ele tise, ua whaai loa matau tino le whionga te tai o le atunuu, o lo o ave na iei le whaata ua ma le wha mua ina ia fo ia ma wha le leia mo le anga i le lumanai. Na langlango ina e nisi o sui fai pule o le maota i le whontanga le neva yaso na wha alia le whionga se whesoa soani mo le atunu i le tau o le suahou e pe o na wha alia le whionga le fai pule o le itu malo vai maunga numera tolu o le fo isa a vea ma minister na tanga ruenga o tupe le paia inga taruai lau timu ia a fōwa le se vā ai a mawhai o na ave ese le la fonga po le levi lungo le tau o le suahou o se tasi leo wha mama a venga i le antunu i le si e pia lava o le tau o le litai masina te itasi. Pe o na wha manino le fionga le te itai o le antunu o le si o le tau o le suahou mai atunu te tele o lo wha tau ina mai ai wa lea i lava se tonga fiti mawhai o na whai e ai atunu o le larolangi a to ai matunu o le Pasifika o fiei ma Sāmoa. Pau le tūlanga o loo tau mawhai i eile mālo, e na ia maua pēr le swau o mōle atunu, mani awala e wha mā ai lona tau mō tangata lau tele. Mai i le wha amasinonga, watalia nei le whionga le wha amasinonga mā walunga, le ia tau le Sandero Clark, le aveo sui le vanga wha upo whai o le SUP po le Sāmoa Poto, a to ai manisi o whai pule o tūto o tasi o le parlemene. E a veo se tasio e tūwha au popo, e langolango atu le tālo sanga le vanga whao po whai le JPP e wha sanga i le malo. E whina wina ai lo lātou manatu,
E leo tala whea ngai le whiriwhiri e le malo e na o sui o le vanga wha opo whai e le wha atua tue le tua Sāmoa o tasi o tai whono o ofisa o whono wha vai. O le vai aso nei le na toe wala au e le nei mta au po le wha amasinoa. Lea na talo sa ngai le tua le JPP e na ia wha au popo atu isi tu wia o loo lātou langlango ina fo ila lātou mau. Mau at wha se e tuai e le tani o lea fo i tāra sanga e le aso se furima le todo le maasina fo ia iulai e lawina ai lona whaai unga. O tala fo ia, te iatu e le tuolo tau soi fua ma le ola i le whaai unga le vaiaso e na ia malutia ina pēr le alofa ma le anga le leo lo tātou tua wha soi fo ia. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. E ai se isi o le tau ainga e whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale i ma le tale maasani e tau fia i lātou mai le whai o lātou mea maasani ai. E tatau na lātou e whai suenga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa i le fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talavai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Mana tuaina Sauupu ole apai atua e pa misa misa Ai se ale pongai O amafu ai no fuli tua mai Apai olea Apai olea Ua lavalea Ua lavalea Apai ua e musu Sa se pai mai se upu Ne te wapei ole tasi upu Moa moa lulu Niu niu pulu Asili ona pa pupu Ne etongi le moa Ai umulo napa E mei ole tasipu angangana E pasia Ole ngata Ai kumula nai ona ngata E pasia Ole ngata Ai kumula nai ona ngata
Apa iwa e musu sa se pai mai se upu ne te ua pe o le tasi upu Moa lulu niu pulu asili o na paapupu Nei e tongi le moa ai umulo na apa ne pe o le tasi muanga mana E pasia o le ngata a e pupula nai o na mata E pasia o le ngata a e pupula nai o na mata Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutunga sao te mai tai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fu mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. O mawhai nei ona whaatau top up al DigiSound I lunga o le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la foi lau se eleni le mai cash al DigiSound I Sāmoa tonga whiti mawanu atu I le fi e na o le 5 tala. E le leile rate I aso taitasi mai whai mo fie fo ona le sitala ai oe. Asi le website www.clickx.com. E la foi sau top up al DigiSound. E la foi fo I sau tupe le mai cash al DigiSound I Sāmoa tonga whiti mawanu atu. O li si whamtalanga whafsota I le olua tasi, 5 tolu whawha. Olua tasi, 5 tolu whawha. Sekia, DigiSound. Salumana I elele ua mafuai no choe asiasi mai ai Awa fai si umi o tacho vala vala Whatever for it to sanga Whaafatai tele ile nei lao lao Wafa'ava no aina I lata whailo a inga Malangona ai o le mawhana whana E sa o lava e whaava bau lava a inga Bea tātou mafuta whaatasi Via I le tama o I le langi Sura elo mani esu elo na faa malama Mato e baba ilo na faa sino manga E mana tua pula Aile mana tua faa leo O na ole ngangana Lo una uta inga Ia so ole fau Le mafutanga I a whaau Mafutia I tato I le whela whali Ala una talena Te tato tutu fatasi Lo uwa o le aliliu Ai ua o iloa Ua o la ipuniu
le sili sili ese o lupe salva ese ese a ua pui fatasi langona na ole nei pese wa to tu pe pala fa fatai ai le li le ta to ma futanga e fola uno meisa masisi ane lona la oh yeah leisa ra elo mani e su elona fa amalama macho e baba ilona fa asino manga e mana tua pule fa'ala o na ole ngana lo na ta inga ia so le fau le mafutanga ia fa'au mafusia ita so ile fela fandi ala na telena ta to fatasi Ba
whawhiawhianga ni taimi o lea uli ina ua te ele awhal se fulu mare lua. O lea ua toi lua se fulu vana minute o na tā lea o le tūlai tasi. O le tau tua whao pere lea le si whonga la mwe Wellingtone. Le ngata ilunga le leitio whanongolongo le tasi o no te si mare tasi Sāmoa. E whapela na aunanga mare tau tua ilunga o tātou pengata whailangi. O le Facebook, o le YouTube, o le tātou app. Ia ma le tātou website. Le www.samoacapitalradio.co.nz o le mafuta mwhanongolongo mai ia inisi. Ia i so se vaenga o le lolangi. Ia toi whaamaloa tu le teimi. I le pa ia ma le malo le tātou atunu ma le au whaafonga. Ia le ngata i tonu ainga. Whapea tonu o le whalewhai ngā luenga ma le ofisa o lo e ngalue mai ai. O te tonu o lau ta avale o lo ki mai ai lau le itio whanongolongo. A o e whianga iai mga luenga. Ia le teimi o le auli. I le mānei o le tau. Le lau mua nei Wellingtone. Susulu matanga o fia le la. Ma lu fo i le ea ma le savili. Ia ma le o ke sene o lo matou mana waina. Ia i le nei taimi. Ia wā tiri au le leia i lava tangata le nei auli. Ia a o whianga iai au mga luenga. Ma lo le tau atai. I ngā luenga sa whianga iai meil tae o na le la. I la tau sa sifi au. Ia po la tau ina amata mai le tūlai fitua na le la. Ia msalo nae o lo o tari le sua i le nei taimi. Fai se malo longa o na toi amata i le o ngā luenga. Ia i se taimi o le au nei po le tūlai tasi. Ia ai malo le tau atai. O la tau fo ia wanga i mai amata ngā luenga. Pe amata la tau tiute. Ia o la tau sifi le nei i taimi. Ia o isi nana amata le auli. Ia wha malo atu malo le wha malo losi. I ngā luenga o le nei vai aso. Ia ai maise o le nei aso. Ia o le tau tuan le se whonga lau mwe Wellingtone. Wato amai ala tātou unanga ma le tātou tautua i le fiafia na nei i le itu lai lima. Ia e toi whaafiroi ma toi whaatalafatu. Sui sunga i whaafengainga, ma whalitua ma le. Pa io e kare e sia ese umalava. Ta maa ma nei tina ma nei matua tausi tonu ainga. O le loa loa le tātou atunuu. Ia o le maalosi o le atunuu. E maise i la tōlo whiangai whiau mga aluenga. Ia o nei whana witi ma i la tōlo mafuta mai tonu ainga. I le ngāta i Wellington nei. Ai whaapea so se vaipa noa le langi o lo mafuta, ma whaalongo longo, ma mai mo mai ai, pa anga ale tautua, ale si whonga le lau mua i Wellingtone, i New Zealand nei, le tata ofisa i nei, le lima sifurmaritasi mana Kevin i Porirua. Ia o lo otu ina sa o toia tata o whaasala launga nei taimi o le auli se ipa ia lava, le tu la e lima i le fiafia na nei. Ia o le whaua tu o mai le tata o tautua, wa sui mai fo i le tata o unanga nei, ia manin foa, wa le whaau ina peo le tātou tautua. Ia peo na uto mafuta mai, ma le sunga le iao ia tu whewhiso le taewana le la. Ia le ua se atu iei lona na fua vai vai na loa. Ia e whaapatatu mai ei san ta anulu i le spito le tātou ofisa. Ia ma whaise malo long. Ia le ua mātou ngā lua atu. Ia nisi fo i o le tātou whai ngā luenga le ua toa i taunu mai le sunga mauri whai valu. Ia e peo na iei fo i Sabrina Kasiano lo mātou ngā lua atu ni taimi le whengone li pule. Ia manatu o lo solonga manuia fuafuanga o la vasinga o ngā luenga o le aso. Ia mwhai fia ngā luenga o asfarai lea ia le tau na whaali isis. Ia tau a o na fia umatātou e maise i lātou ia o le asfarai le nei i New Zealand nei, Australia, maise atunu o la langi Amerika. Ia o le astofi nei, ia lo no inga fto amai al tele o ngā luenga tae au, Amerika Sāmoa ma Hawaii, o New Zealand lava ia. Ia o le tele o ngā luenga ia e ai le so le asfraile nei le aso se fulma leiva ia o yuni lua fe lua se fulma le ono ia o le tātou anga i musika whaafia fianga o le tātou tautua le nei aso ia o le atele lava in tātou le wha talatala noa ia le ngata o wha manatu le wha ingola vai aso ia o la wha atele atu lava tātou musika ia o na whaisi whangatā le tālonga lea tā pena tu iai mātou le tāi au ia leo le aangi malosi ele matangi fuli fao le aso atai au ia il ta longa lea ia mamatai ia na o se stem fo ia vatu se la pata inga ile ia i matai ia pole au le matai ia sta uniuni ia wala ngai fengta fo ile le malosi le angi le matangi tai au ia ai fa malo tu le taimi fa talvatu le sunga tau pepe malo tau te tele lava le mafta mai ia ma paltua ia fau la pua talo fau ma futa mai au kilani ia la tatu wole musika ile tele ai se pito tatu musika ia wa lava lo to mai mo mai ia ma lo to fa fong mai le tau tua nei ale se fonga lo mo Wellington to luas for 30 minute ona tale o le tula tasi
Fianga ma se fo maria lo fe pese le punia lava ia mo le pese na ia e fa na naua ia le to te le tato o tinu mai se au matua mana na o fa lupe ele na mati ina ua to es full minute ona tale o le tula tasi ia ai ina fa silanga fia tu na tu le taimi mo le fa fo mel tato o tinu mai se tato lo la papa au Wellington mo na nu tua o fa silanga folotanga HRPP supporters I Wellington. O le awhaia le tātou whonutanga I le aso freile, o le vai aso nei, le aso sifuru maleivo Iuni, I le nofoanga o lo tā ua I lalo, I le ono I le afiafi, lona winga, o le aso ma le afiafi na nei, whaatuni nai le whonutanga nea. O le tuatusi, o le Tahuk, tolu se lau ma le ono Jackson Street I Pitone, o le nei whonutanga, o le a wha maupopo ina ai, o le a wha maupopo ina uma ai tupe, Yo tātou tusi lulu a o lumana iai le vai aso e whao o mai tupe I Sāmoa. A mana o mia se tusi lulu po nisi fo I whaamatalanga wha mole mole wha sota I mai sulunga I le olua tasi lua iwa wha tasi o. Olua tasi lua iwa wha tasi o po le sunga I ananai. Olua lua o tasi lima iwa tolu lua wha. Tātou wheloha I le afiafi I le lofa o le tua whaaftai. O lo sainia ele laulau a whono. O le isi whaasilanga nei, mo le ainga fast au te aroa I Wellington. Tau ia na o whaapoi whaala au tu manu. Ma o ta pui tapu o tupo au wau Sāma whainga tā Sāmoa. Au e whaafonga I lunga lo ea whaatulou le tapu inga, whaafonga I au na anitala lelei, I tu tonu o le lau mua, maone nu utua oi tulou na lava. O le afasino tonu le nei whaalinga I sui mamalu uma o le ainga fast au te aroa I Wellington. O le au sui le tātou whono I le aso sānei, le aso lua se furu maletasi o Iuni. I le tu lai whai le fiafi, I le maota Antonio Nicolao, Senta I Porirua. O lo omna o mia Sofina Ngalo, o le tō wha ma le whautanga le loto, a wā le tere o mata uputā ua o le a whaso ina I le a fiafi. Ma le whaalo le tele, whaaftai, ia lo sainia le teitai whongono, a inga fast, Aotearoa, Wellington, ma le laulau. Ia o nisi nao whaasilanga, wār whaafonga mai le atunu, whaatalavatu, ia le sunga ia mase moa, ia o lo mafuta mai lunga o le YouTube, ia o le sunga whata manu, ene te ria lupe o manu, whaaftai tere lava, ia le mafuta mai, ia ma le tama leo tau, talafa tau, ia manuia fo I tā whaonga le nei asa, wā le awari ia awe whainga luenga, tu sa tasi le tangata e alu ta whao, ia le whainga luenga, ia malo lava tau, malo ngā le rue, malo tau ata, malo fo le mai mo mai rungo tātou upenga te whailangi, ia, mana tua tanga e whaasoa le tātou Facebook, ia awarau a inga ma uo mau paanga, ia e mai mo iai, ia tātou mafuta I lau foi, ia I le tautua le si whonga lau mua I Wellington, mai lava le asong fua, se ipa ia le aso whareile pe ona iaile nei aso. Sto es 5 minute, tāri tūrai tasi. Here's on the night, Mac V, Jay hit, let's go. Vai
bounce on like Cindy, make it bang bang like Nikki, Nikki. Pretty girls wanna bounce like Iggy, Iggy. Hold on, get on the floor and show up. Me and the boys, we take dumps. Tell them no hate, just love is love. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Fia, fia na motusia Le alo pai ua kua kua matia Taru ai le mafutana Tau le peitia taru ai tatanata Ai se awalai Lea e o le polai Lo ulu e watau vole e whaia Pe ai ue ai whea Pe tau lea e manu Pe tau ine mahole nei mafutana Tau mai ai te tasi O o ali kuma e au whetu ole mai Nei e nunu popea I tani tau marea Musu e mei pulu pulu ni ui se aso Asale whai mai le asale masala Te inui ai so o se mea Ole fu au le alo whai a nia nia mea Tika pe o ona Ai ho te tani a pea Fia motusia Le alo whai ua pua pua matia Taru ai le mafutana Tau le petia taru ai tatanata Ai se awalai Lea e ole pomai Ulu e watau vole e whaia Pe ai ue ai whea Pe tau e ai manu Pe tau ine mahole e mafutana
maya se tasi o ali uma e o fetu olema nei du ko pea ita uvalea musu e nei pulu ni uise aso asale fai vale asale masala te inu yeso se ole fu ole alo fai alia niepea tina eo ona ai o te talia pea Sika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Ia, o vai la ia. Le la taltasi, ia tuone roi lunga tātou ia ama taltasi, ia a vau mal tātou pese lea. Ia mai siva to ai o le masini, e sao au pene ai o tau ia la ama taltasi. Ia a sao ia si mai lima i lunga. Yo.
Amu ia funa oe, ia ona ete moe le taimi, ia pe amu ia fo isole oe, ia ona lava, ia ete moe tele iala, ia ale ua te ale tasi, ia amu ia oe ona ete moe, ia malo ale moe. Ua tolu minuto te anili tu la tasi, le tautua le si fonga la mua, ia le la leo le tasi ono te si ma le tasi fa mo, ia fa pele mai moanga ilungo tato upenga tafa ilangi o le Facebook, ma le tato YouTube, ia e maise o tato upenga tafa ilangi e pe ona iai le tato app, ia ma le tato website, ia fa talo fatu ia ilato o lo fa o ngā mai, mafuta mai, ma fa alongolongo mai, ele o ngalo lava o tau, ia o lo mantua pe o tau, ia o lo mai moa mai, ma fa alongolongo mai, ia ilungo o tato le website, ia ma le tato app, ia e fa talo fatu nei temi ma alore ngā lulue. Ia o lea ua te ale tasi, ia fa uina pea fa afia fianga, ia pepsenga musika se filoi, ia mana i fa manatu, ia mawai fo i tātou tala no iei. E le mata upu lea na to mua mai lava tātou tala fau le nei au uli, ia lea na o mai ana fa solo. Ia lea ua te le tupe listi na le la lo le motu i saute li, ia no le fa putu ina o tingi pa ua e fa tau. Sole, o le mea lau te fai atu ai o le tele o le tingi pa ua i nei Wellington e maise ia i lātou ia e le fai mao lātou fai vale mea lo le o fai pa ua. O le matua tele au tingi pa ua tate vai. Ia se vai la o le fa o ngata tau e le tina le mai le motu i saute ia e fa tau a ia e fo le fa tau i se tunu u fa fo atu New Zealand. Ia le se vai la le tele o tupe ia tati ia ia mo la tau ia fia e fango ta paua ia vai pe le olisi o pisi nisi na e folele o fa putuino le paua ma sorry ele se pisi nisi fa putu le paua fa tau atu ia i fale ainga ma fale oloa le ai salai o el tu la fono ai o le fa putuino mo meo tingi paua ia sa o le ata vai nei tonu o le folele o le tingi paua se o le mana ia o le lanu pe pe lanu foi le lanu ila foi le lanu moana ia le tio ala na winga wa le winga le fai me tau lima isi atu no pe ona fa longo mai i le vatuina ana fa solo tatu telefone le oli sole ia tau vai pe lo tingi pa ua le se opisi nisi le ono vole le o te lo tau listanga ta e se fa ngota e se to nga fa ngota ia fa mna tu pe wa le o te le tu pe le fine le motu i sauti ia ona fa putu ino le tingi pa ua wala tātou ne Wellington o le matua te le al pa ua ia tanga ia nei lo tu o lo fale pe o te le ni tingi pa ua mata fa putu ia pe fa pe le so me fa ia na o vai lo le po fea ni upenga ta fa ilangi mani vai nga fa pe na ia e te ono alu ia pe su pe foi po fea fa ta wai ia pe ia foi ni atu no i fa fo ia le mai ta watu pe na mai ta tu telefone ia tu no na wa fa ta wanga ia ile a tingi paua ia fai mo me ia mo me o pil ia tam fo ia le fia ia ti nam ta mai ta e fa ta u le il tam mo le la poto le mama le pi le mama ia na ile fo fai mo me o tau talinga ia o ula ta mai ta ia vai pe le ole pele vai na a fa na tele tingi pa we tu lo mo ta na o le fa nga ma ta ti ai ia me le fa putu ai fufuru mo ma tu lo wa le nga na le uli ai vai po fe fa ta wai ma ia le pete wa lo wa o se si polisi tolu le fa ma sina wa tu a mata ona ta ulia ma fa i ma lo business wala le mana ia politina wa songa songa tina le mo tu sauti le wa lai ona faila na pisinisi le mo le fatawina mo meo o tingi vo le paua ma na ia tele sole ia langa o ia se asa ia ni tingi paua tu lo fale na mo ia se asa o fangot ia mo tato ia to anga fangot ia so uma ma mo le paua i uta ia ai pele o lo pisinisi la mo me o le tingi paua ia wa ngota fo el fenga luenga ia to anga fa putul tingi paua e fisa soani tongi ngo pili ma me fai rai ia ma sa fa ile fai mai Sāmoa ma liu ma sa fa na ule mana o mi mal tu pe Sāmoa
O le ua malu minute o te ene le tuna tasi o whaafiafianga o pesenga si whiwhiloi a le si whonga lau moe Wellington. Ia, whai maalia le uri au le whaavesia. Le ua vale ia manuia lava ia ngā luenga o lo whenga i mautou ia tautua nā pēle saonga le mū. Ia maki wha leo tele lau le tio ia i le tātou tautua le nei o uri ia le la atu a musika o pesenga whaafiafianga. Ia wa mātou te iloa. Ia, mana o mia lava e au avta vale ia mo me o pesenga musika e le ngata i leo lau whai ngā luenga. Tono company ma ofisa ma falenga o si oloa ma au nanga umala fa pena ia ma i la tolo ngā lue me o whatoanga ia ma isi ngā luenga ia a olo mafuta mai lungo le Facebook mo le tātou YouTube le ni taimi o le auli i le tautua ale si whonga lau mua i Wellington.
Te fo male le sunga ya ta faunga tai no i pule. Ya fa maile ngole pese ya e pala le ma ya ele pala tala sa ole le ya le ngole pese. Yo ya Silvia uma tatou malava ya le na fo yupu. E pala le ma ele pala tala. Ya pe fai nei sisi utala te mine wa te rola fai tangata utala te mine. Ya e pala le ma ya ele te tai fo le to le to se to utala na fai tia ya wa to utala na fai. Utala wa ya pale pa silango manuia lava nei ya uli fa te le lava le mafta mai. Ya mal to te le tatu wa no ya lo mafuta mai le ngata mfa longo mai lunga la leo. Fa pe lungo tatu penga te fai langi. Ya e tele lava ya ta longa fa ingol va yaso. Ya mai tawina fo le taimine nei le fanga so longa o le ta longa le soka ya le walu ne va yaso ta no atu le tatu o langa mal tau tua mal fa inga wenga ya I ungo ta longa ya mata longa o lo fanga solo ile aso male aso ya il tamin sanga ale ipolo langi o lo fanga solo I Amerika ma Kanata ya le na ya inga I Mexico na fa na fo le fa tuni na ile ya le tamin sanga le ya ai o le telefo yo isi fo fanga o le fa ingol vai aso ya to fulama le tangata o le ainga o le kalesia ya ma fo fanga fa tati le ngata o le so ya au tai au le sto nai ya o isi ya mo meo tu low lava ya o mo fale la wasinga ya nga ya inisi ya o nisi mo meo vala aulia ya so fa nau ya o fa ipoiponga ya mamea lama so se mea lava wa mnatu o le tele fo fuanga e pe ta pena mama watu pe ono ile fama sina ta pena mai ai ya ona o mai lola ia ile aso le afa tonu nai ya wa seki mamea wa ile mamea ya ai ya o tu langa nai wa to fo tanga tama ba nga ia ile fa ingol va yaso o ia masiona ainga yo isi fa ngale fa ingol va yaso ma futa I ma ainga ma fa nau ya o isi o e ta po ta longa fa nau o isi o in malai ya e mata ya ta longa ya pila ona ya ta longa le ta ya o le final le le super cup Pacific ya le la ta loi le Hurricanes ma le o le matai mai o I Waikato ya fa ya ta longa le I nei Wellington yo fa tumulia ya pe ya ona vatu ya 5 minute talu na matafata o I ticket ai matua ai uma tike tolu se fulu afe mo tupu ya tike le o malai le ma to Wellington em salo le telefone le tupe sa mai le fa ingol leva yaso ya matele ma pase se au la pase se vai la ya ele ya ma se au la pase se lu fe lua I pose ave taxi fe lua vidi mai sole fa afta tele la va le fa longo atu to ma ya fa afta I fa manatu mai lungo la wala ma afta I foi le longo mai o le o tele ma to pase se le ma se la pase se no vidi mai ya ele se me ya tal si ona e manuia ya fe o inga lungo la wala ya I nga wenga lo fenga ya tele to pase se vidi mai fa matala mai pe a wingo tangata fe avia ima ya ele tele to pase se na to le mo te fiu mo te alo fa te to ya ai malo lava la pase se ya la wa taxi ya va nga le upa ya o le kiliva meli ya o pasi o loli ya o la ta vale malava o fe ave ia tangata mese au manga la pasese taxi ya manga ia le upa salo le telefo to pasese ma la to le mo fo ile po ana nei va solo tuta yao mo le po ata yao ya ile pisi ya tato Wellington ya ile fa ingol va ya sol taringa malo au le sifi le malanga mai ya walta alonga le fia ta yao ya to na sa ngale mo e nau telele ile pisi ma le tele o tupe mo ya pasese le po ana nei pa po ata yao ya ai le fa mo lo so fu sa ngale mo ya to na sa ngale mo no wal te mi pisi ai ya ma on sa I foi I winga o tangata fe avia I to o unanga ya wa ya pase se a mio le e fo I pase se matua le a mio le pu le lava ya e malo on sa ya to lo la pase se ma ya ma fe ave I ma malo le tinu ya se e mai lo na I mo mio fai poi ponga ya nga me tupu mai I isi tangata
ia e foi le mo le sona mtatou vai to si ungali ile mai nai Brisbane Australia Queensland ia o le ana tu o me foi le la fai ponga wa le mana ta pena la fa mo no ingo fia ni masina mani tau sanga fa mo ia ta pena le la fai ponga I fiti ia pe o le so nei le mai tau tu ai ia o le lana foi le na o le meu tupu ia o le na ia ne le si ungali ile o le ia o le asau ni mo fiti ia ile aso fulfia ni aso fuluiva la sufa ia masina nei nga ia ne la ta pena mo fiti ia no wane le mo moe foi le foi la malo longa faltan malo stasio faltan malo ina la tala le vale le nai Brisbane Australia Queensland ia o le mea la watupu e feala mai le tai au la mai la o foi le mlava lele ia au fate ia la ua ia te tala tu la ta vale sa paka ile ina ile faltani malo ila lo faltani malo wanga o ia la ato o te tonu o nei ato ia o lo ia ma ia la e ole tam fai poipo ia mate unga le tene fai poipo ia matua fa no asi unga ia si unga ile o volele wanga o ia la ato e lua o ia tangata ila lo kapaka ia le lana na foi na fa au pe le malanga si unga ile ai fiti o lo fiti taimi nei ia ai wa fa no wa lenga o ia la ato ile la ta vale ina Brisbane Australia la sufa ia le ala wa foi le wa faila le fa si langa si unga ile ilungo pe ngata failangi o i lava o si la fia ia la ato ia po le tangata fo I sanga o ia la ato ia le ofa mai la o le lua se fulu afe ta la Australia ia o le taui pe ato e fa fo ia tu la ato ia o lo ia malava ia la ta penanga ia o la o te unga tama tai fai poipo ia mala o le tama fai poipo ia uanga o ia ma ia ale me la fo le fa stai ai ia e se vai ngana tu o le le ofa I poipo to mai tai no winga na le ofa I poipo la sao o ofa I poipo le ia walu walu manga oi vo le nga oi ato e lua ma o lo e ton ia te unga si unga ri fai poipo ia le ala o mai tau atu le fa talo no inisio la televisi Australia talo mai fiti ia fa lia le fa no te si unga ri le leva fia tausanga masina o te pena mai le la fai poiponga ia lea ua fulele ua ile stulanga matua le tala fiangai ina ua ta pena le amalanga fiti ile ta ia ola valea ia ai o mai la lo ta vale ia ua alu malanga o ila atu ia o fa manatu mota o va ngalo te fasili o le male po le almena le o mala atu i lungo le faltali malo ai loka ile la ta vale o lona winga ele i se mana to si ngari ile nga o ia atu wala sai le ka paka faltali malo ia ai o se le sona motato ia mai se tato fo ile masena o no foi meu hotel ia tato te le loa me tupu ia pe foi la si ngari ile ia le o matua fa ina la Sofia fia ile nga o inga la atu ye luolo ia la te ungo la Sofia fia o le sona le moni mai motato ia uni tato on tai ave tato ato pe va pe I te tono potuma vaenga o lo tatou wanga ia ino nofo ai mai se lava pe va pe malanga tatou atu nofo ni hotel uni toe tu uni tatou atu I tono nta vale maloka I ka paka pe fai mai al ka paka al faltani malo ia o le va tu pe tu ala lo mal fa amana tu tatou nanga au woni tu woni au atu I tono le o sta vale pe va pe ona te alu te nofo se faltani malo fa mo e to eru ese polisi aso so ai ia wa te le lo me tu ia wa me na len tu pusi ngali ile no inga ile ia no ala uenga o ia la ato e pita iane ia o se telefano no e o mai la lo la sa uni mole vale le fiti o wanga o ia umala ato ia o le o te le tapen penanga le na tapen ai
ia o le la fia ma le la fai ponga ia fa manatu mo tātou huni tātou fa tamala au fo ini tātou va ai vo le pi fa tala le pi le fa le wingo tala pi le anu te le me fa pe ia de la tātou fa ole si tu le fa il fa no si ngani le e vile atu le pulo le falta malo ai saude ai na mana o si ngani le siaki ia me puata kemos vo ie le tu au tafa ma al faltani malo to no faltani malo io kapaka ma ai saude tali el pulo faltani malo tango fie vili leo io vai la ia il mele lo tupune ya o stala tamai na si fu ngani o lo fiti taimi nei ya wala so fia ya a o lo o mai la o fa foi le wai lava o lo si le fia se tangata na alu mala ato ya fa so ta ya tula ua ya ai mo le tau tupe lua se fulu afeta la ya por tangata foi le sanga o ya la ato ya le ufa mai le ngani a fa pe o ele na nga o ya ma ato ya to fa fo i mai ma ato ai va tu le lua se fulu afeta la ma oi ya na to lua se fulu no minuto na tale o le tula lua ya ma lo lava le ma futa mai ya le moana pizza puava e sa oi talofa puava ya aloftele atu ya manuia fo ile nei ya uli ya fatalo fatu sunga alipa tauma oe ya malo lava fa tele lava le mafuta mai ya tatu wo fa fiang tatu mawal fa manatu ya fa ngol vai aso ya ma vatu tatu musika ya le tepena mai pokalame le tupulanga tarvou ya istemi ya le la tatu mafuta pe fa fiang le taimi ya fa fia auto yo fia auto ya me se la malanga le la malanga mai wai kato ya le lope tau no mai nei pona nei ya ta pena mai fa ya si ma lo se matangi la fia tai au Bye.
Vivinga le fionga ua fatu I whangaloa. Ua fatu I whangaloa. Ia le na. Ia. Vai la le mana I o tatu o nanga mare tautua. Ia whai amata hatu I vinga o tō fionga. Ia le pesena o lo fatu I mo I lato umae mai le fionga ua fatu I whangaloa. Ia po I lato fo I o lo au mau ai ma na o ai ua fatu I whangaloa. Ia manonofo ia I inga o tamaiti. Ile I to eo lava I lato a inga. Ja, ora na. Maar of aftai lava le mafta mai testiva ina ifea Canberra Australia. Aftai tele lava tes. Ja, manuia lava le nea uli. Ja, ma le whenga ia tiutim whaiva. Patala whatu I stina matua ia moala a wenga. Stina leo si o mātounu. Ja, o lo mafuta mai au kilani. Ja, lof tele atu mo oil stina matua moala. Ja, whamalia le atua I lo whenga iai ma ngase. Ja, toi fafo isia lo malosi ia lo tele atu hata tele lava le mafta mai ia ole upo ale al to nu ia ole upo ale ole upo le upo ale sa auto mimita ia ia malo si o tato a mo ale ata mal fia ona le sime pit silinta wa ia ma fa manatu ole fa ingol vai so ia ole na to es fulu 20 minutos na tale ole tu la lua ia ole tato ia pe fa fia fianga ia onai vaenga taua onai fa manatu ia o tatu ta pena atu ia I le fa ungol va yaso ia manatua ia fa pe o ia ni au appointment ia pe vai forma ine ne yaso ia awane imisi tatu ia lo nafa mana tatu matua tausi ia toi va iane pe te uangalo te misi ia le appointment al to ina malo matua na lava e te mata TV ia ma ai ka lena le tu mai lunga le o le wolo al fale ia va ai nana tango tusi ai onei ia ile tula lua le appointment al to ina ia fa amna tuatu vai le ata mai saulanga o le sawa asau ia mai le appointment le lina ave vai forma ia taua awane imisi ia ave na ia tatu tu si vai forma ia na mai le la tu tala vai ia ma vai ia tui pui ia o lo fanga solo fo il masina le nei ia tui pui o le bowel cancer ile tu pa o li tu low ja ile fetus fulu lima se fulu valto sanga nga ilunga ile fetus fulfa ja faifua ia la to siaki ia na pe sa o pe le vana lima se fulu fitu ile fetus fulfa to sanga ia faifua siaki ia taua ia le siaki o te nei pe fai mai te to anga te alu le dream pe to anga te savali ma isi ma oe ele alu isi akit fo mai ele ilo ana te mai ia tau tuana tatou vo ia o tau ia tau ma marisia wori le masani ona mo ngase le o le ngungu ia fai tete me ai na va tu fo mai au ne I tau sami ai ia
o tona le mai no fala au pe uma na tausami wa o le family for maitas fa mana tu atu wari ina le la ve ngase le ngungu e tau tu na e fole le fai mo se tau maftanga o na ino ile o fala au ni misi ya tau ya mala wari ia le va tu le mafuta mal telo taimi ya va ai na e fole le fa mana tu me for ma ye ino fala au ma pe uma na tausami se me ai ya le puinga la volsa ngole mu ya na va tu ina fo tuanga na mo ta tau ia me se la wori ia le mata mai yo ya ma lo ale mai mo mai ma au fenga i fe o mga ya ole ua se mal tamma le Sam Jukun mo pese o ma fo o pese le punia sorry ale a penino tia fau ya le anto usul tamale o Sam Jukun fa fianga o pesenga ya so filoi ya o fenga il tatu tinu inga luenga ma tiutiu le yaso aripa ya na fo mai family fo mai vai fo la au einu
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Tunga weno ia mle pese na au malpo fitau i leima o fi au matiute na te file teimine nei ia malo lava ia o teilo matua o ngā o pese ia tu inatu. Ia fuilele whaafaingo whia ngā ruenga mai se lava la tau ia o te tonu ainga ia po nā fo ia whaita pena na tapenga nā fale. Ia po nai vacuum ia o nai mole vau por sunga ali pale mole na vau luma sitting room ia malo ngalurue malo tawatai yo pese tu inatu e au ngai lau me se lava lau no fale ia nga le fai o tanga lava ia au ngai fole le si ile apata lava lau umana na vili o lalo le waya ale la po ale fato asi le wala umane la ia si pe ia o tau ai ma falongo mai tato musika pesenga e tu inatu ia hulele fai sa fa malu stino le yaso walu le yaso fai Facebook ma tamata TV ia le fato asi ia tu lau apa tanga lava ia le la umale la ia le se me e pulia oi pa wale me te o fital to ainga mana ma tuna nei ala le mango lau tanga lava na sa fai ia famla tu pe mo na lo no fale ni te me na ne ale na o e tu pes penga fa pea wala te lo to te le tato ia mafuta me tonu ainga ia a tonu ia nga pese lo tu na tu me ki mo e lau fale ma solo fa malama ma ta pena le potu ma ia ma fa te saunga le mu ia pe ona mai tato tala na fi savelina o ka se te leo tu per vanga le ICC le ia lu vo le tangata ma nu ai tonu ainga ia ele ngata tonu potu ia o te tono o whaleta ele tu lou, o tuo le umukuka, ia o luma le potu malo lo, ia o tere tangata manu nuai, ia manga e le ICC, ia whamla tua ia tau tua nara saunga le mu, ia mai se fafo, whapea o nai mola u vau pere sunga a lipa le mola na vau, ia tau tua nā wai, e whaile tei me sasi ele tu, ia ona a whaina fo ile ele mole, ile alo le mola tau, ia matai tu ane ma fai tete le leita tau. Toi 5 minuta na tale o le tulai lua, o le tulai tolu, ia o le proklame ale atupulanga tala vau. Ia whaafoina ma tapene ina, ia el tameta ia keisila, suisala, lemsem, ia ia na malo, ia tala noa toi le tulai tolu. Ia le lafa otwa fiafia ka pese toi 3 minuta na tale o le tulai lua, ia malo lava le mafuta mai. Malo.
Vai la mana yo pesena fa mai ia le sunga vai papa tino mota ia siva mai la ia siva mai polua ia le pesena na ta wai polua ia vai la mana ia le wa fa minute te nei le tulai lua ia fa wa pela siva ia o taimi wa watu pese wosi o taimi wa watu pese vave ia te fa nga yo mai lo tino ia pese fa longo fa so ma fa fa nga ia ule ula va na le si fa so ma fa fa nga ta tu pepe se ia pe ia la mo ia me na fa Tala todo, o programa tu programa talvou. A mim já tá mal tá.
pele o te maluai. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. As I was slowly passing an old friend's home one day, I stopped for just a little while to watch the children play. Alone the boy was standing, and when I asked him why, he turned with eyes that could not see, and he began to cry. I know nobody's child, and no, nobody's child. Just like the flowers I am growing wild. I've got no mommy's kisses, I've got no daddy's smile. Nobody wants me, and no, nobody's child. No mommy's arms to hold me or soothe me when I cry. 'Cause sometimes I feel so lonesome, I wish that I would die. I'd walk the street of heaven where all the blind can see. And just like all the other kids, there'll be a home for me. I know nobody's child, and no, nobody's child. Just like the flowers I am growing wild. I've got no mommy's kisses, I've got no daddy's smile. Nobody wants me, and no, nobody's child. I know nobody's child, and no, nobody's child. Just like the flowers I am growing wild. I've got no mommy's kisses, I've got no daddy's smile. Nobody wants me, and no, nobody's child. I know nobody's child, and no, nobody's child. Just like the flowers I am growing wild. I've got no mommy's kisses, I've got no daddy's smile. Nobody wants me, and no, nobody's child. Nobody wants me, and no, nobody's child.
Lao Era.
fianga ma se fumali la special te maa la lupe ina ua lua se fulu fitu minute o te enei le tu lai lua ia pe en failo atu o le tali tolu o le tato proklame atu pulanga tala vau ia lea tapeneina ia mawhafuina le tumata ia ke sila suisala lem sam ia alo ia ana maa loa tala no atua i le tu lai tolu taua tele proklame ia mo tu pulanga tala vau ia wal tapeneina o la tu ia le ngata ia onga ia mese ngā luenga o le tulai wha, o le proklame pe ona masani ai, o le apoi whaatini, se ipa ia le tulai 5, ia ai o le nei taimi manatu na ua tere nei mātua na ua ilunga le awala, wanga ia tu whaatalitali le taimi e tu ua ia onga nei whanau, mo le nei vai aso ia whamalo atu i nei mātua lo o mafuta mai, ma whaalongolongo mai, ia i le tātou tautua o le nei auli, po le nei a fiafi, ia malo le ona sai malo le tāpene ina o nei whanau, mai lava le asonga fua, ia se i o mai le nei aso le asfreile, ia le ngata le taimi e momori ai, o le tāpeneina o lātou tau maftanga po lātou lancho le pō, ia mai se vo i o le taimi e piki ai, ia i le aso, ma le aso, ia mai le asonga fua e o le asfreile, ia whapera na ua i lunga le awala, ia whamanatu pēr le saonga le mua, mai se o le anga iatu i mga ala o lo ia onga, ia ma le sawa whatūlanga ina, ele ia se mea la fia i fua lau ta avale, ia pe a fai e tau lai lau va ai ilunga le awala ia ai le o lau telefoni ia tātou fo i o ui atu iluma o awala o lo i kolosi o a onga ia tau tua nale saonga le mua le sao whaatulanga ina 2 kilomita ili 3 kilomita le tula ia ili taimi na iluma o a onga ia nai maramlama le tātou na e feo i ta vale le taimi ia ina ua 2 minute o te enei le tula e lua vai atu mani fo tala le vai atu stasio li ina na sauni na luole le alu le valauli al fai ponga ye Australia ai tau fie le e ai vai atu le volele o lai e sia na mele fai mai tono ta vale le alu ta vale na lan tau fie le ai fo le e tala tu fai to ele o fa nga ina san telefoni ia o lai foi le whamanongi lona ofu i mo me o whangu whamanongi ia me wale le whapasile pito ia mai ngumpa pena nala le un tau fie leo whapehata i tai ele whatula fono in ele solitula fono le mel nari ia nala un tau fie leo ia asu ane ia ele whangai nes tamas tavale ia sorry sana telefoni ai sa whaonga le teimi whamanongi o na ofu le teimi o lai alu ele o le whaipeponga ia na lai na tawhia i leo si ia si tamale na ia ma te misalo pena ave ise warning ia le whaasa o na whamanongi lo ofu ia le teimi e te alu le ta'vale lo nge pe ia le telefoni sa o na whailau telefoni teimi e te alu le ta'vale sa fu ia na whamanongi lo ofu ia il taimi te alu tava se foi isto ia vai tu sale tu sale foi le lo tango fa manongi lo ta ofu ma alu tavale e sile tu ile se fe o fa manongi lo ta ofu ale alu tavale na ilo le fa ngal telefoni ale alu tavale i vai tu sale tango fa ngal le fole le fa no fa manongi lo ta ofu ma mal to inga yo fo le fai ton ta vale lo ta apatu me le la ta fangu vai ya le uta fi ai ma mori ai tu la fono e leo ya ono tu la na ya na i vai nga fa mana tu te uta fi e leo ya e mo ne ya on fa mo ngi ngoro o fo le te alu o por me le te alu po se parti po se ya po se fai po ponga po se fa na ya ate tu na ora e ya tu la fono ia whaapito i lunga la wala. Ia e whaapeata i tai le whaile le salme leo le whaamanongi o le ofua le alu ta vale. Ia, o le na, whaamana tuatu mo tātou ia e fie whaamanongi o te ale afa le lua tāle tolu ia o le proklame tupulanga tala vau. Ia, malo lava le mafta mai, ia manuia fo ilanga ia tō nei mātua e piki nei whanau a onga, ia male au vaenga ia la mana vale tolu. Ia, malo ale whaamalosi ngā luenga o le nei aso, ai mai se o le nei vai aso a mana valoa fa sa o lo lau ta vale le fale a wo te afe fu le mele ma sana ia fe ai mal tupo le ves
Temo kasha. Ma le sunga ya misi luki sua ina o te luas 45 minuti na tale o le tu la tolu ea o le fsiri la fai atu. A fa pea o nae te tape na o umana fa taula o ticket ea te alu e te matamata ta alonga le tae o le final. Le fai le i nei awa i tato Wellington. Ia o nae wala au mai lea. Wala au mai pe fena fa tawila o ticket. Ia po le afo le vave na e iai na fa tawila o ticket. Ia ma le arte me o te alu le la to wo na tae au. O e te loa i a inga i o umana fa taula to ticket o ta fa oi matamata ta alonga tae au. Ia fa pea na umana fa taula o ticket. Ia wala au mai. Wala mai festa tu tala ia na matu tapu ia tu le ai o fulele ona ole o le ni pepa o man fa tau pepa ia o le foi ni sauta tu telefon ia o le mfai ona to fa popo ni sino fo ia mo le talonga tai au le malai le al Henry Stadium ia matu ni Wellington ia ai fa pe ona o man fa tau lo ticket mala o mai si tatu tala noa ia ma na matu tapo ia tule ia ai o to fai tatu sui mana ia ia o te le fa pe te vala mai ona fa pe tule ia mai na te kero te aloi tai au le ai la matu tapo io wana fo ina e va ve o fa taulo tiki ne ona o lo fai lo a inga ma na ave se wa inga ia na la o moto tiki le o tai au mana ia tele ia mana ia pe a molta no avani fa na pe pa ona foi mo ni tiki nei tamaiti ia fa ta fa wa le va tu pe mana ia tau tai al talonga bangana tau tu na o nei ai Wellington ia e mai se atai malai le tai ama tau Wellington ia e pe le ia le tau te fa ngo ina le fa lu ia le savili vole le malu tono le paka ia tau tu na ia aveni of mafana tai au ia mani vaenga e fune le pui mai ai le malulu ia e te mo talonga fatalvatu se Samsoni ia fai launga ia malo fo nga lue malo fo on sa nga lue ngol ni aso Soni ia lo tele atu mani fo fai ngol vaso ia ele fa tau ele mo sa ticket ia ta se ta mai ele tai mata ta longa wa se longa fa tang tina la inga fa to fa tau se ticket ia ai malo Soni le on sa ia mo ele na o man fa tau lo ticket ia ele ngata Wellington e po so se va enga la fo New Zealand le te mai mo mai ai a fa pe online o man fa tau lo ticket ia wala mai tatu tala noa pa fo iso la ngona ma so manatu ia manio ta pen penanga ia wa po ai fo ina la to wo a vai la mana ia wala mai tolu lima lo fatas fa fo to Wellington o fa tolu valu lima lo fatas to fa watu le tato pesel na o le fai ponga ia o le wa il tato walau talo fal walau malo se fo malo se fo talo fa malo se fo mo malange malo sunga malo le se fo monia fele sa lo walau le ke walau ku I polluai la onga le fa ka lo wa ka le o ni la mar kon I prenden ya oi sorry na te falong longo mai lau tavale ha na te falong longo mai lau tavale ya aso uma oi sole malo la vale on sa ngal wengo le am fo le aso ya o wala o le ka alonga ngi ko ile le respect wala ko respect wa stadium sky Henry Stadium Henry o suile ngo ya lo Henry Stadium yeah mo foi a coisa legal foi ngal venga odi olo okay security the first security I'm the oldest and longest man in Wellington First Security Branch sa foi ngal ngal ni ka ipoka long ngal stadium ya o masango como kile fa u ka vale ile si kuma pa ela ko pati ya ngalang foi ngal venga oi sole nara o suila ngal venga I'm the oldest and longest man in Wellington First Security Branch. Yeah. Oi. O
wa ko kasi ni ka sanga kan ngunga ngalwenga sole malo ia le ala sa mai tau I taimi o ta'alonga mesera ta'alonga te tele ia supala kapi ia I tangata yanga ia tu oi kanga ka ia oi sorry wai au ia ka alonga ngai koi le o tai au le fai no le supala kapi le Hurricanes ma le Chiefs le fai ia tātou I tai Wellington le malai le tai malai tele o kako au le su fusia ia le Hurricanes le fusi ma le Chiefs ia karosia ia malo kako ya o pau le vango o kilang o wala ia luo kapo ia o kilangi ma lionga ya o ia la aka alo kasi la o kwalo ia o ia la o malo ke fia no au ia kapo ia o kai au ka sa waia ia tau le fitu le tele ti le fitu tau ia o ke le anu ai kai malai na ngale o sky ia e whangar sky ia whangar sky I la kuma ia ka longa o piinga o monga o fuso nga kua o ia maka ia manga ia maka manguingu le ki kuro ba ia mal pa ko ngara ko malo lo vinga o le liti o te whanong longo mai ape ia lulau ta vale ia e ki elo le kio no il cavale o mo fa ngolongo ga le malo fa le male menga ko pasal lo mo ye oi te fa ngolongo mai fa la le fale la le tio le fale pe ata no fale ya la vo le tio fale e si ku pa ka pollo oi io ile ala ya no pe se bala o ke si lo fia ia fo ia oi va wedi ia ni ia o le ma fa ngalo kasi va wedi le fe security ia so I nga ko inga o me ile le ko la ku mau ko salo le nga kai ia mo ia a le ke ku mau ia le fe security o la le ke ku mau ile le na ta puanga ho ia ka pu la mau di I mele ile ko I ma pandi nga kai ia ia o lo ku mau nga ile so fu ile so sa o fu la skonga pa fu sa fa nga nga si nga se fiku ia sa o kalu la fia file ile afol lima la afol iva ile po va iva senga ma local building wa el koma ai vo ya ma ori vidi e local building lo mo ka pe senga ile fa ka ho la ka mi manga vai a afol iva mo a ko afol iva de mo senga o lo le longo ye malo ya malo le fa salau ile no lo ko ala ka poita ko ia mo le tapu ka long ka o le tele titi le fitu po le 5 minutos tele fitu ia na sa sky ia na sa le festa ia karosia ki ke me fai vo kama tai ia manuia ia le ne fiafi ia fa sky o ko manga velo o ka go ia ton maname o foi polo o le kumaro le fanga ngai fo le vau le la o vai mai foi papa o la le pulo ko ko ia malo na o tina na ile card le la ngai ka a mga foi a foi mai foi a tele ku ya ko kinga la ngo o ko vi mai de ku ia malo va te tele si me kinga la nga me pola a ver pola me mo o alta male le ia malo va te tele lava tu manave ia va tai manuia la tu va yaso va tai ia o mare tapai va tai ia na ya tu manave sta mala ya lo fa talisian fa na o va la mana ia tu sala tu ta vale o le pakka la onga ale ki men le tio fa longo mai ya mana ia tele o le o to ese fulu male fa minuti on tale o le tu la tolu proclame tu pulanga tele vo ya alo tele pelta to lina pe va pe ona ta pena ti alu ta o ta longa le ale Hurricanes male Chiefs ya vala mai mana ia pa watu tatu pese o fai poi ponga ia le tatu te minei ia po ile la fai poi ponei mata ia mala sa
se fai loto ola u fili nga sa oloto ole me alo fasili ale tu ale tama o ita uwa le ma fai o Sāmoa ile ma fau fau ya oe fe nga osia ile malu pa ia ua pe o se ata ua mo male faata e pu vai wa masaa ua le maua mai lo utamai se I fama la mai I lo Ya, toi fa o toi tato pesena mo au fai poi polo so lista so wala. Kano fal wala? Ah, magasi, lá se voa. Ala se foi. E Oh, pai. ya manu fa tai. Ai foi. Ole. Wa ma ngai ali so le lo poka la ben yefes. Acerta. Ia. So le mele so le pe lo lo tato le afari a o ya li ele. Ah, foi ole. Ole me como I'm the longest man in the world. E va le lo me mala como con manga de olo. La fo por ala mi ola como con manga de ai. Pe vai esto ina oi ol tanga te vole va no lo. Ai lo era un fangari so le. Malo ya, o venga, jet. Onemo kilo ya se fa longo kwa ala kilo le pisi de la le video. Oi. Ah, fa longo kwa. Okay ia. Loko ora kwa mai le va pe o mamao. Oi, oi na la mane. Pe a o tinga ngalo va pe sa fa to ale fa pe me o le fa to sa va. Ya, Kwa kala mai for pa. Ngalo ni kwa va pe ya lu kwa kya. Okay, se tikeli mo kalon kaya o ri so. Wala se tikela. No, se ben so. Ya. O so le ni so me o le fa popo I sit extra sit ko nga sama sen fa popo I lumba o nga le a. Snel se fulu 5 minute ya, na se fulu 5 minute ya. Na fata o tikela ai yo, so. Ale levo ba le ko resell linga isi ro. Ya. Ti ro se me sa o le ya. Ka ku ga gemi e wo le la o. Ya. Ka yo fa ka wa ko resell we mo la. Sa o le ya. Ai so ye ka ko pa wal me ka ya. Ya. Ole mo ko le po fere ala firma kai ya wala mo ko sa pidi me ka ya. Ya. Ole ale to inga ta alo ta to ni Hurricanes. There's a game plan na te mana oi. Ole patient kalo. Ele ave ko le patient kalo ngai piting ngai kla e ku kupsa le. Ole patient kalo via. Ale ngai. Wa ngai fa ko ai al forward, some quarterbacks. Ja, o son na ka ko. Sole. Okay, lo o ana ko como e ka ho ka ya na weekend ka ya wi. Na lewa ele o fia ka ko na me nga me ye lo ri ya le nga me nga malo la ko o mo ti ya o le wa ni do ski le lo ski ki upside ala le o fa mau le la lola sa no anga le so se ata le wa fa pe mai e ta tu ta ya o ia ele au le chiefs a ola le songa fua o le altu langa le ta longa na vala mai pe le a set ia se tawa me o vala au dunga ile ile dunga fo yo o le e me non ko e ku fa ko ese se mai ka ka mana ya a ko ka po ia ka un ka ya Vale. Ko le nga ya lo Sāmoa la ka lo fo la au mai mi Pacifica la ka lo mai fo la. Sa o le ya. Wa le ko ba ko kimu ka ya. Te mo talo. Ya kimu ka ya nga ba ku nga kimu ka ya. Ko yang mo sa bi ya ka wa ye ele fi ka ko. Mo kwa ka ya ka ko le me ya. A wo lo sa ka wa ka.
Ya, mo. O ka wale no kwa e fia ko langa e ko uru loki munga me ya ka unga la weekend. So. Tu alo tu te tele atanga Wellington e lau tala loa le tano mai asiata. Ai, o que lo veo capuai file mu por kaya. Yo apoi file mu a. Ya o rola ia le songa fu fa ina ta tonto o rola ia tu mai le pepe fo le. Awan me sal pisa que o con el next door. Alo la ko kuwa. After jata ya lo tele tu manu fa ngol verso. Ya, sai fua. Va. Le vana ni mor talenga se atari le to avala uma ya sa wa ya. No inga le to atala mai lan telefone e vala uma yai. Ya, me vile le fai mo sta il tinale ainga e va vena. Non fa to SA ya tal telefone. Le o to 1 minuto en tale le tu. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. It's me, Mama Ia,
sila I vai whanua o le nei ola. Tele vave male pozzo farsi che non lo si farsi che non lo si la langi la a Sāmoa o le nei ua la sa fenga sinasa tu ona me ona So e whatalu whatu ia I le malo tatu atu ulo mawa maile nei whasan lau ngai nea o uli o le aswharaile. O kalame mo tupulang talavoi pe on masani ai aswharaile taitasi. Whaftai le atua ia mo malo si ma leo le sautua lasi. I le malo tatu atu nuu ma le au whafunga nei vai aso. O le kalame nea o uli o le a whatautanua I nai sui mai le Taiao Manino Trust I nei Polilua. Tamai taia lo seti po asa ma le ali I a Jane Tanielu. O tamai taia lo seti lo honue nei I le Administrative Committee. A le Taiao Manino Trust I a ma le ali I a Jane se tasio councillor Taiao Manino Trust I le vaenga o le Family Harm. Talofa lava lo seti and Jay, how are you today? Talofa lava ma lo se whama ma. Talofa lava, nice to be here. Thank you for having us. How was your week? It's been a busy weekend. It's been a very busy week, but we're glad to be here. Thank you so much. I'll give you this opportunity to reintroduce yourselves, if you may, to our audience. Talofa lava, lo ingo Jane Tanielu. My father hails from Sāmoa, Masaruronga. My mom hails from Tanongamanono, Talatai. I am a counsellor in the family violence team at Taiao Manino Trust here in Poirua. Thank you. Talofa lava ma lo sui for ma. I am Electricity Puasa. I am from the villages of Tuaefu, Asau, Sapali'i, Satpatia, and Salamomu, and I am the administrator at Taiao Manino Trust. Thank you so much. In your organization, Taiao Manino Trust, can you briefly share with us the background of this organization? I believe it's non-government funded. And how did your organization come about? Yes, absolutely. Taiao Manino Trust is a Pacific-led organization that has been serving our Pacific and of course our Samoan families for over 30 years now, Jay. Over 30 years now. So the trust was established in 1993 in response to the growing need of culturally support services for our people within Porirua, but also within the wider Wellington region. The name kind of speaks for itself with the values that we bring to our community. So Taiao Manino, I believe in its simplest translation to, Ngana Sāmoa, Taiao Manino is obviously a Samoan word, but it's, in its simplest form is a clear dawn or a clear morning, a new morning, which reflects hope, healing, and new beginnings. And I think this really aligns with our vision, and that is for Pacific people to realize their potential through optimism and courage. So at Taiao Manino, I ole matua o nanga leo ole suswani atatu tamua tatu tangata awafo ise mamia mataya. Thank you so much. Can you give a rundown of the different services that you guys provide at Taiao Manino Trust? Yep, so Taiao Manino Trust provides a range of wraparound services that have grown and expanded over the past 30 years. At present, we provide counselling services, social work services, and community work services. So some of our counselling services include family violence prevention, which I fall under, mental health and addiction support, that includes alcohol and other drugs, and children and adolescent mental health services as well. That's for kids that are 19 years and under.
The rest of our counselling support services cater to adults. Our social work and community support services include Family Start, which is social support for families with kids 5 years and under. Our Whānau Ora team, which supports families as a whole in educational and financial needs. Youth Transition is social workers that support young people transitioning from teenage years, so about 17 and under, up until 21, so that bracket of age. Yeah. Our Swiss workers, social workers in schools, mainly the Porirua local schools. Hapori and FGC support families through some tough times together. Fast Track is also another youth transition support, and home-based service. That's pretty much all our services here. We also do a range of youth programs, health promotion initiatives, and community outreach. The goal really is to walk alongside individuals and our families to support them to achieve positive wellbeing outcomes as our vision sees. All right. Thank you so much. I want to ask you what inspired you to join, the both of you, to join this organization in the fields that you are currently working in right now. Thank you. So, I work as a counselor now, and for me personally, I was always interested in the study of the mind and psychology, which is what I studied at university. But ultimately, it was my parents that inspired me the most. So both my parents, both Samoan, born and raised, they worked in Pacifica support roles my entire life. So me and my siblings got to watch them operate as church leaders, community volunteers, and in work to support families from when I was young, so more people than I could count, to be honest. So seeing the impact that that kind of support work has had on people growing up inspired me to want to do the same. So counselling, the role itself, involves having intimate, constructive conversations with people and rebuilding their self-esteem. So to be just a small part of that and operating within a Pacifica organization in a predominantly Pacifica area like Porirua, I would say is probably one of the greatest achievements of my life. Not only does that allow me to give back to people, but I get to do what my parents also did. So, Thank you, Jay. Lucy? I think Jay's inspiration is already inspiring me at this point. He's my love for Well, I'm not a counsellor myself. I've always been passionate about supporting and advocating for Tuplanga, Sāmoa, but also for young Pacific people, especially in different walks of life. And this is through my studies in health at Victoria University, but also through leadership roles as well, from the university to Taumino, and also within the community as well. I think that allowed me to see many of the challenges that our young people face, and those experiences alone inspired me to work in spaces where I can help connect people to support, promote well-being, and make sure that their voices are heard. Even though my role is different from counselling, the goal is similar. The goal is still the same, and that's helping people feel heard, feel supported, and empowered them to thrive out of any situations. What can you say about the rise in mental health on our youth as counsellor and administrator at Sāmoa Trust? And do you think there is enough support and awareness in our community and the wider community in general? Thank you. So I would say is that mental health has always been around. Maybe we just didn't always know about it. So for our organisation, we like to support people holistically. So physical health is obvious. Spiritual health comes from our church communities and our strong religion in God. But mental health has probably been made aware within the past few decades, especially for us Pacifica. It's not to say that we're bad at it, but there could be more awareness on how important it is to cater to that. One of the biggest gaps that we've seen at our organisation is sometimes people don't know what they're dealing with and might need some more awareness or education. That might be the biggest gap there. And to those who do know, trying to build that trust. So there might be maybe a bit of a withdrawal to try and use these services. No one wants to seem like they're making a big deal of it, but at times it is a big deal. So knowing that
we make it a big deal that it's important to us, and sharing that with especially young people is very important. I think we're seeing a lot more conversations now about mental health than I'd say than before, than like maybe 10 years ago. Which is a good sign, it's a really good sign, especially if we're thinking about the youth, because or tato tupulanga po whānau o lumana i leo or community. Obviously now there are a lot more services, a lot more programs, and more awareness than there was. But I think one of the biggest challenges, adding on to what you were saying, is the lack of support. It's whether our young people know about these supports. Do they trust those supports? Like what Jay was saying about the lack of trust as well, and whether they feel comfortable accessing support as well. Many of our young people are already navigating pressures from different spaces. We've got family expectations, we've also got church commitments, education, finances. I think finance is kind of like a trending topic now lately. There's social media now. Obviously, it's a whole new environment. It's a whole new wave, and then there's also trying to balance all of this with our cultural identities as well. So I guess for many of them, opening up can still feel difficult. It's it's still very hard because they worry about being judged or being misunderstood. But I guess in that sense, I do want to relay a message to our youth that seeking support is not a weakness. In fact, it's your strength. We all need support at different stages in life, and it's okay to help, to ask for help. Thank you, Manola Whaftai. Now that we've talked about mental health in general during your counselling sessions and interactions at work, how often is mental health involved or a part of the problem with the clients and the people that come to you seeking for help and for support? Thank you. So, due to confidentiality, I won't reveal any detailed experiences. But I would say it's involved in every single person that comes through. And that's not to say that these people are mentally unwell. It just means that there's something within their mental well-being that needs a little bit of support. Some might require more than others, which is fine. That's what we're there for. But mental health is relevant to every single person that walks through those doors, including us workers. We also need support too, as well as our community, whether you're Pasifika or not. So, After lava, ole a whaes tato malolong pu'u, tata sin tato pese, tato tueta lima ele, mo le vaenga lona lua o tato pokalana. Salon fa vale, te umami lo so
Ia, te whatalo whātu, ia e malo tata o tunu me lo whawhonga mai tata po kalame ni nea o oli. Whatata noanga, ia mai po kalame tu pulanga tala vau, mai tu mai tai alo city po asa, mai le ia J na tani elu, mai le tai Manino Trust. Vai ngalo na lua le ne o tata po kalame, J and Loli City. What can you say are the common factors that would contribute to the need for counselling? I'd say that there is really one single factor. Usually it's a combination of things. It's a combination of a lot of things. Some common factors can include like family challenges, relationship issues, stress, grief, financial pressures, there's even schoolwork, a school or like work-related stress, cultural expectations, and just feeling really isolated or not supported at all. So these all factors, these are all common factors that contributes to the to needing counselling. But I do want to say that you do not need to wait until all this is identified or like you're at a breaking point before seeking support. Counselling is not just it's not only for people in crisis. Yeah. If that makes sense. Sometimes it's simply to have someone listen and help you make sense of what's going on, with your brain, or like, what's happening within your head. Sometimes it's like a lot of noises in your head and you can't quite figure it out what's happening. Yeah. Or, and then you can just simply either talk to someone. If you want to come through our doors, you can just come through our doors and say, hey, I want to talk to a counsellor. Easy. I'll just get one of our counsellors and you can sit with them in the room and just talk it out with them, share what's on your plate. No problem is too small. Yeah. And you do not have to carry this alone. And I think that is a constant reminder that I really want to push out to the youth, especially if you do not have to carry this alone. Yeah, just agreeing with City to manage or fill some of the gaps that block young people or anybody from coming to get support is, some of those gaps is the lack of trust or the lack of funds. So in terms of trust, we have policies in place, legal policies that ensure that we are trained and that we keep everything confidential. So whatever is shared in those spaces stays in those spaces. They're not going to be let out for any reason unless harm is involved. But we're there to support them privately. We have consent forms and confidentiality forms in place, so it's all above board. And in terms of lack of funds, we are a non-profit, non-government organisation, so every service is free. It doesn't cost anything to come through our doors. You don't even have to be a speaker to come into our service. If you're needing help and you're living and breathing, then you're welcome through our doors. Thank you. Forgive me, I forgot to ask, what is your address, Manino, so that our viewers may know, maybe anyone who is listening right now may be in need of help and may want to come and seek help and support from Manino Trust? Yes, so our main office is located at Elston, so 10 Prosser Street, Elston, Pururua. We do have another building as well, a community space, which is in Kenneth Creek. So that's 2 Mentor Lane, Kenneth Creek. But
Alston is our main office, so that's where we would encourage people to come to. And the chemistry building is more of like community events. Yeah. All right. Thank you. Can you briefly share your experience working with families in crisis as a counsellor and administrator? Yeah, so once again, due to confidentiality, we won't share detailed experiences with clients. But essentially our process, especially for when clients are in crisis, we have a referral or supervision process. So we're there to support clients from mild to moderate risk. We will get high risk clients. And if we're needing to support them further, we go straight to our supervisors to figure out how to manage that safely for not just the client, but for the workers as well. Yeah. All right. After I guess from the admin side of things, I do want to say that I think I see things firsthand before they meet their counsellor. So I do see people and their emotions when they come through our doors. The assessment mode comes on because I need to know whether is it a low risk client, is it a high risk client. But what I do want to say is that when people come through our doors, I can obviously see that there's a lot of things on their shoulders. When they come, there's a lot of things that that's on through their shoulder. And as little as like, good morning, good afternoon, how are you, how's your day? Just so small conversations and like in the Sāmoa way, offering them a cup of tea. Do you want anything to eat? Just making them feel comfortable in the space as well before obviously seeing their counsellor. And when they go into the room and after the sessions on their way out, you can literally see those shoulders. What's the word like? And like everything just seems to be like off the shoulders now. They walk out. I do want to say there's a couple of times where people just come into the rooms and be like, have a great day. I'm going to have the best day today. And I think it's such a win for our people. Knowing that you come through these doors and you're able to like relay everything on the floor, on the table, and just go out, have the rest of your day. So I guess, I do want to say that from the admin side of things. We do see a lot of like emotions both coming in and out of our offices. And I think that's one of the joys in working in administrations like this is the fact that you get to see the impact that you're making in the lives of these clients. Sometimes not at the very moment, but you gradually see that change, and it's rewarding, I believe. Thank you so much for that. My other question for you, has there ever been a time where family members or significant others of a client had to be involved in the counselling process? We will not go into details for confidential reasons, but in general, at what point do you think a client or as a counsellor would you need to bring a family member or a significant other in during counselling sessions? I think Jay will confirm this with me, but I do want to say that you're more than welcome to bring a support person with you to your counselling, whether it be the first session, the second, third, or the last session. You are more than welcome to bring a support person, whether it be a family member, a friend, and I believe we've also allowed a friend, like a friend, allowed to if you want to bring your pet as well. You're more than welcome to do so. Jay. Yeah, 100%. Titi's right. Look, because we're a Pacific organisation, we understand the importance of family, and sometimes when you're wanting support, you might just need someone to hold your hand, which is totally fine. You're allowed to bring them. I've had people come in with their kids, with their partners, with their whole family, and with dogs too. And our management understands the importance of having familiar people with you, meeting us. We're strangers at first, but with enough engagement, we get to know them as well. I want to add to that. In this organization, we've had a lot of training and there's almost a deep understanding that yes, we've been educated and trained on how to use these services and this mahi to support people, but it's also paired with the cultural knowledge we have as well, the cultural experience that we all share. 90% of our organization is Pacifica,
think 80% of us are Samoan, so already with the experiences we have from growing up in our families and knowing, whāwaro, respect and the importance of ainga, we use that to engage with our clients and get to know them in a comfortable, familiar way before we even get to the whole supporting and therapeutic approaches. So, yes, anyone is welcome to come along. Thank you. With the rise of individuals with mental health problems in our community now, how does your organization raise awareness and promote positive mental health? I know you've mentioned the services that you provide. Can you explain probably in detail a service, probably one service that you provide for the community, especially individuals with mental health? Yeah, so I can talk about my service. Yeah. So specifically for the team that I work under, I work in family violence prevention. So that deals with a lot of men and women that come into our office that might be struggling with some anger management issues or emotional management issues, a lot of stress from life. One thing that I've learned, especially working with a lot of Pacifica men, is that most people don't have an anger problem, they have an identity problem. Some people, even like myself for a time, we grow up thinking that we're born angry or we're born violent. But the truth is no one is. We're all human. And somewhere along the way, that's how some people have had to cope. So it's my job to show them otherwise through conversations which take time, through different activities and approaches to help them understand that it's okay to be angry. It's just what we do with that anger that matters. So if we can cater it towards a safe way, a healthy way that works for them, keeps those clients safe and everyone around them safe, then simply, the problem is when it becomes violence. But as I said, it's one of my favorite parts of my job, helping people to understand that they're not born that way. And if you're not born that way, then you're absolutely open to changing for the better. Thank you, Malolo. Given that Tāia Manino Trust is a non-government organization, did you want to add? Yes, I was going to add, just adding on to what Jay was saying regarding one of our services, we do in honour of Men's Health Week this week. We also do have a men's group that is led by one of our whānau resilience matua, which is Louis Smith. And he has this group of men most of the times. They come through during the whole jam sessions. They would like talanoa sessions. Obviously, there's always a feed. As Samoan, as Pacific Islanders, you gotta have a feed. Otherwise, what's the point of that whole event? This setting, obviously, this is where our men, were obviously different walks of life, were trying to become better person for their families. Some of them may be fathers. Some of them may be uncles, or just trying to be a better son to their parents as well. And they do come in together to have these sort of like jam sessions, animal sessions, and I think it's such a great reminder for our men as well that as much as we also encourage our youth, we can't carry, you don't have to carry this alone. That's also a reminder for our men that you also do not have to carry it alone. There's a lot of men out there who would like to walk with you, to navigate life together. So this is also for our men listening as well. You don't have to carry this alone. If I can add to that, agreed. I think Louis' community group under the whānau resilience team is one of the great ways that you can manage your emotions, You're pent up with all this energy and connecting with other men. Louis loves using music therapy as a way to connect. That's a great way to let out your emotions in a safe space that doesn't resort to any violence or anything like that. So, like we said, wraparound service. Yeah. Malolo, thank you. Given that Tāia Manino Trust is a non-government organization, how do you fund these campaigns or promotions and outreaches within the community? I would say that we do have a lot of sponsors, a variety of sponsors that support the work that we do. So all that funds goes towards supporting all of our services. Hence why all the services for our community are free of charge. That's what it's like. Very close to. Yeah.
Thank you, Malo. Can you tell me what your protocols of mandatory reporting of abuse and neglects with your clients, if it were the case? Thank you. So our organization holds the same standards of safety that I'm pretty sure every single support organization in New Zealand does. So there's consent that is needed and confidentiality and rights and complaints that all fall under the same standards of safe practice. Yeah. And when there is signs of harm or to themselves or others, then the first port of call is to report to our manager, our supervisor, and ask them, okay, what's the next step? And if further reporting or referring is needed to people like police or the authorities, that will be decided by people higher up than me. But there are, as we mentioned, there are certain ways to de-escalate situations before they even get to that point. And one of the best ways to do that is using our own cultural experience and language and commonalities with our people to connect with them. You never know what one nice, open, comfortable Talanoa will do for somebody to go from a high risk to a low risk. So there's always steps to go before we even have to get to that point. All right. How do you tailor counselling sessions to meet? Because I know everyone is different, and while they may all be under mental health as a whole, there are different levels and different experiences and feelings with mental health. So how do you tailor to counselling in your counselling sessions to meet the unique needs of each individual client? Great question. Yes, I can. I'd say that everyone's different. Every people that come to our doors, everyone's different. So some people may prefer talanoa. Some people may prefer structured or conversation. Some people even like some sort of like activities. Yeah. Or even even going for a walk as well. To talanoa with nature around. Fresh air and all of that. So I think with our work, the key is for us to meet people where they are and creating a space where they feel respected and understood, but also making sure that they get the message, they get the help that we try to give them rather than just delete the thing from them. Yeah. No, like delete my messages or just after that. But stop it from them. I don't know. I want to add to that. 100% agree with Seti. I think it goes to show that everybody learns differently as well, including us. Some people might respond, better to talking. Some might respond better to visual activities or interactive activities or creative activities. Counseling and social work, all of it doesn't have to be done one straight way. Some people might want to engage a different way, and that they might receive it better that way too. Also with referrals, when we do get referrals, it's based on the reason for referral. It's sent to different teams to support, and our managers will assign that, and they'll usually try to find best fit. So I might work maybe a little easier with another islander man in his 20s, as I am myself. But a woman that's referred might want to work with a woman. We want to cater to what the client is comfortable with as well. What are some of the most common issues that some of the clients that may come through your doors bring to counselling from your experience, and why do you think there is an increase in this issue? Okay, so. Or does it probably have to do with mental health? It's always something to do with mental health, as you previously mentioned. Yeah, so I'll probably go back to my previous point before is everybody that comes in, everyone's different. They have a range of issues that they might need support with, which is totally fine, but they'll all have to do with a gap in their well-being. So their well-being, how they're feeling physically, socially, emotionally or mentally,
something's missing there for them to live a good experience or a good life, and it's our job to fill that gap. So it could be a range of things, but it all falls back to where is their health at, including mental health. So yeah. Just adding on to what Jay was saying, also another common issue that our clients bring to counselling is definitely the lack of trust that makes them feel like I don't want to talk about that. It makes them feel neglect and also not being able to reach out for support. But I also can say that it is a positive reason seeing people actually seek support and actually come through our doors. It takes a lot for someone to walk through our doors. It takes a lot for someone to go on our website and fill a referral form. It takes a lot for someone to also say yes to someone making a referral for them. On our referral forms, there's also a question there: does this person agree to be referred? Does this person agree for you to make the referral on behalf of them? And so obviously seeking support and having to have conversations are becoming less taboo, which is a good sign. And people are becoming more aware of their well-being and more willing to actually come through our doors and also ask for help and seek the support that they need. So that's I believe that's a positive step forward because it means people are reaching out before issues become even bigger. Challenges. After I love it. Yeah, all I face in tato malolong pupu, on tato Italy my area, more lay buying a memorial tato program in Neo. Ua matango fiele aso mua ia mua Sauni mai lau pati maleko tupulanga Sāmoa mai fia fia E whaava e Sāmoa i lea tua Kolou whasi no mangalena Sāmoa e no ua tu upele E pele pe ilo Sāmoa mai e fia fia mole au mai moa Amane ne lau siva ma whali o winga tau safia Se mai ala ia teine Sāmoa tau lele ai Ia ne loa E o ule Sāmoa O te mita Matine Sāmoa ia e mana tua Malu e mawhita o ainga Ai mise o matua Aua o soulu mana I manuia E mawai o ele fia Ia tu mawile tu mawhina ui melele E sili mo itamua Tupulanga Sāmoa O mai ai fia mole au mai moa Whaamane ene e lausi Mama whaali o winga tau saafia Se e mai ala ia teine Sāmoa tau lele ai Ulia ne loa Sāmoa o te mita I le vasa loloa Tupulanga Sāmoa O mai ai fia mole au mai moa Whaamane ne lau siva ma whaali o winga tau safia
Se mayala ia teine Sāmoa taulele ai Ia neloa le Sāmoa o te mita I le vasaloloa le Sāmoa o te mita I le vasaloloa Toi whatala whātu ia I le malo tato atu nuu vai no muli nei o le whatata noanga ia matamata ia Rossetti Boasa ia whapena whaile li ia Jane Tanielu mai le Taiao Manino Trust. Tata noa ai ia I whawhita auri tau mental health ia whapena whawhita auri lo whiangai ia ma le ngata I tala vo ia ma malu whaile atu nuu. Ta walo tala noa I sesi, ta walo whaasua, ta wafwelo sa ilio se soani. Yeah, cut that out. That was so good. Oh my gosh. That's so good. I'm not going to say that. I'm just going to say last part. Okay. You're good. Is it Tawalo? Sa soani? That was it. I don't know what else to say. Not a counselor. Yeah, te whatala whātu, ia I malo tato atu nuu. Ia le nea o uli o le vai mulmula nea tato po kalame matamata ia lo siti poasa ia papehui le li ia J Natanielu ia mai le Taiao Manino Trust ia po kalame tupulong talvo I nea o uli. Talo falava, once again, Lily City and Jay, thank you so much for accepting our invitation to join us on our youth program and share your experiences and your knowledge with us. We appreciate it. My last few questions for you. What are some of the challenges that you face personally working as a counselor and as an administrator at Taiao Manino Trust and in the respective roles that you are both currently working in now? And how do you stay insulated with the challenges in your profession? I guess this may also go for Jay as well, if you need to. But working in the wellbeing space is incredibly rewarding, but it can also be emotionally demanding at times. Sometimes it can take a toll, on us and colleagues, because obviously within the mental health space, topics can be very sensitive. It can be very sensitive. It can be also hard on us, who hears of your story. It can be very hard for us to kind of process it as well. But our goal remains the same, to make sure that you feel supported, you feel heard. We often, I think many times we hear about the challenges that our people, our young people, or our Pacific families are facing. And it's also a reminder for us the importance of, as much as we encourage people to look after themselves, it's also as important for us to remind ourselves to look after ourselves. Whether you're a counselor, a social worker, a health promoter, or even working behind the scenes, you can't pour from an empty cup. To support others well, we also need to make sure that we're taking care of ourselves. Yes. For me, self-care looks like spending quality time with families, staying connected to my culture and my faith, exercising. Obviously, we have Jay here, a really hardy F45 here in P-Town. And then there's also maintaining strong support networks around me, whether that be in the community, whether it be your friends at university, or even in workplaces as well. At our organization, truly grateful because we also actively promote staff well-being. We have initiatives such as like wellness activities. I think we've done like a weight loss challenge. We've also done, I think currently we're still on our steps challenge. And that is also a reminder to everyone listening, get your 10K steps in if you need to. 5K at least a day. We also have like language week celebrations as well. We've just finished Sāmoa language week, awaiting another Pacific language week coming up. And even opportunities to staff where we can connect and support one another as well. I think one of the sayings that resonates with
And I think a lot of us as well, is that if you look after the roots of the tree, the branches, the leaves, the flowers will thrive. In the same way, when we invest in our own well-being, whether it be physically, mentally, spiritually, and culturally, we are better equipped to support our families and our communities and the people that we serve. So obviously self-care isn't selfish at all. A reminder, it's an essential for sustaining the work that we do. Thank you. That was beautiful. All right. My next question, what is your advice to anyone who may be going through a family crisis and in need of help, or to anyone who may be listening right now who may feel the need to seek help and support? Yeah, so my biggest advice is real simple. You don't have to go through it alone. I think too many factors like embarrassment or money or feeling like it's too dramatic to talk about, or it's just not the culture of your family. I'd say none of that is as important as your health, and your mental health is just part of that. So if you feel like you're going through something mentally, whether it be mood changes or you're going through a tough time or even grief, I would say speak up. If you know that a family member that you can trust, or a best friend of yours, a mate of yours that you might be able to chat to, have that conversation. They might just listen. And if you're still feeling like you might need more support, you're welcome at Sāmoa Community Trust in Elston. You're welcome to come through our doors. It is fully free and it's fully confidential. And we're more than happy to be that person to hear you out. To our young people, I would say you never know what one good son-in-law might do for you. Might just be that thing to lift that weight off your shoulders so you can carry on living life as you're meant to. Full of positivity, full of optimism, and enjoying it while you can. My last question for the both of you before we conclude our program: what do you hope for in our youth and the wider community, not only here in Porirua but around the world, back in Samoa, to ensure a good and positive mental health? Thank you. I would say that I would love to see not just more awareness, but more embracing of having these kind of conversations and spaces between our young people, or just Pasifika as a whole. I think, as Siti said earlier, we're at a better place than we've ever been before, where this is important and people are more aware of it, and it's awesome to see. I think where we met you, Gesila, at your church, where you had lots of health promotion initiatives, sharing it to your church community. Being a part of that was real awesome. Seeing people, Samoans of all ages, being open to being educated on how to manage different parts of your health. So if there was more awareness and willingness to engage community-wide, I think that would be really cool to see. And seeing by the way that things are going, I don't think we're too far from that. Yes. Like Jay has mentioned, really the hope is for our young people to know that, of course, they're not alone in this, because too often our youth thinks and believe, that it's their business. I'll just do it myself. When when it gets heavy, that's when please speak up. There's literally there are a lot of people who are genuinely care about you. Obviously, we all care about you. So it's really important that you seek support, you turn to who you trust the most. And sometimes, obviously, within our Pacific families, sometimes the trust, our youth feels that the trust is not there. And that's who also, and some of our people may refer that they talk to someone that's completely not a family member or anyone that they know. And that's why we have, our mental health services and our counsellors as well. Feel free to come in for our doors and talk to one of our counsellors. I pray and hope that they continue to use the support services. As we mentioned before, there's a lot of services out there. Make use of them. Speak openly about, your well-being as well, and recognize that when you reach out, when you ask for help, that's your strength. Yes. You are powerful. You are what's a superpower? You are a Wonder Woman if you do that. You are a Superman if you do that. But also to our parents, to our families who are also listening as well.
and elders in our Pacific families. Truly encourage you guys to continue to check in on our children, our young ones, our young people. You are their first teacher, their first role model, and often their first source of support. Yeah. Sometimes even a simple conversation, really in the morning, anytime during the day, a listening ear or words of encouragement can really make a big difference, for them. When our young people feel seen, heard, and valued, they are much more likely to thrive in every part of life. Yes. O pole atunu ia asolufiti la lo fa mai ataya tu mai vai I longo le tumwa ya ya matua ina sina tu ala wale ai le au ia la pata ma fainga tata lua nei tatu fana check in on them wai mo mbia ole tama ia mo mi foi ole tina awa ole le wa fa ya on mo foi na tama la tama. Aftai lava, Malolo Aftai, thank you so much again, Loli City and Jay, for agreeing to come in our youth program. Whatatai whatata noanga mata mowhie, I o te lo te lifu I mea ngā lengata moa o ia mo nisi lo whanongu mai o maua ia mani me fōwhoi o I nei le nei aso. Ia, mori atu whaftai I le malo tato atu numo lo whawhungfunga mai, taimi ho I lava e tasi, le asfarai le vai aso fōu, le atu e whaoa wina ai, ia por kalame mo te pulang tala vo ai mo taimi nei, so I fua ma ima mia. E toi whatalo whātou le whapoponga o tala fōu mo le nei awa uli. E silia ma le miliona a tingi pāua e whatawina e se tamai whale o loa o le Ocean Shell Limited I le motu I saute I le tausanga. E lātou te whatawina atu I pisinisi e whaia te eunga e ai le Chanel and Cartier ma le Sultan of Oman. O lo whautua ina e Nina Shield o le e ana le kamupani tangata ina ia toa anga e whaaputu a tingi pāua ona e mawhaiona awala mai ai le isi ala ngā tupe ai mai sepe a whatawina atu I whafo New Zealand. Na tā ua Shield I lunga le tio New Zealand. E tau lea mana ia ina I New Zealand le tāua o atingi pāua. E le pei o atunu I whafo. Na sau no Shields. E le ngatai nā o ma whatawina e lana whale o loa atingi pāua. Ai lātou te whatawina atu fo I atingi whingota mai Papua New Guinea ma South Sudan. Lea e te leina whaonga e whai ai whaamau ma Pearls. E te olua tangata na whaamanua lia ina ua pau se paluni I le ea po o le hot balloon I se pitonu I Canterbury na longo ina au nanga e tali atu I whaalawelawe whaafua sei I le pea o le valu I le taeao ana leila pei ona lipotia I le One News. O le afiafia na nafi I le maota o le palemene na whaatino ai se tufanga whaailonga a le Global Enterprise Experience po o le GEE o le Global Enterprise Experience o se porkalame whaavao malo e tu whaatasi ai tangata mai atu nuu ese lia ma le whaase fulu. E ngā lulu e whaatasi e atia ai ni poloketi whaapisinisi po o Social Enterprises e fo I ai ni whaafitauli o loo whea ngai male lalolangi. Ina ia o ngā tasi masini o malo au whaatasi le UN Sustainable Development Goals. O le nei polkalame o loo whaatautaia I University e lua I New Zealand, o le University o Otago, ma le University Victoria I Wellington. O le tamaita ai a Angel Niuia Whaivalu, o le e tausanga whaai u I le University o Victoria. O ana au ia fo I le Sui Pasifika na awai I lea wha moe, mana wha amanuia ina I le whailonga o le Global Enterprise Experience mo le luafe lua ono mo la lato polo ke ti wa whaingoa ina o le Career Path SA o se atina e mo tupulanga talavou I Afrika I saute e whaonga ina I upenga ta whailangi e tali atuai I mana onga o tupulanga e fia mawani o lato to mai maanga waa mo ngā luenga mā lato Career Pathways. O le nei porkalame o lo whaatupeina e le matanga luenga o le waifafo New Zealand. Ma o le awhionga I le tamaitai whaipuli o rongotai Honourable Julie Ann Gentle le Greens na saunoa I le launga autu o le apo pe ona lipotia e le sui o le si ufofongo le laumua na awai atua I lea whaamoemoe le susunga ia Mari Whaivalu. Ua wala au leo penisiona ina ia siitia le supa anueta
ona o le taungata o le soifuanga o lo a whaina ai. E toa fitu se furu tangata matutua wa li tai ana whaia ia ile suesuenga le lifetime. Ma whaamawina ai o le fitu sfuru fitu pasene o lo o popole i le tau o le soifuanga. O lo o lawalunga i o lato popolenga le tau o loa o tau mafa, tau o le letise, inisiua, penisini, o rates, asia singa i foma i nifo, ma le tau e whaamafana whana i fale. Na moli maunisi o tangata o pensiona i whaapea, e ui ina mawhaiona maua o isi tupe maua whaopopo mai i isi ala tau a se tapeitai, ele o mawhaiona ngā whatia i le tau po o tupe whaalu. Ua whaamaunia i suesuenga fōu, le te leo le awhaina o le mānawa ma le tātau le whatu, pe aulaina vapes o le itu ainga po le ice flavor. O itu ainga flavor vapes ia e te leina pe e malulua i le tofo, pe ami miti le vape, le aefau mai le menthol, o lo olipotia, o le malulua le ea le manawaina pe aula le vape. E na te le wha maluina mama pe ona iai talitonu ngol to tele pe tai, e pelongi ai le whai ai ma talitonu ai o lo wha malua i le tino. Ua maua e suesuenga o ia waila au e mafuaio na vavele tātau le fatu ma le toto maualunga. Ua folafola i le vaenga wha upufai le Labour, la tau te toi wha afo i le mawafua o talavai e le aisi tutongi mo tangata uma, pe a manumalo mai le palo ta tele ia Novema. Na wha alawi loa i le taitai o le Labour Chris Hipkins le vaenga, a o iai tutono se fale talavai i Upper Hutt i le awau liana nafi, o le ama whaiona mawafua talavai mai ai ulai o le tausanga fōu, ma ua fuafua e tusa ma le fitus fulufa te si ma le 5 miliona tala i le tausanga, lona whaatupenga. Na sauno Hipkins, o le ama whai e tangata ona wa ai fua le fōma ai e awala atu i le Medicard fōu a le Labour, ma maua fua la tau talavai. O le whainga malo a le Labour na amataina talavai e maua fua i lana paketi o le luafe lua tolu. Na matua whaitio ina i le National lea whainga whaavai i le nā taimi o na sa manatu e taunga tā tele lo na whaatupenga. Na o lato tā ua, e le talawhea ngai le whaatupenga i le malo o talavai mo tangata uma. Na mafua ai o na lato fola e toi whaafo i le pili mo le talavai po o le co-payment fee. Ai tu esia i lato e pitosilio na mo o mia le fesosoani. Na tatalaina aloa ia i le Maritime i Wellingtone, se te konolosi fōu ua fuafua e fesosoani e puipui ai waia tā ua mo feso o ta inga, le olo o ta oto i lalo o ngā Sami o New Zealand. O lea te konolosi o le amawhaiona au ina atu se lapa ta inga i waa, o tau lata i waia. Na whaailoa le minista langolango fela awa inga James Meagher, o lea whainga e luas fulfai tu la fitu aso le vai aso, ma o se te konolosi mua i le lalolangi, o se te konolosi o le awhesoso ani tele le puipuinga o waia i lalo le Sami, le efe avea ia le petu sa ma le iwa sfuruiva pasene o wha amaumaunga, ma feso o ta inga wha te konolosi i totono New Zealand. Olo o tamba whai pele o whainga ruenga ale soifua maloloi nai whanganui, e sa ili le mafua anga tonu o le pepesi o le whaamai o le pao, o le scabies. Ua lata i le tasi le tausanga o whengai pele a ai ma le whaamai o le scabies, e mafua mai i tamai ini seti le pao. O aunga e au fia i le mangeso o le pao ai mai se lava i le pō pe a moe. Ua moli mawina e whale talavai le tele o waila au atu ina atu i tangata ona o le pepesi o lea whaamai. O lo o fautua ina e le soifua malolo ina le lau tele i vaenga o le puipuinga e mawhai o na whai e puipui mai ai i le pepesi o lea whaamai. E au fia i le tatao i e moenga o solo tā ele ma ia afu ma whaamama le whale. O lo o tele ina pepesi ia o ngā amata o a inga toa tele whaapea whale e tausi ai mātua mātutua. I Ta'alonga, ua whaalawi loa i le pulesili o le malai Ta'aloa Henry i Wellingtone Warwick Dent, ua le aini no fofa o popo mo le sailinga siamu pine o le lakapi Super Pasifika i le vao le hurricanes ma le sifi i le afiafia tae ao. E ui e to o tele tangata na whaatalitali peto i aini no fofa o popo. Na sau noa Dent, i le lava le taimi e toi wha o popo i nisi no foa. Ta luona tau lia umapepa ulufale o le Ta'alonga i totonu o le 15 minute mua i le asolua. Ta la fōia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. E
whaamalo le ona sa ilo tātua tino ina o tātua au lia fo ili whai ungo le neiva yaso e whaiva maso o sina ngā ruenga o lo ngā lulu e ai. Au si mai alo whaafonga o se wha o poponga whali nei o tala mai Sāmoa. Ua talusanga le whionga le minister o tanga ruenga o leo ma whalpui i le pa ia malamamalo le antunu. Pe a whai e mo le mawina se tasi e whaalenga ina mea tō tino le malo i so o se vaenga o le antunu. Ina ia longo waweana le matanga ruenga, mai e le toe tua wanoa foi i le matanga ruenga o leo ia i lantau nei, o lo whaalenga ina ia mea tō tino lo whaaleleia ma fisoa swani atuai, i le lautelo le atunu i mea o lo o mo mia, e meise i au onanga mo le manuia lautelo tangata. E le fontanga le parlemene le neiva yaso na whaamao nia mei le whionga te tai o le atunu, wa tau fia nia leo le tamaya sape o lo moto, Fast matasi tausanga le soifua mai a whiongo iwa mawai telefou. Lena moa se me poeata mai se tasio whaleo ainge whaasanga i se tasio pomoli, na anga iane le tamai a sape ma le la au malosi, ma whana i le moli o lo i lungo le pomoli o lo ola, ma toi pongi sa ato ai le vaenga o le altele. Wa wha wauso e su enga tanga luenga o leo, po le atonu le mafu anga na ia whaatama i ai le moli. E o fo ia i lanto e to tolu ia sa wha o lima i se tamaititi, na poe ina se ata video le telefoni matu i nei lunga, le fo i ua maua ma tau fia i lalo le vava i ngā leo, e tādi ai le aso e tutu la i e lumo le wha amasinonga. Wa le tasi ne sori ngā tu la fonu wha pēa fia i tupulanga televau i le antunoo, a me se lava inisi o vaenga o le taulanga, leo o lo ua tamu whai atu le matanga luenga o leo e tau fia, ma tinei ia ngā yoinga, e na ia maua se Sāmoa saunga le mō, a me se lava i tangata tāwha whao mai mō mai i le atunoo. O tale mai le whionga le te tai o le atunoo, la aule le maa le tōpala te Valfose Schmidt, e tau ala mai le whontanga le pāremene o lo usuia le neva yaso, o wa whaamatu ese e le tala whaate tau o tu o le tupe fau o le lua whenua lua whenua fitu, le se lau miliona tā la, e toe wha le leia o mai le tūlanga o afi e le tise, lea wa whaaleanga ina ma o lo tu la i mei pe lava whaafita auli o le peso o le eletise ma fiai nisi o nanga. Pei foi o na whaai loa se tina matua e valu se funmal tolu sanga le soifua o le tolu whaatolo leo le tau tonga o lona whafonga po le mata mo le isi tolu vai aso o na o le pe foi o le eletise le aso ma le o e foi tau tonga mo i lato umasafa tali le lisi. I le ala vaso e peo na tui natu e tātu telefou le nei vai aso, le whaasea ai o se te mae lo ia, e na ua mai o na whaangase lo na whafonga e tā pena mo le tautonga, ai toi whaailoane ua pele e le tise, ma o le ale mawhai o na whaawa wina, o le tele o unanga tā ua le atunuu whaapea foi Business Company, au nātu mō tangata lau tele umayala i le tise, ua whaailoa matautino le whionga te tai o le atunuu, o lo o ave ne iei le whaataua ma le wha mua ina ia fō ia ma wha le leia mō leanga i le lumanai. Na langlango ina e nisi o sui whai pule o le maota i le whontanga le neva yaso wha alia le whionga se whesoa soani mō le atunu i le tau o le suahou e pe o na wha alia le whionga le whai pule o le itumalo vai maua numera tolu o le fō isa a vea ma minister o tanga ruenga o tupe le paia inga taruai lau timu ia a fōwa le se vā ai a mawhai o na ave ese le la fonga po le levi lungo le tau o le suahou o se tasi leo whaamama a venga i le atunu i le si e pia lava o le tau o le litai masina te itasi. Pe o na whaamanino le whionga le te itai o le atunu o le si ti o le tau o le suahou mai atunu te tele o lo whaatau na mai ai wa le ai lava se tonga fiti mawhai o na whai e ai atunu o le lorolangi a to ai matunu o le Pasifika o fiei ma Sāmoa. Pau le tūlanga o loo tau mawhai i eile mālo, e na ia maua pēr le swau o mō le atunu, mani awala e whaamama ai lo na tau mō tangata lau tele. Mai i le whaamasinonga, watalia ne le whionga le whaamasinonga mā walunga, le ia tau le Sandero Clark, le a veo sui le vanga whaapo whai o le SUP po le Sāmoa Poto, a to ai manisi o whaipule o tūto o tasi o le parlemene. E a veo se tasio e tūwha au popo, e langolango atu le tālo sanga le vanga whaupo whai le JPP e whaasanga i le mālo. E whina wina ai lo lātou manatu,
e leo tala whea ngai le whiwhiri e le malo e na o sui o le vanga wha o pofai e le wha atua tue le tua Sāmoa o Tasi o tai whono o ofisa whono wha vai. O le vai aso nei le na toe wala au e le nei mta au pol wha amasinonga. Lea na talo sa ngai le tua le JPP e na ia wha o popo atu isi tu wia o loo lātou langlango ina fo ila lātou mau. Mau at wha se e tuai e le tani o lea fo i tāra sanga e le aso se furi ma le todo le maasina fo ia iulai e lawina ai lona whaai unga. O tala fo ia, te iatu e le tuolo tau soi fua ma le ola e le whaai unga le vaiaso e na ia malutia ina pēr le alofa ma le anga le leo lo tātou o tua wha soi fo ia. O le nau whaafonga le tinu i tātou telefou ia matala mai Sāmoa le toi whasalawina mo le na yaso a meso le neva yaso toi mol whaaponga i le tūlai valu le tai o le songa fua le vai asa fou ia o le o tātou mai pukalai muli le pui whaatini iwa minuta te nei le tūlai wha ia laua whatasmai le sunga fue talofa fue malo ale malo si le yaso Nei tai au po nei yaso liunga lua e mamau te tua upu i ofa ngai na tua yo tau ya lai nai mana ya wale la umale aso ya na fa tau ya tai au tu sa pe tai au ya la fia foi na isa tunu yo tong su ya tunu ngana e fa nga le la ya le nga wele le tai tai le ya se mele ngana tai au ngana le fia o mele fia tas ya mon ya va tai ya va tu pe o le la mana il tau pa fa tu ta tu fisa mo ya la mana lu va fo ya la o lo ana ia le tai tai mele fia tango fia de tau tau le ya mo la tu sa vali manga yoi wa nga yoi ya te fa lo ina le vevela o tau ma ye le malu la ye ya mo tatu ye le nga yoi ye pe la lo tu fa fo ma lili ya sa la sa vai fa fo ya nga sa vali le fiafi ma ne fi tau tai milan le ya tai milan le fi tau le ya tau suru minute sa vali o lava matoi ma ne ya se tau fa la lo fo toto mo lunga ma ya ma suka le la lata ma ya tatu te le tai ya sa vali la nal tangata le waru le aso ele faise ele mo sa malostino e wa tangata e fainga luenga ele se mela to sa vali le sanga lu le so ato ya a te lo la o sa o le la u ta a ta mana te vai le fio malato vesti se senga voi e to yo ato sa vali e malo no si o tangata so ya o ta to ne ya sa vali se vai sa vali ya ta ma fio ela to puts ma ma favor ya o ele to fa fa ma se avenga al patua ele te ya mana ya te te le ora ia la capira ori ya ngal winga ya mo ya na tu na o tele intanu ya inga ya ma tu fa nau ele ngata ya onga winga le yaso ya mo ina ma lo fo nei fa nau le to mount tu ole wa onga ya mo tatu lo fenga lunga ye le tu onga lunga ya lua o masin fo ele matariki le malo lo inga lunga isi tatu sia tu e pala talata ye mana ya te ya mai pola ku ko le fiafi ya ma futa mo tatu ko le muli le pofa tele ya sa lava malo lava tau ata ne ya so fi unga lunga sa fenga ye ya la vai fo fa vi fianga ya manisi fa sisilanga tu natu
O mawhai nei ona whaatau top up al DigiSound I lunga o le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la foi lau se le ni mai cash al DigiSound I Sāmoa tonga whiti mawanu atu I le fi na o le 5 tala. E le leile rate I aso taitasi mai whai mo fie fo ona le sitala ai oe. Asi le website www.clickx.com. E lafo ai sau top up al DigiSound. E lafo ai fo I sau tupe le mai cash al DigiSound I Sāmoa tonga whiti mawanu atu. O li si whamtalanga whafsota I le olua tasi, 5 tolu whawha. Olua tasi, 5 tolu whawha. Sekia, DigiSound. Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutunga sā o te maitai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fo mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. Malo whaftai nisi o tātou whaasirisilanga whalau I tele, whaasirisilanga mo le ainga whaasta o te aroa I Wellington. Tau ia ina I o mātou whaapoipoi la au tū manu, ma o tapui tapo tūpō, wa o Sāma whai ngā o Sāmoa, a o e whaafonga I lungo le ea, whaatulou le tapo inga whaafonga iau au nal tala lei tonu lau mua manu tua oi, tulou na lava. O le a whaasina tonu le nei whaalinga I sui mamalu uma o le a inga whaasta o te aroa Wellington. O le au suiel tatou fono I le asa nei le aso lufu tasi al masino yuni, lua filuono I le wha I le fiafi. Wha I le fiafi, wha I le mautau ato nio Nikolao, wha ka senta I porirua. O lo mana o mia so fitangalo, o le tō whama le whautanga loloto, o wā le tele mta upu tā ua, o le a whaasoaina I le fiafi, ma le whaalo tele te te ifono, a inga whaasta o te Roa Wellington, ma le laulau, whaftai. Ma le whasilanga nei whonotanga HRPP supporters I Wellington, o le a whaia le tātou whonotanga I le as Friday nei, le aso sfulma le iwa o Juni I le no whanga o lo tā ua I lalo I le tūlai ono I le fiafi, e lono wingo le so le fiafi nei ina I le tuatusi, ta hook, tolu se lau ma le ono Jackson Street I Pitone, o le nei whonotanga o le a whaamau papo ina I uma, tupeo a tātou tusi lulu, a olu mana iai le vai aso e whaao mai tupe I Sāmoa. A mana o mia se tusi lulu, ia po nisi o fo I whaamtalanga whaamole mole, whaasota I mai, le sunga sulunga, o lua tasi lua, iwa whātasi o lua tasi lua, iwa whātasi o, ia po le sunga nanai, o lua, o tasi lima, iwa tolu lua wha, o lua, o tasi lima, iwa tolu lua wha, tātou wheloa I le afiafi le alofa o le atua, whaaftai, o lo sainia, ia ele laulaua whono. Ia, o nisi nao, whaasilanga nei taimi. Alo. Ia, o le tātou pokalame le fiafi, tala tulu leina E te vili mai e. Mai sau skoa ta longa le tai au. Ta longa tai au le whaino. Ia. Ia tau lo le whaino, ia ta longa le ngatai ta longa e le to isi ta longa I dua tolu ta longa lea. Pela ta longa le whai pole solu. Ia. E leo se whaino ta longa na. Ia. O ta longa na nantau su ese maa lo risi au. Ia le whaino la le whaila so valu you like. Ia. Ia mo se fia. Le taimino sawa nei le sfulua. La tas ua te le te sfulua. Sole, sawa le fia, ia istanga te malatu ofu maroon, sole. Oh. Ia I kena squeak. Ia sa o la. Sole. Inga le hawhai Inga tangatana na mau melatu ofu o malta alo. Nala fato ha ofu. Sini na oka I lunga le temu. Inga la taunu umali tae au na soa. Ia le ala Ia te wai la wai. Tuala tu lo tasi le fai mele sono. Tuala ile ai nga tasi le ofu le na oka. To fale ai le le wo. Umala so desi ya la wo fa so longa desi. Ia te au yo ftau le mala tala le tau atu. Ia fa ina le ofu. Ia fa ma ave ta ia ofu desi. Nalo, ya, tato leina la lo fa tolu volume lo fa tasi. O ya la talata ila tali mo singa price mo o lava yaso. Ya le tum fo tau ranga. Ya. Te male tua tai wala talata tato office I te mio tato tai Wellington le wala na Cooper Street. Ya. Te le o fa lo loa fa fa fio fa le ainga ina. Ya. Fa tua la lua wala se wala tele to tonu le si va nga Cooper. E o mia la wala lo Cooper. Ya. Oji ele ini ele se awala foi le la nunta vale ton. E alo roa motu le awala.
sa vale ia na o sa vale na ta tumu ia sa pene sa o le mauti no ala tumu na tumane la al mana nei to ia lumata ia ia tangata fi ta longa le lakpila o mal malai peo mo se la wai kato tangata manunga na ilo no winga ya o inai sta ya sa o le ya o tangata la mai ele o ni Wellington ya la o tele no mai no fo hotels na ia mata fa fa le po ato ya alu i mata ya o alu atu i mala fia fita ya ia matele ya tu pera vai ngai fo i pa a taxi ma upa ma ta o le ya a pe ano ta o le uli ele no fo no fa tangata fera le upa pol taxi vi mai so le fa fita tele ya fo le long mai o vai ngale fio upa ayo le tau fatali la to tupe mai le company le upa melena la to case fo le ia por mena le ofia mai ya ta o a me se la vo o pisa ta malo me ya la pase se weekend to tele la to nga luenga mautu ya yo drive upa wa mo le si tu fa popo o me ya faile la text te wa sala sei si wa me fa pe nei ya ele lo a me tupu ya te wa fa ina yo e fitu ata usanga ta fi fa mo ngale ala u company ne wa pe fa pe ele tenga lue self employed ya u malol fitu usanga ya e fa na fa le nga ya fa ile la text na ya o le si temi to tele ta to ya lu tupe e to tongi tanga te fa text va ai lunga le tu la wala IRT ma fa na e ma wala va no te alu e fa sau pe fa pe to lu tu la pe lu tu la fa ye ko se sla IT na le IRT e te alu e te fa long fa si no ma ya el fa ngolo lo text ele umia ilo a lo pe lima se la pe ono se la tu pe le pe le accountant le fa ya lo text fa ya o fa ma o la lo ya tu pe alu tu pe maua ia na mai le o le formula le IoT fa tele le text yo afo ia o nga yo inga fai ngol business e ma fai ona deduct pe ave ese mai le tupe a ele fa popo ina le tupe mo text yo na me na se fe fo tatu tupe wa le tele o tatu tanga tele na nga i o nanga ia fa ia la to text taimi fa pe nei ia ma nei fo na so ni mo ila to ve fo le wale fa tumu no o fo ma fa pena ya sa o le ya ya o fa tol va lima lo fa tasi ta to leina te wala ma yai ma no ya ta vale ya ma lu ia le ya tu nga luenga ese le no sa fenga luenga fo le me luenga luenga po ta yo le me le walu fenga luenga po ya ma ne ya la o wa fenga luenga po le te luenga le va e o le vale nei tonu pe ale tonu vai tonu la res e ya so ya we sa le ya e mi siras fro ile mas o to na i mas sa le no fenga luenga ya ho mal au va ye pena to lu ma o fenga luenga po le weekend ya ta lo se fulu ya vole le wa te me fenga luenga ya sa fa i lo lai tu pito tu o sal masina ya te fa lo ngatu la te tangi me ki ta la res e ele no fo mai le poco na pasa sanga no fo ma mata au mata u pa au mata wi ala hili sipito ia mai fa longo la le pa o me la se pe ala ta yo o tafa esa o le wale ia se vanga na wa te fulu lua ia fa to tau umale le fa longo ia le volta to la palo se fua talo fa malo fo fa malo si tai lava o mai le fiaf ya manuia lava fa tai ya la score talo lima su fale le hawi lo fu lima le chik ola lo suafa olua lima fa le zato au lo fu lima le chik no lima chik ya fi mutu ma fi la score ya tarzi ol tu langa la il talo hey ese fa ma pia ta ya e ke o ma lo la punche ya manuia lava le piat tai lava va la va foi se va vivianga tas ya tal pel tato leina wala mai se tau fi fa vivesi mel tato ringa le fiafi e fai mel tato scoa Oh
ita ita fialele o elilo tu ni mase o ilo ua so se me apule Ya le wi le ta tu la u tong fai mai ta lo fal balau. Talo fa. Malo se fua. Ya, malo se fua. Oni. Halo la malo. Ya, vai aku vai atu full ne ya. Eu te deu vai se meu te vai a meu le dia. Ah, mas tchau na. Sini sugali fasalat. Wa kom sa vili me ol miro ko ko di pia makanga ni me le fa ri ol ka ya ol le su ka longa. Ya, le ya so. Ya ko sa vili al ko ko va pe ko se sa ol ka la si le ko fai mo. Ya. Me ka ya ol makanga ni ma lo si sa vili maka ko ol ka ya ol le la ko va vini. Alo mangi ali fa kai ri ni ko mo le lo foleli. Ya malo na fa. Ole manguia se to au le tau sanga Ya o ma ye hui dia. O le te vai ku pe ko kilo ka ka si ka ma ka final le ngai lo si final pe final ma ko au so. Ya fo. Ai ya ele si e wai o me si dia o fi wo lunga fa pe ko lunga wa ku sa le ka ke va mai ai o mai. Wa sa va no te adul to malai fo. Pa fa to malai fo. Tatu wa e uru fale to malai fo le lo. Iyo e ko makal ka lo nga fa lo mau kilang. Malai malai Ma yo malai kwa ma yo malai usili ko lo malai sai mo. Ma yo sili malai. Almero que se sili ko ya tu foi matas. Ya. E fa sal ko malai ka lo nga ya nga ba ku longo la ti. Ai sa o. Iya sa. Wa le mo pa sai lo mo ko malai. Au te lo ai longo weles. E fa mea si fa sal malai uri ko ina ba ku longo la ti ko. Pero yo wala nga pa sai lo ka lo nga fa mal sifia mal crusaders. Sa. Tana vi ko longo. Ya. Al ka longo. O le wo pa lengi ya, wo sa le wo nga kasi al fukia male umele kulanga sa ita misanga. O awa ye lua sa mawa ya le mo lunga flora u kam fanga ye ya u fikai ka longo mas ko ai mo sia so le ka u kia le hurricanes. O ka mai kilo ke mga piki ko au le o pele. O le ka mai kilo wingi. Pusi ia malkama o amale prop no mia. Ya sa. Ke ora wa ia tu puntas. Ke ro ka maki o proprio ko fa ko ai prop Africa. Ai sa. Ole au la nga makua ia wa ai king o Africa ke mingi so orlan ka. Sa. Ole. E afura i le Pacifica ia wali. Ma ngai no mga ai piki mu bia ma ke ro ai piki. Ma ngai ia ke le tong penga hurricane ia ala skola. Ya, le. E mako I mawa e hari fasil hurricanes ng fay men ngiri sa ngol kam sanga so sa ole e yang sa lalo mako hau ang kilo ngai ai kia ngai or pino not e konsul luale hurricanes luas fulu le chis
Useful ma tai ali to au mal ma to au. Le ngol sia piko o le hurricane sia le au o le alwar ma ku au yo o le ava ia ngai ma yo. Kali kongu ale kai au sa fia le mo la mo e ko. After I love. Ai avon. Alo, mal. Ai visi au le le ngo kide ngo so fa lava mai piko fa lava lava. O tele no pela so lulu al vas fo na to al to ya tal ta longa le ta ina to I tua ya auto. Lenga wa sau fa ko o le wa ia no ku la mo. Ai o ka longa le fa skali so mo fia o malo au so yo no aula ai o vi ko fa mai kala ku fu fa mai kasi e malo le fa mai ku fu le ai ke mga ko malo pele proof fa so se fa inga so le se fa se vicina tua e se ta longa tu mal tu fa le plus mo le kurse ele umalo fai foi isso que vamos pegar. E ele me lá como não foi na calo no vai mas ficou só ele fez o fangola ali lá no bar. Boiu, e foi vai tá. Ai, vale nem para que tem moro o vangoa e o sumo de passar lá. Tá vendo? Seria todo. Porque lá o que se aí mangel só foi ingol. Da longa o malo se caiu. Tá. Vai o que sai muito com isso. O curso mangel que. Se foi. Malo. Mana ya? Ya, faul tu tak bese. Ya, lewat satu falau, taruh falau. Taruh falau sungai. Ali awak. Haftai. Halo, lama. Turina. Ole maro o kakalo fai. Malo. Ole te vini mai Amerika. Le, ole ke vile ko ia la Amerika le fakali le au kai au. Oh iya. Halo, lama. Malo. Ya. Ya. Ola usko ka hau. Ya lele. Fast follow le hurricane, call hurricane. I was follow le apa. Le chief. Kalau sia ya. Lawa pa poli. Lawa maka ofi maka sele ama ye ila lawa. Ya, sa lele. Mana ya. Ya, mangui ale weekend. I was on keep warm lo kalu fai. Yeah. Alo tia tu to ina mas fo. Ya le alo fatele fo ya mangui ale sa fo inga taao. Ama lo ka ko ya lo le so fo ya. Si lo lua fo vai lo. Ya orka ya orko. Ya mangui ale weekend. Pa so fo. Ya. Ya, abral ku kala fiafi. Ol ku kayo le fiafi tau malulu va penei ol matua fa pala tapu vai po ai tu ia le ia kapisi vai. Ya fu ele ku kayo tam. Eu vou tapu vai nei po ai. Le vene si malau taru fal malau. Taru fal sa se lua. Oi. Leni. Malo. Poka vale. La lua ka ku. Malo. Ka kong vai
sweepi wa ko. Sa wa. Ia se mere la ko veli ko ke la ko ile ko foi ko. Fen ka lo ngere fen ofi. Ile talia ni au malo mai ngai we kato le weekend. Ne ngai pa pe o pala ai la ilo e maole ke o mai a fi ile. Te se ko. Ia sa. Ta ngo foi. A kari mai pe por alcula ngala o la ko. Ia sa le ia. Ke ngere fen ofi ke ngai o le val sul me ke ko forma ka lo nga ke lo sweet ya ka ko. Ia ni o sko. Ela skoe ko le ko lima le lufu fik. O lufu longo, ko lima lufu longo. Ma. O ini tama na tato au e tauna tama fou, o no piki le oplex di tausa. Ngas ko mai kinga nge mio ko mai ki mai le popo. O ko mai ki mai St. Pat me nga o ngala fanga. O ko mai ki le yo ka mai a whakamoa St. Pat o nge mio ma pili ai le o pili papele wa yo. Kalau si ile o patai le oplex. E ko se me ki le o nge mio. Numia. Ia, wale ke len kau se pikira. Ia. Ke komola ka kongo ko on forma ya, mikira. Ia ba, mas mikira o yo. Te kira nga receive, le ke para me piki so ile o. Ile o lika o ngale. Ofa. Mas como yo sé. Le val nga yo sé. Le leite le valo sa. O le valo nga o so. Kaya ya so yo kambo ya kakale o yo. So yalo. Ko inga o kamaro le kaukala ku ya mako ko inga la ku yo. Mari. Yo ko inga lo ke ai ko vida ku kala ngorongo. Ke fo. Ya so yo. Yo ka ko ngal le ko ingo cherry con kama cherry con. Oi. Ka se mai ka mi kinga ai ka se ye mangu. Ai sa le ia. O meranga ke ka konga ia. Kasi inga ko ngara pet. Malo. Ja. Tai de mono squad. Weer weekend. Ja. Malo. Ia squad sunga Nicola Ulu ia lusu far Hurricanes luas fululua ia le sifi. Ia o le sunga ia Aaron Silla, tolus fulfitu Hurricanes, tolus fultolu ia le sifi. Yo. Sila Ya te awis tamale o no mia tu foi. O te mine o tau no piki o peleki. E misi lo mali pola langi tau sanga le ta pena ye. Te lo wa tuai. Tau na piki te mine te pena i mali pola langi tau sanga fo. Ia sa le. O te lo e wala fo anga fa ta almo Sāmoa pe fa pe tuai na piki o peleki stam. Au te man tuai na te mi to amatana prop. O le propito silenen la titino ni usila atoa. Al terminale. E la o tele na rona tino. Salvo no mi pta lo futolo o futfa. Ia po wa luas fulu lima foi. Ele I tai alo na langa ta alo. Ele se uli matua le pela tunga fasi. Te no ele to nga tunga fasi do plex. Ia to nga. To nga property mini prop foi le e sao. Ia mo to le la verso o sta la verso sta mo tunga fasi. Ia na. O te lo misi no mi tau sanga le no piki tau sanga le. Sa. Wala vai ni usila Paul me ia lokka le leila son kon galate mana ia. Ia. Sa. Wa apa mai lo ia pani mai sinu una e vatu o. Na lu ro we te le tu. Ia na. Ia na nga va alora ia mo isi tu ula ina tu au tel. Ia sa le ia. Ja, ona, talpelta to le te vala mai foi melo scoa. Me pe ole son fu ele la ul tato plex. Ya wa tasial pe dans le lua va so fa mo popolo plex eta alolo. Sa alma falani ai elani ma Italia, nei New Zealand. Kala estete Wellington ma ukilani fa ita longa el masin fo yulai. La le talong le fa tato, mai Italia. O Italia. E va vea, tu sape man na le lua va so e tu fa tasi ai ta alolo. Ya le coach la sa o Japan. Ya la umalanga mai. Ya le sa mata tu Graham Henry ma manga Malaysia waenga ya tam ya no wingala ya ole nei fu tai au I le fa ya onga mana selectors ya uma I tai au ta longa le tai ya oi lava malanga mem sanga longo ya awal meti ole le la longo le fa ya fa amna tu mo waenga le sifi ya on te mento to yo te wanga wi nei malo se ole sa vili le fa mo tai au ya na ya ma le fue o te ole me to man fue wa le
Masulun fispa. Da to yon fa via vianga. Ya, talpel tato leina. Tasi lua tolu fa lima ulu ono ia tato skoa. La skoa, la tu sila skoa itas. Lua ono ia Hurricanes. Ya. Se fulu ono ia le Chiefs. Ya, la skoa la o le talo. Ya, lua fitu ia tato. Ia. Ya, ai lua fa ia le Waikato. Chiefs. Tau whawala le talonga le skoa. Ya, tau whawala talonga. E nau se skoa. Aru ta momonga ia telin tato wai. Ia. Pewele le amata, skoa. Ia, na amata lolo ni tau fiofi atu wai wai. Ia. O te role au ai malo sile nei luma. Ma wha titi mese. Ia, o le au nai malo. Au vai nei ta alonga le Crusaders ma le Chiefs in fight vai aso lentene. Tua malo si ala le Chiefs. Io malo si. Tua ma fe tau le le al malo si Chiefs mal malo si la Hurricanes le te mini. Na to. Ele e fenga tana i loa po ile au malo si tu tussa le. O le sasia o le au sasi o le una feina. O te alonga le vaso tene le Chiefs ma le Crusader. Na tai lo el tu langa le stama le o foi. Fenga nuku. Matua le ai a fenga nuku ta alonga le vaso tene. Ele au ngai dum. Ia. Si le se sa utua e to tamo e lenga tua. E mo ile le. Sa. Ya, ma tu fa fianga le vai foi. Tal pel tatu le te vala uma yai. To es full minute tali tu la lima. Wow.
Musika le fia malsunga ya asua Felice Mikaele ina o to full family te tale o le tulai lima lo tato e proclama le foi fatini tale lima tato fato fa mo le yaso mo leva yaso io e mo ni le ya ma di fo ile falongo tu ile tala fo ile fono ia le na sauno ile sui fai pule mai vai singa no lua fa tau la to fa mai ile I sa tau so le sa o io e ano no ala vale poti ia e o la le fa mai la tala ta ya auto e se me tu se vita si tu fale mai ai o I mātou le tu sa renga I le foi lalo foi lalo nei fale mai te e fia ia fale mai fai tu mano le tu tasia no foi lalo ia le tu sa tau le tu sa ia tu sa nei sa tasila mātou I sa fotu ia to mau me le fale mai tu sa ia fale mai I fa malo ia te le no fa longo si fi utel mele nei la on vai poli ia to mo le fale mai tu si vi ia ai le me fole no taula e te se va uta ai a mai le fale mai pe se asa mos fo mai na tini na ona tini to si ma ia fo ma nurses ia le o te yo tamana so sa ole le sole to se tatele o lo tamai na tau feo lolo lo tal wate va il fale fo mai ya sola ai tate fa longo no le le fo mai pas tama lo ma tu fo le na tu ate a to ale mai to le lat fa pe te tana mato le be mo yo to fo ma yo e ma le tu se fo ma tina ma tu ya so la to fa tu malo to e ingo ya ta ena ya ele si e nei si fo ma e so fa ya pa ile si ya o yo laina ele o e tau lo se so fa se fo ma ya e fo ma ina el ma tu fa tu le vai taimina al le o lo ma tu o yo pani sa o pani le ngo le fo ma tu ya na o mātou lo matua na e swafa ia mā ai o lupo. O te ala. Ia, o te ale a tango fo e whail tong fitinga e matua malie a toa toa lolo. Ia alana o te ole me foilele ole whata mala ole tangata. Ia alana o te foilele isi mea, ia misi ana fo e atu ele e pe ala e o ele utale maumanga. Ele tai. Ele va pe ala ele o ta ele tangata mato whaitu malu. Ia te me vai ele fo mai ele ni lava lava na chamu o ele whal mai. Ia. Ata mala tele te ko. Ala eso I fua mal te mile se mo tu. Ila eso I fua mal te mile te vai tu ia te. Ai o so. Au matua se lo matu. Ta lo fa. Ele ngalo na I fua mai. Ele tai ngalo. Apena foi lan mato tu malo. Ia e ila se va pe se sile la ave le falma. E o tanga tele mai ila falma tu a fefe o tu fo mai. Ala nate. Ia wa le se pa wa fa ma ya. Ya to le ai ngam la to mo tangi e o lai. Sa o le. Ya ni to fa longo la itala so no to finga ta o to nga fa ma I va. Ya la we ya fo mai te tasi la wo no fo ya le la mo mouse fa pule. Ya. La to fo ma I le tele an fa ngal telefone I ya ngali. O mo to wo fo wa nga fo le mai en mata pule fa pule le. Ia se ilang langai mana tu mo ma folele ma se I fa ave fa ta o I tu malo tua. I ta tau. Ia ta fika e tau na lua fo mai le il fale mai tas. Ia ta lua ia na pe uti e fo mai na ma fo ona ta tas. Ia on mena le ton fiti mal telefoni. Ia tu sa mal ta to numero le alu ne lua su fa tu la. O va se la uta stazione on ta stazione. Ia sa le ia. Ole tu volele a le 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 totongi. Ia maleleia ia ingo ngalu ngau te le fie fainga lu fo tangata se vanga na fo ma yo lona tu ma lo le la ala wo fo lona tau tu au na lona tu ma lo ia tu so le fa ma ia la to fa le la o na ma tu ma la to fa le pe o pe no fo I vai mele ia na la lona lo to a fa pe o te sa mo ia pia o lo a inga no fo na o la ia pia o polu ia yo ma tu ma lo a inga te fainga lu ngala I swa tau o sa fo ia e nga tawana fi am le weekend e se o mantu la fa mo mai po sa le altala e te misia le mafutanga pe o le sila nei tu e mo ya lo nga fa pe ta ma fa na o le tu ma lo le o fo mai se tu no wa ya la no le te malanga I tau tu o tongi o ma lo Sāmoa so o ya lo loto yo watanga ta mo lava ele le te alu ia ya na yo no swinga fo nei vai taimi a o lo mta pule na avia so wa ole meu science mamai wa pena me tau fo le ia ngal fo mai fa le mai ia wa ese fo mai man ese fo mai ele fa ya si va la mau e pon meu le que tau mo fa le tal vai le ia ole le ole
isi tamalonga so fa ya kas lesa o ia lesa autu ia fo ia le po le pharmacy state ka mo tangatana ia le ufa ma vai sta malon ma sa ne la tu tau se intia sta malo matuana Ifea le pharmacy le oi ia le ufa ma vai o retire no vai tu fa sa longa o va tu mato ang sol e la se aso te afe il falta il vai le o fa tai fa to ast man o le molana o nanga il community por lo te lo fa forma ta to tu watu il falta il vai le i sa fe fe ngon vai ngale ta si ken squeak o si fi por union list a to wat falta il vai na ista malo intia na ya fa sto fa tai la o nanga ya ta to le la malo lo sta malo e la intia na itala no mo ma ina fa pe e alto ina na la tu tawana na tu lon toto ya solo uma ya el fa isi tu la no tu toto istata la uma me tu toto ya ya fa la fa forma mas se tato tu no se to ya ina o alu o tu lon toto ya solo uma ya tu isi me fa ngalo na fa ngaista Ia me foi na nei lo ai o to na fata o to so forma lo ina na ma foi on to fa pena. Ia le sei tu le o le tu le e pa walo na lave. Tu sale la fa o me tantale me fenga lo nga ye fa nga marte. Ia le fi fa nga istanga. Ia sei lo fata mal lo tanga ye le o fata o mo me o fa il forma. Na lai te tolo puro sta manna. Le alu I asolulu uma foi le tinana la tu musul intia fai tui la ngana mai tu mano ele fanga ala matura o tui ese mai le tu foi le fanga le wo le wa talu le lep ya ala fa tu mental te mai lima be pe fan tu te mai vai ele mo ilo la me ala yo no wala ina fa ma vai sto in ele tanga tele o grupo ole masina al fa ona la foto anga das tu isi me fenga lunga fa nga ista ya la sang tu ya lo toto ele tu la noi ya tatu te mi ne o yai o mai al tatu tu ma lo la vela tu no tatu maftanga me le son fo mo ne fia mo ya o le fa menatu o le tele yo tala fa no la yo isi tala fa no me le tupu solo ale fiel ta martina na fa ina lo sfana mo et foi dis fa la via Australia ya ta te fi ta tala lungo ya e mo le loto ini alu toto ya fa ina ya me tupu to no foi la matala noa ya ka pena wingo le langa e fa pe malu i pe ele na mo se uso tasi yo sam fi tale u fo nete yo le mfenta to alon mel na le asi se tatu ta mai le yui mel ba ngale yo si le tatu mo no mai tu la mo fiel ta ma le tanu atu i me fa pe ai ese ya fa mai ya te vai tu api le ya no mai na ilo le e ya ile me na e fi ta no mai sta mana po sisi ate oi ai le mfena ta no mai tu foi le mai ate oi ya na so no le ya ya ma meio tato ha poi ponga a pia le valaulia ya alu fa pe le valaulia ya wa yo isi tato foi se ole ta le tele vai as farile uma la ngai tupu pe mai ya moni mau te ole tele vai poi ponga mai tasi ese mani yo to fa manatu mo le wa mata ona le to va ya isi a inga masani no mai ta ito ono tasi tanto valaulia tasi fa valaulia pe to lua e fa tu vai le mana ya to lo pulo ya rum to fu le o ya se votasi ya da vole no fu pa le no fole tua mo le tu no tai ya Sāmoa mai alta to tu le ya so mo le va ya so mo le tu fa tai te le lava ya ila ta po inga ma lau talo o le wa e man ya i 5 volt tu si fonga la mua ya le fianga le pule ma la fa nga le va ya so fa ma lu tu foi a wa sala foi singa ngala ya matou te fa amalu atu fa to ese atu fa mangalo so matou fa le tonu manuia langa ya tu fa ingol va yaso manuia fo le tapo inga le au le hurricanes ya il neva yaso matai ao ya tatou fero ila songa fu le vas fo fa isi tatou tala ya fa manuia tele lava le tu tatou tunu ya mai le fionga le pule ma la fa inga luenga matou fa to fa so ifua
ma ia manuia lava le tātou atino o whaamalia le tua. Latino.